네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 May I have your attention, please? From 10:30, we're going to begin 2022 KERIS Symposium. If you are outside, please come inside and take your seats. And in order to avoid any disruptions, please turn off or silence your cell phones. And we provide simultaneous interpretation for the symposium. And if you need interpretation, please use an interpretation receiver. And the number 1 is Korean, and the channel number 2 is English. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 May I have your attention, please? We are going to begin 2022 KERIS Symposium shortly, and please come inside and take your seats. And please turn off or silence your cell phones. And we have simultaneous interpretation service available. So if you're in need of interpretation, please use our interpretation receiver. And for the interpretation, so you can set the channel to number 1 for Korean and number 2 for English.
네, 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. May I have your attention, please? From 10:30, we are going to begin the KERIS Symposium. And if you are at the lobby, please come inside and take your seats. And I ask you to turn off or silence your cell phones. 아울러 2022 케리스 심포지엄 및 네트워킹 And please note that we have simultaneous interpretation available. If you're in need of interpretation, please use the interpretation receiver. And the channel for the interpretation is number 1 for Korean and number 2 for English. 네, 추운 날씨에도 함께 해주신 여러분 고맙습니다. Thank you very much for 교육의 미래를 attending. 선도하는 And 디지털교육 there's a 플랫폼 cold 전문기관 weather day, and we are 한국교육학술정보원에서는 going to 디지털 begin 대전환 the 시대 symposium. 대한민국 The Korea 교육의 새로운 Education and Research 가능성과 Information 교육의 미래를 Service, a 구상하는 digital education platform that leads the future of education, is hosting 2022 KERIS Symposium and Global Networking Week to envision new possibilities and the future of education in Korea. And we are prepared as a metaverse and the YouTube live broadcasting, and we provide a sign language and the English interpretation. And if you look to the right side of the screen, that you can see this metaverse space that is taking is held also simultaneously. Now let us begin the 2022 KERIS Symposium and Global Networking Week. 안녕하십니까? 2022 케리스 Good 심포지엄 morning. 개회식 사회를 I am 맡은 the host of this KERIS Symposium. I am the K Bo-kyung, the 정말 General 오랜만에 Manager 큰 of 공간에서 많은 KERIS. 분들과 It's very 함께 good to 만나뵙게 see you, 되니까 and 감회가 there's a 새롭고 conference 굉장히 hall 감사한 for the 마음입니다. first time 오늘 in 굉장히 영하로 날씨가 years. 떨어져서 And it's 추워졌는데요. a very 추운 cold 날씨에도 weather, 함께 and 해주신 thank you 여러 very 비빈 much 여러분과 for attending 온라인과 at this 오프라인으로 early 함께 hour. 해주시는 And also, I would 청중들에게 like to 깊은 감사의 welcome all 말씀 participants 드리겠습니다. who are attending the 행사 시작에 symposium 앞서서 online 먼저 and 국민의례가 offline. 있겠습니다. And we are going 모두 to 자리에서 have 일어나 a 앞에 있는 pledge of 국기를 향해 allegiance to 주시기 the national 바랍니다. flag. Please stand up and face the national flag. 국기에 대한 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로
is. 행사는 생략하도록 하겠습니다. 모두 자리에 You can be 앉아주시기 seated 바랍니다. right now. 네, 올해 2022 케리스 심포지엄 및 글로벌 네트워킹 위크는 교육의 미래 And 마주하기 2022 더 KERIS 나은 Symposium 내일로 and the 함께라는 Global 주제로 Networking 국제기구를 Week 비롯한 has 각국의 as a 디지털 교육 theme 정책과 of 글로벌 is 트렌드, 각국 facing 현장의 the future of 목소리를 education, 공유한 a 이틀의 better 글로벌 tomorrow 네트워킹 데이 for 행사에 the all. 이어서 And the 오늘 드디어 following is 케리스의 2 한 해 days of 주요 연구 성과를 networking 공유하는 event. 세 번째 Now 날을 so we are 맞이하고 있습니다. starting 오늘 day 열리는 3 심포지엄에서는 with a 미래 KERIS 교육과 학교에 Symposium. 대한 두 분의 And 기조 today 연설에 so we are 이어서 going to have 해마다 2 이맘때면 keynote 많은 분들이 speech, 기다리시는 and there are 학교 디지털 the 전환 6 실태와 sessions. 학생 디지털 We are 리터러시 수준 측정 going to 결과를 look 발표하고 into these 팬데믹 이후에 education's 가장 화두가 되고 measurement 있는 results, 교육격차 해소와 and 정서 we are 지원, going to 디지털 교육 also 플랫폼과 address the 교육에서의 closing the 메타버스, education AI, gap and 데이터 emotional 활용 support, 계획까지 metaverse 총 in 6개의 education, 세션에서 K-12 digital 2022년도 education 케리스가 platform, 수행한 digital 디지털 교육 innovation in 연구 higher 성과를 education, 공유할 and AI 예정입니다. and data in 본격적인 education. 시작에 앞서 Before 참석하신 we 내빈 begin, 여러분들을 I would 소개해 like 드리도록 to 하겠습니다. introduce a distinguished 먼저 guest 오늘 who are 2022 케리스 here 심포지엄 및 with 글로벌 us. 네트워킹 위크를 주최하고 And from 주관하고 these 계시는 hosts, also we have 한국교육학술정보원의 President 서유미 서유미 원장님이십니다. of 큰 박수 Korea Education and 부탁드리겠습니다. Research Information Service, which is a host of this symposium. 네, 고맙습니다. Thank you very much. 오늘 포럼에는 케리스의 든든한 버팀목이시자 케리스의 미래를 And 위해서 in 늘 this 함께해 forum, 주시고 we have 계시는 세 분의 partners 전임 and 원장님께서 as a 함께해 former 주시고 계시는데요. president of 먼저 KERIS 케리스 제5대 원장님을 and the fifth 역임하신 president of 아이스크림 미디어 KERIS, and 박덕훈 we have 부회장님 as a 참석해 주셨습니다. president 큰 환영의 박수 Park 부탁드립니다. Dok-hoon, who is a vice president of Ice Cream Media. 네, 제6대 원장님을 And we 역임하신 have a sixth 국가교육위원회 president, 천승영 위원님 참석해 주셨습니다. 고맙습니다. 찬승영. Thank you very much. 네, 7대 원장님이십니다. And we have 도산 a seventh 아카데미 president of 김철균 KERIS. 원장님 We have 참석해 President 주셨습니다. Kim 큰 Chun-hyun 박수 of Busan Academy. 부탁드리겠습니다. Please welcome the seventh president of KERIS. 네, 영화의 날씨에도 함께해 주신 전임 원장님들께 다시 한번 And we would like to thank 감사드리면서 all these 앞으로도 former 더 자주 presidents of 뵐수 있기를 KERIS, and 올인하겠습니다. we are very 오늘 이 pleased and 자리에는 honored to 시도교육청과 see you. 교육연구정보원에서도 많은 And 분들이 we have 참석해 many 주셨는데요. members 경기도 from the 교육연구원 Education 박정일 원장님께서도 Institute. We 함께해 have President 주셨습니다. Park Jung-il of 고맙습니다. Gyeonggi 네. Education Research Institute. 네, 다음은 특별한 손님 저희가 And we have a 심포지엄에 special 모셨습니다. guest 세 to 번의 the 비행기를 symposium, 갈아타고 이 자리에 and 함께해 주신 세 분의 외교 there are the 여러분들이십니다. three 교육부와 international guests. 케리스에서는 올해 콜롬비아 And 정부와 함께 we 4차 are with 산업혁명 the 시대 Colombian 국가 government 인재 in 양성 preparation 전략 for the 정책 fourth industrial 컨설팅을 revolution, 추진하고 and we are providing 특별히 the 오늘 strategic 행사를 축하해 consulting. 주시기 위해서 And to 정책 congratulate 전문가로 this 오랜 event, 기간 동안 we 콜롬비아 have 교육 as a 정책을 Colombian 이끌어오고 education 계시는 officer, 미구엘, Betty 헤로니마 세 Miguel 분의 정책 and 전문가님을 Hironima. So we 소개해드리겠습니다. welcome 손 한번 to 흔들어 this 주실까요? symposium. Please greet the audience 고맙습니다. and wave to the audience as Muchas well. gracias. 감사합니다. 네. 장소의 제약상 저희가 많은 분들을 오프라인으로 And 초대드리지 못했지만 please 오늘 understand that we 행사장에는 couldn't invite a 유관기관과 lot more 대학과 participants, 에듀테크 but 기업에서 we 오신 have 분들이 experts and 함께해 주고 professionals in 특히 university 오늘 and 미래 in the 교육, field of 우리 edutech. 우리나라의 글로벌 협력을 이끌어 주실 청년 And we 혁신가 친구들 also have 초대했는데요. 이따 the 오후에 함께 representatives of 함께해 this 주셔서 youth 같이 group 한번 who 다시 are 인사 leading 나누시는 the 시간 innovation 갖도록 of 하겠습니다. Korean 고맙습니다. education. 아울러 케리스와 함께 한 해 동안 연구하고 계신 연구팀들 And we have a 함께하고 research 계신 team 박수를 of 부탁드리면서 KERIS, 이 자리를 and 빌어서 let 깊은 us 감사의 welcome them 말씀을 and 드리도록 thank them 하겠습니다. for 고맙습니다. contributing to education. 네, 이외에도 메타버스와 유튜브를 통해 함께 해주시는 And 많은 we are joined 분들께 by the 인사 many participants 말씀드리면서 who are 댓글이나 being with 실시간 us 질의 응답을 through the 통해 metaverse 적극적으로 and the 의견 YouTube, 게시해 주시고 and 질문 we 주시면 ask for 소중한 a lot of 의견들을 세션을 통해서 questions 함께 and the 나눌 수 있도록 comments 하겠습니다. through the 고맙습니다. YouTube channel and the 그럼 metaverse 먼저 오늘 space. 행사를 주관하시는 And now, so we are going to 한국교육학술정보원의 have the 서유미 opening 원장님의 ceremony. 환영 So 행사가 with the 있겠습니다. welcoming speech 서유미 from 원장님께서는 President Seo-Yumi 메타버스를 of 통해서도 Korea 함께 Education and 등장하실 Research 예정임을 Information 기대해 Service, 주시기 and 바라고요. she is going to be 원장님을 available on the 감사함으로 metaverse space as 모시겠습니다. well. Please welcome President 큰 박수 Seo-Yumi of 부탁드리겠습니다. KERIS with a big round of applause.
여러분 반갑습니다. Nice to meet you, distinguished guests. I am Soyumi, President of KERIS. It's already December, the end of the year 2022. Thank you very much for coming to the 2022 KERIS Symposium despite your busy schedule. I sincerely thank you and welcome all of you. In particular, I would like to express my gratitude to Deputy Prime Minister Lee Joo-ho of the Ministry of Education, Chairman Yoo Gi-hoon of the National Assembly Education Committee, and Chairman Lee Bae-yong of the National Education Commission for their congratulatory remarks today. I also would like to thank, among others, Robert Hawkins of World Bank, Ferdinando Regalia of Inter-American Development Bank, and Jeffrey Shin of Asian Development Bank for offering, and Margaret Sashi for offering support and congratulations to this event. We have former presidents of KERIS, Park Duk-kun, Vice Chairman of Ice Cream Media, Chun Se-young, member of the National Education Commission, Kim Chol-gyun, the President of Dosan Academy. Thank you very much for gracing this event with your presence. Not so long ago, due to COVID-19, it was not easy to talk to just a few people in the same place. But today, thanks to everyone's efforts, we have overcome the global crisis and come together here to discuss the future of education again. So we have overcome difficulties and tough times, and our society is achieving greater growth. KERIS has played a key role in supporting national education at every critical moment of the great transformation of education through the construction of infrastructure for elementary and secondary schools nationwide and distance learning support in response to COVID-19, as well as the operation of preschool, elementary and secondary school administration and financial systems, administrative support systems for national universities, academic research information retrieval systems, and educational information protection systems. At a time when the demand for digital education transformation is increasing around the world, KERIS aims to fulfill its mission as a digital education platform, specialized organization that leads the future of education with a greater commitment to its mission. Topics such as digital transformation, digital education platforms, bridging educational gaps and emotional support, university innovation, AI, and data are global topics for cultivating our nation's talent in the new era. The 2022 Symposium, which is held under the theme of Facing the Future of Education, is expected to have practical discussions on future education methods to create a better tomorrow together based on the research and business research that KERIS has been promoting over the year. I believe that the answer to our educational problems is always on the ground. Based on the insights of all of you who participated offline and those who are online in Korea and overseas, I hope that today's symposium will be an important forum for finding a step to achieve educational innovation by starting customized education that applies new digital technologies in the field. We look forward to everyone's active participation and hope that the 2022 KERIS Symposium Global Networking Week will once again be a platform to illuminate the future of education together. Thank you. Thank you very much for the warm messages. And the avatar of the president here in the metaverse space, and I think that
you could find also the warmth 이번 and the 2022 welcoming 심포지엄 message from the 네트워킹 opening KERIS의 한해 remarks. 성과를 국내외와 함께 나누는 And we are 중요한 going 자리인 to 만큼 share 굉장히 the 많은 achievement 분들이 for 축사를 this year. 보내주셨습니다. So 먼저 we 이주호 received 교육부 many 장관 겸 welcoming and 사회부총리님께서 congratulatory 서면 축사 messages. 보내주셨습니다. We are going 답하신 to 인정에도 깊이 read 감사드립니다. these 다음으로 congratulatory 유기용 message from the 국제교육위원회 Deputy Prime 위원장님과 Minister and the 이배용 Education Minister 국가교육위원회 Lee Joo-ho, 위원장님께서도 and 오늘의 also 행사를 the Education 축사를 Committee, 보내주셨는데요. the 영상을 Chairperson 통해서 Yoo Gi-hong 큰 and the 박수로 Chairperson 맞이해 Lee 주시기 Bae-yong of the 바랍니다. National Education Commission sent us video messages. Please take a watch. 여러분 안녕하세요. 국회 교육위원장을 맡고 있는 Good morning, 더불어민주당 everyone. 유기용 I 의원입니다. am Yoo Gi-hong, the chairman of the National Education Committee. 교육학술정보원 심포지엄 그리고 글로벌네트워킹 So 위크 I would like to 개최를 congratulate on 2022 KERIS Symposium Global Networking Week. 메타버스까지 활용하는 이번 This 행사를 event utilizes 준비해 Metaverse. 서유미 So I'd like to 원장님을 thank 비롯한 the president of KERIS and also members of the KERIS for organizing this wonderful event. 되돌아보면 지난 When we 3년 look back for the past 3 years, 으로 인해서 because of the COVID-19 pandemic, 마치 어두운 we 터널을 were just like 지나온 것 going 같은 through a very dark tunnel. 이런 어려움 속에서도 코로나 Amid 팬데믹 such a 후에 difficulty, especially at the early period of COVID-19, Korea had to introduce non-face-to-face 그것도 세계에서 가장 schooling, 우수한 비율로 but Korea was very successfully carried out such non-face-to-face online schooling that was, among others, contributed or attributable to the efforts of KERIS. Therefore, this 2022 KERIS Symposium Global Networking Week is based on the abundant and deep experience of KERIS. The theme of this event, Facing the Future of Education, Better Tomorrow for All, is very meaningful and significant. 우리 아이들이 Our children should be able to recover from the COVID-19 pandemic, and also we have experienced increasing educational divide. In reducing educational divide, I believe that one-on-one customized education is very important. This is a very good lesson we have learned. Therefore, I believe that today's symposium, Global Networking Week, 맞춤형 교육의 will focus on the one-on-one 필요성, customized education and its importance and necessity, and there will be a deep, in-depth discussion on the methods to realize such one-on-one customized education. So we have overcome the difficulties of COVID-19, and we are willing to open the new era for education. I sincerely hope that we can share new insights to achieve such a goal. 더 나은 So I sincerely hope that we will be able to provide a better future for our children, and we can teach our children, well, we should work together and we should go ahead together, hand in hand. Thank you so much. 안녕하십니까. 반갑습니다. Good morning. Nice to meet you all. I am Lee Bae-yong, the chairperson of the National Education Commission. Congratulations on the opening of the 2022 KERIS Symposium under the theme of Facing the Future of Education, Better Tomorrow for All. I'd like to express my gratitude to all these members of KERIS and all those who participated in the event as an online and offline setting for today's event to discuss the research achievement in various fields such as edutech and digital education platform and the direction which education should take in the future. I believe new technologies such as big data, artificial intelligence, and the metaverse, which are addressed today, will open the way to a better tomorrow for our education so that we can improve academic performance through personalized learning, make schools safe, and cultivate students' creative thinking and problem-solving skills.
But above all, we must make more careful and delicate efforts to ensure that no one is left behind in the rapid development and the use of technology, and that education in the future is inclusive for all. We, the National Education Commission, also hope that the discussion through the symposium will be very helpful in the formulating and the overall national education development plan for a better future. We hope that today's event will bring about valuable wisdom for better education, and I ask for your constructive feedback and generous advice and to the participants in the symposium. Thank you very much. Thank you very much. That was the message from the chairperson Yoo Gi-hong and the chairperson Lee Bae-yong for the encouraging the speeches. Now we will listen to and watch the congratulatory messages from the different organizations in other countries. So please welcome the congratulatory messages with a big hand. Greetings. My name is Bob Hawkins. I'm the global lead here at the World Bank for Technology and Innovation in Education. And it's a pleasure to be here with you today. Welcome to the 2022 KERIS Global Networking Week. It's fantastic that this is happening, although I do wish I was there in person with you. But I'd like to congratulate KERIS for bringing together all of these fantastic partners to talk about the future of education, to offer a better tomorrow for all students around the world. And I'd like to reiterate for all, because one critical lesson of the pandemic was that many students, especially in developing countries, were not being adequately prepared to thrive in this rapidly changing world. And we introduced a new access gap in education. The crisis exposed this fragility and highlighted the need for more resilience in our education systems. But it has also offered us an opportunity to rethink, reimagine, and rebuild our education systems. So I invite you all to take advantage of this time to network with each other, to join forces, and to think about creative new ideas for quality learning for all. And again, thanks once again for the invitation, and a huge congratulations to KERIS for hosting this timely event. Thanks again. And again, I hope I get to see you all again face-to-face in the near future. Thank you. Welcome and congratulations on opening the 2022 KERIS Global Networking Week. At the Inter-American Development Bank, we know that digital skills are essential. 60% of jobs in the last decade require digital skills. It's really an honor to be here. We are thrilled to meet international leaders working on digital education. KERIS and IDB have a special relationship, including the 21st Century Skills Coalition. Congratulations again, and I hope you have a very enriching conversation. Greetings. On behalf of the UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, I would like to congratulate KERIS, the partners and participants of this 2022 KERIS Global Networking Week and Exhibition, for this important work of promoting knowledge sharing and international cooperation on digital transformation. In the face of urgent and global challenges, we need to come together to build innovative and meaningful partnerships more than ever before. This is key, in particular in light of the heightened focus on transforming education and the role of digital technology for supporting the achievement of the Sustainable Development Goals. UNESCO is grateful for the successful partnership with KERIS for so many years to engage with and promote effective ICT and education policies with countries across the Asia-Pacific region.
Achieving an equitable and humanistic digital transformation importantly requires promoting dialogue and exchange on this important topic, and we look forward to the discussions and cooperation that will be strengthened through this event with KERIS and partners. Thank you very much and have a great meeting. Thank you very much. And Robert Hawkins of World Bank, and Fernando Regalia of IDB, and Margaret Sash Israel of UNESCO sent us warm video congratulatory messages. Now we are going to enjoy the amazing media performance that will highlight the status of KERIS as a leader of education and information research. Please welcome the media performance team. Thank you very much. It was a very meaningful time that shared with us the vision and the image of KERIS. Please give a big hand to the performance team. 지금 여러분께서는 2022 KERIS 심포지엄 및 You are watching 22 KERIS Symposium Global Networking Week, which is held under the theme of Facing the Future of Tomorrow, Better Tomorrow for All. From now on, we will listen to the keynote speeches. First, Chairman 해주시길 of Global Excellence will deliver the keynote lecture. It's very important to create the morale and motivation inside in learning. Now, therefore, we have invited Chairman 해주시길, who is the expert on the creative education, to give us his keynote lecture.
Chairman 히브리어로 Ariel, 안녕하세요라는 we 인사가 have 샬롬이라고 한다고 so in 하는데요. Hebrew, 다 같이 샬롬이라는 인사로 한번 맞이해 hello 보도록 means 하겠습니다. shalom. Let us 한번 인사드려 shout 볼까요? shalom. Shalom, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. Very nice to meet you. I'm very happy to participate in this important KERIS conference. Can you see my screen? Okay, I see that you don't have the automatic mode. Anyways, I am a big fan of Korea. As a matter of fact, I think I visited Korea for more than 40 times in the past decade, and I am a bit familiar with education in Korea, but I would like to talk today about the future of education and digital transformation globally, and share with you a little bit of my ideas for the future of education based on my vast experience in Israel as the head of the Israel Center for Excellence and the Israel Arts and Science Academy. We are all actually in one boat, and we all have a major strategic problem that the world is facing. The future is in danger. And I think by now we all understand the big challenge in front of us, but we do need to look into the solutions. And this is what I would like to share with you tonight, today, this morning. For you, it's early morning. For me, it's middle of the night, and I'm awake. And you can read more about what I'm talking about in my book, The Future of Education, which I will introduce later. So what is the problem? I see that the slides are not moving. Just a second. Okay, I see there is a delay. The big global problem is that we cannot continue teaching with methods and tools of the 19th century and hope to prepare our children for the 21st century. In other words, I want you to think about an army. Every country needs an army to defend itself. But what if the army is using very old weapons and very old skills in a very modern combat? This army would lose for sure. Well, school is a much more important institution than an army. School is not there only for defending. School is there for the future of the country, the future of society. School is there for development of the country. So schools worldwide are outdated. I know that there are wonderful local success stories, but when we talk about systems, schools worldwide are outdated. It's time to change. And when I talk about a change, I talk about a very holistic change. I don't want to frighten anyone, but I just want to say that everything that surrounds school must change. Why? Because no change in education can be isolated from all other aspects of schools. You cannot change the pedagogy, the way of teaching, and not change the formation of the classroom and even the look
of the classroom. You cannot change the attention to the individual student without changing the teaching methods. This is why we have to talk about a very holistic change. I want you to look at this funny illustration just to show an example of an absurdity that we do have today in education. I call it all for all education. Every student must learn everything and be tested for everything. Whether you can climb the tree or you cannot climb the tree, whether you are a fish or an elephant or a monkey. We expect our students, all of them, to be interested in all of the subjects, regardless of their need, their skills, their desire. And this is just an example of the absurd of the school life today. The world has changed. It has changed completely, and this diagram can illustrate to you how the change happened. If in the past, in the beginning, in the middle of the 20th century, production was the basis of the commercial world, and then sales, and IP was the small part that only a few dealt with, and this is the development part, the part that has to do with the brain. Today, it is totally flipped. Today, IP, the intellectual property, is the most important aspect of industry, the most important aspect of society. This is where we should direct our education to bring our students, our future, to the ability to develop knowledge, to be knowledge constructors, not anymore information deliverers. If we don't adapt the school to the change, well, we are doing a big harm, not only to society, but to our children as well. I see that you lost the slide. Can you see? Good. So let's begin with a very basic question. Why does school exist? A very simple question that our ancestors 150, 170 years ago asked themselves, how can we prepare the children for the present and the future? And they established a school, that's all, to prepare children for their life. In what? In three things, three aspects of education: the values, and every society has its own values, and we have global moral values, skills, and knowledge. This is what I call the education pyramid, and this is why school exists. However, when it comes to practicality, things are not going so well as far as the strategic goal. 3,000 years ago, the wisest man on earth, King Solomon, King of Israel, expressed the most important eternal motto for education. This motto says, educate every child in his or her own path. Such a simple sentence with a brilliant idea behind it. Individual education. And what are we doing since that? Exactly the opposite. School is attending to the group. School is not attending to the individual. Supposedly it is too difficult. Supposedly it is too expensive. Supposedly we cannot be doing that. And this is a serious, major misunderstanding
of the job of the school. How can we attend to the individual soul, mind, need, desires, skills, if we don't see the individual student in the class? In a minute, I will show how it can be done, even without adding a penny to the budget. Students of our new world are have different traits, different needs, different skills we need to attend to, and this is what schools should be doing differently than in the past. They must be independent learners. They must be able to deal with challenges independently, not relying on the teacher to provide the answer. They must be team players as well as very, very curious individuals. Curiosity is the major factor leading to creativity. If you're not curious to find out the solution, you will just go and ask or buy an idea from others, and your mind will stay uncreative. They must know how to solve new problems, problems that did not exist during yesterday, the last year, because the world is developing on a constant basis. They will be faced with new problems on a daily basis in every job they will be doing. Their teacher will not be there to help them solve the problem and provide them the information. They have to come up with that themselves. They must be very, very self-confident. When they come to challenge major, complicated, complex problems, they have to have the confidence that yes, they can do it. And for that, they have to be very, very sensitive to feel like sensors, feel all around the mood, the needs, the commitments around the reality wherever they are. They have to be very adaptable to changes. The world is changing on a daily basis. Changes, you know, we all like to stay in our comfort zone, but the student of the future, actually everyone, has to be very, very easy with change and know how to deal with it. They have to have very creative thinking, because the world is all about innovation. Every day we have to come up with new ideas, to create new solutions, to create new devices. This is where creativity lies. They have to be very, very, very digital, speaking about the topic of this conference. They have to be, to clear out all phobias and be very knowledgeable about what is available to them. And most important thing, as far as the pedagogy in education of the future, is to shift our education from convergent thinking to divergent thinking. Convergent thinking is old school. Old school teaching, this was the way, the one way, what we call the school's way, and not the individual, not the open-minded way. There was always, in convergent thinking, one problem, one solution. Always the solution was the teacher's solution, the teacher's answer, not so much the students' ideas and new ideas. Convergent thinking actually is the famous box that we are all talking about when we want to go out of the box. Convergent thinking, convergent teaching is totally counter to the new world demands. If you come to an interview in any high-tech company in the West, whether it is United States or Israel or Germany or anywhere else, they don't ask you, what do you remember from school? No. They will give you a problem and ask you on the spot during the interview to solve it, because they want to see how you relate to problems, how your mind is thinking, how diverse is your thinking.
we will be in convergent thinking, we will be losing to machines, simply losing the race to machines, as we would be too much dependent on the machine and not leading it. AI will become the ruler of our minds. But AI is just a tool. It's just a machine. But for human to be ahead of the machine, we have to develop our divergent thinking. By the way, convergent thinking is also very boring. It is not interesting to study in class in this method. And it blocks creativity and innovation. You cannot be creative using convergent thinking. However, when we shift to divergent thinking, this is what I call smart school learning. This is the only way to develop new ideas, to develop creative solutions, allowing the mind to fly, to open up, not to be forced to go only in one way. This is the out-of-the-box way of thinking. By doing that, we are actually really preparing our students to handle new world problems and new world realities. And it is much more fun and exciting for the students to learn in divergent thinking way. This is the only way to create startups. By the way, divergent thinking is the very basic way of thinking for all Nobel Prize winners. You cannot get Nobel or even a startup with convergent thinking. This is what we call in Israel the Haruta way, and I'm not going to develop this idea now. You can all find this in my book. The Haruta way is the way we educate in Jewish heritage for thousands of years and in our schools in Israel today. The major challenge that we have all in our time is that we have to educate our children to an unknown reality. We don't know what's going to be tomorrow. We don't know what jobs are going to be, what will be the problems of tomorrow. All we know is that we have to prepare our children for that. How can we shift and prepare children to an unknown reality? Well, this is the most amazing dilemma that the dilemma solves itself. As you can see in this slide, we have shifted the world from a known reality to an unknown question mark reality. The way to do that, to prepare children for the unknown, is by preparing them in the question way. In other words, we don't educate children to respond, to answer a question given by a teacher. We educate children to ask themselves, to be curious themselves, and then research themselves for the answer. If you want to prepare for the unknown, you use the unknown as your major toolbox for teaching. This is your pedagogy. This is your strategy. Students must feel comfortable in an unknown reality. You must do that by transferring the responsibility of knowledge development from the teacher to the student. The reality of most classrooms today is the teacher is delivering information, the students recording the information, and then giving it back to the teacher in the exam. The teacher is hoping to see what he or she taught as the answers in the exam. This is making the student just a go-through tool processing the information, input, output. This is not what the world needs anymore. Information, the students have access to information as much as they need, more than they can cope with.
What we need is how to educate and provide students with the tools and skills and passion to create their own knowledge, to construct new ideas in the unknown society. And when we talk about a comprehensive education, we have to relate to the entire CQ circle, which is the Q circle has to deal with the intelligence of the child, the emotions of the child, and the community aspects of his life, the IQ, the CQ, the EQ. Unfortunately, again, most schools deal with the IQ and deal with the IQ in a narrow way of information delivery. If we don't understand that the EQ, the emotional quality, holds these major aspects of motivation, of passion, of curiosity, these traits are in the EQ department, and they impact and affect immediately the IQ department later. If I'm not motivated to learn, if I'm not curious, I will not be creative. It's not enough to teach me techniques of creative thinking. It has to be part of my life. It has to be part of my passion. We have to focus on these issues. Now, you might ask yourself, so how can we do all of that when we have to prepare our students to the exam? At the end of the year, at the end of high school, they will have exams and they will want to go to sky universities, the highest universities in Korea or in other places. There is a big competition. We have to really make sure that they reach the top scores in their class. This is why all the Hangwons in Korea were created. But this is where the problem is. We have to make sure that we are educating, schools are educating for life, not for the exam. It's a total different attitude and a total different approach of the school's strategy. This is why the change must include all parties involved, the policymakers, the school staff, obviously, the teacher colleges, the on-site teachers, unions, but it can be done. It has to begin, however, bottom up. We do not expect policymakers to create such a huge change in education, which requires much longer time than their term in office. This is why it has to come from bottom up, and it's happening, I'm happy to say, in many places by local initiatives, primarily of the headmaster, of the principal. One of the most important things in making this change happen, to save money, is by increasing, without pay, the force of teachers that are attending to this new style of education. 4 teachers should be available on a daily basis to make the change. The first one is the classical teacher. Classical teacher, but teaching in a divergent way, attending to the individual child. The classic teacher is not anymore delivering of various subjects like history, like math, like English. Yes, he is majoring and processing and managing the process of learning. Not anymore a master of information, but rather a master of process, the process of learning. Because this process includes not only him or her, it includes also the master teacher, the expert.
Expert is not part of the school payroll, is not an official part of the school staff. The expert is the engineer, the expert is the doctor, the expert is the lawyer, the expert is a philosopher. The expert is out there outside of school. School must open its walls. I call to take down the walls. This is really out of the box. To engage, to create connections between the outside world and the learning process. We cannot anymore use only books for our curriculum. We have to go out there and expose our students to real life challenges. By definition, the book is old. By definition, there are constant new development that we need to really understand on site. This is the power of Wikipedia versus Britannica. Wikipedia is an ongoing updating encyclopedia, not like the old way of Britannica. Experts should be enrolled, engaged through various community commitments of companies to the school system. In my book, I describe a consortium that is created between schools, academia, industry, public systems, etc., which is based on mutual interest. Schools should become an expert among society in adapting and educating for change, for divergent thinking, for creative solutions. This should be ageless, beyond 18. School can provide major services, professional training, also for industry, for companies, because it is going to be the most trained institution in society on these traits. The third teacher is the most important teacher of the team, and that is the student himself. Student, male and female, teaching themselves, studying together in a Havruta setting. Havruta setting, you learn and you teach in the same process. You are not anymore a passive listener. You are an active learner. This pictures that you see here on the bottom left shows a regular style in schools today that is already used, where they sit together, and you would think that there is so much noise when 4 or 5 groups are studying together. This is not noise. This is harmony. It's like a concert. You see so many instruments playing together. It's not noise. This is harmony. One is feeding the other. One is contributing to the other. And this is the most effective way of learning because it involves engaged learning. And obviously, the fourth teacher is the digital, AI, and all the machine learning and teaching. Today, teachers are not familiar with everything that is available for them to involve. It's not only to use, it's to involve machine in the learning process. Through AI, through augmented reality, through imaging, through so many means that we can use. If only we would be exposing and training the master teacher, who is the master of process of the learning, to include this teacher, which, by the way, usually works for free. Yes, it costs to buy the software, but this teacher is never sick. This teacher is never lazy. This teacher can attend to the individual child better than any other teacher. This teacher can access all counterparts around the world, because there will be many AI teachers in the world. When we talk about a change in the format of the class,
we have to understand that we also have to talk about the looks of the class, the appearance of the school. School appearances is changing all over the world. You can see from some of this picture that the most important thing here is the colors and the openness. No more walls. No more walls. The walls, by definition, the walls are blocking the box. We have to open the walls of the physical rooms as well as the walls of the intellectual aspects, social aspects, age aspects, etc., etc., etc. I want to end by introducing, in my opinion, how the future school would look like, and this will be just highlights. The future school, by the way, I'm naming it in a different name, not anymore a school, but ICE learning hubs. ICE standing for innovation, creativity, and excellence. Learning hubs. Why am I calling it learning hubs? Because this institution, future institution, will be a part of a partnership, if you want, a consortium between other local institutions in the city, in the neighborhood, in the town, including industry, including academia, including public institutions and NGOs, serving in a dual way, also providing training and receiving assistance from the expert teachers. Schools will be very, very attractive and modern sites. And I'm saying again, it is more a question of conceptual designing than it is a question of expensive designing. Adding colors, using empty spaces, corridors as part of the learning is a major change with not a major expenditure. The schools will become, as I said, a hub for creation and innovation. Most of the learning will be off campus. Life is outside of school. Real life is off campus. On-site learning where the happening is, should be the actual effective learning. If we want to teach science, we go to where the science is. It is in hospitals, it is in advanced laboratories of universities, it is also in the street. We can teach major chapters in geometry by understanding how buildings are standing and what is the basic engineering of bridges, etc., on site, using and being assisted by the local professionals of each subject. Replacing old instructives, the whiteboard, the blackboard, the chalk, all of this has to be replaced with digital aids, which are much more than just tools. They are part of our staff. AI, VR, imaging, etc., are part of our teaching staff. Individualized attention to all students is now possible because the one teacher that was occupied with 20 or 30 students for a full day of teaching is not anymore the sole teacher. This teacher is now being freed and assisted by other 3 teachers, as I described, and this teacher can now manage the process of learning of the individual students. Active and engaged learning by all students, utilizing all 4 teachers, focusing on skill development, not information delivery and knowledge construction, as well as multi-age learning. In other words, in no other institution we see a dividing the workers or even the university students by age. No, we are dividing the people, our employees, our college students, by a maturity, by interest of the individual,
not by age. Sometimes we can create, and we should create, not only multi-age learning, which is based on interest of the students. Some students are more interested in advanced mathematics, some not. Some are more interested in art and music. Society needs all of them for its development in the future. Some students are more interested in languages, in engineering, in history. All of that is important, and classes should be made based on interest. I'm not talking about basic education, but advanced education, from elementary school to high school, all over. So should we create also global classrooms. The world is now very small, very excessive. We can create global classrooms, and by that we are interacting between cultures, ideas, way of thinking, customs. Not only that, we can also include in our global classrooms schools from periphery parts of the world, less developed areas in the world, and by that contribute to a global development by actual daily encounters between students from different parts of the world. Maximum integration with the outside world, as I described, and students' involvement in solving global problems. There is a school in northwest part of the United States that the daily program involves going out to the city and identifying social challenges, urban, transportation, environment, old age, finding those challenges, going back to the school, and creating the solution to those problems to make society and the world a better place to be in. I have wrote all of my ideas in the book, The Future of Education, which can be bought on Amazon. It has been a bestseller in Amazon. Soon it's going to be translated to Korean, I hope. It's already almost done in Chinese. I invite you all to discuss this further. I would be happy to be part of the discussion. You can write me. I can send you more materials. I have one goal in my mind, and that is how together we are making the world a much more ready place, and the students ready for the world in the future. We cannot afford anymore to keep our ideas in an academic level only. It has to go down to the field. We must make a change. Thank you very much, and I'm ready for questions. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교육의 미래와 디지털 전환이라는 주제로 강연을 해주신 Thank you very much, Chairman, the Ariely. Please give a big round of applause to the Chairman Hesky Ariely. And this is based on the divergent thinking, so we could learn the role of education of the future. And we could learn the direction that the KERIS education should take in the future. Thank you very much. And now many participants are watching our symposium on YouTube. And if you have any questions or the comments, so please leave your questions and comments on the YouTube channel through the chatting box. And let us move on to the second keynote lecture. And we have Professor Kim Sang-kyun.
And actually, so he got the COVID days before this symposium, so now that he is participating so online. He does study the various disciplines such as robotics, industrial engineering, cognitive science, and educational engineering. That he is going to talk about the future driven by the metaverse and the new schools. So please welcome Professor Kim with a big round of applause. Nice to meet you. So I am Kim Sang-gyun, a cognitive scientist. So I wish I could be here in person, but I'm sorry that I have to be connected through online. But I am watching these YouTube streaming, so I am checking the questions that are being uploaded on the YouTube as well. So I've been in the school for 16 years, and I remember a lot of memorable scenes that I saw during my work in universities. And this is it. So after 1 or 2 years after I joined the university as a professor, and the seniors professors called me to have lunch with him. So I got actually very nervous, but it was a very nice tea time. And after having half the cup, he said, "Hey, Professor Kim, I'm nearing my retirement, and I've been here for the past 30 years, and nothing will change, and nothing has changed. So you don't have to make too much efforts." And it meant not as a reprimand, or it didn't be any nagging comments. It was a very concerning and worrying comments. I asked myself why, and maybe I tried too many new things after I was appointed as a professor, including gamification and the various types of lectures. So maybe for the senior professors, so my new moves looks very worrisome, because I might be disappointed after this failing outcome. So listening to his advice, I came to think that it was 1 year after I was appointed as a professor, but let me think about 30 years ago, and I was very young, but also I could think of my university days. And I went back 16 or 17 years to go to my freshman year, and I couldn't see any difference between my old days and the current days. Of course, the buildings have been renovated, but the way we take classes and the ways we are scored haven't been changed much for the past 17 years. So after the tea time, I came up with 2 things. So I could think that my senior professor's advice was right, because the world hasn't been changed, and maybe the education will be something that shouldn't be changed. On the other hand, I wondered that if the world has been changed at all, or education doesn't have to be changed. And I checked this kind of a list that time, and you can compare the left side and the right side, and this is a ranking of high cap companies. On the left hand side, these are the banks and the financial institutions, and the many financial institutions dominated the industry. And if you look at their countries, mostly they are from Japan. So Japan
accounted for the dominant share out of these top ranking companies in the market cap. But what happened to the right-hand side? Most are the American companies and the Japanese companies that remained on the left-hand side of the chart almost disappeared. And the Apple, the Microsoft, Amazon, and Alphabet, these are all the IT companies. And the left-hand side, the list is 89, and the right-hand side, the ranking is list 20, 20, and in 30 years or so, these global the ranking has dramatically changed. It's a sea change. However, the schools haven't been changed. As my senior professor said, I don't have a clear answer, of course. I don't mean that our curriculum should be always changing to catch up with the latest trend, and there will be an intrinsic value and aspect of education, so we may keep some part of the education system intact. However, no change will be a problem because eventually the learning will be about how to live our life and how to play my part in the society. So if the world is changing and the way of life is changing, and we have to change as well, and I think that education should change too. In this situation, digital transformation, edutech, and the metaverse have been my major disciplines, and when I taught my students, I could learn many things from them. So one of the students says that he is running a business on the Roblox related business, and he is running a business on a Roblox platform, and he's recruited 200 business partners from the teens into those in their 20s, and the Squid Game on Netflix or many other dramas are available in the streaming services, and these kind of dramas will be relocated to the Roblox space, and the people can enjoy this content by paying digital currency. And the payment is shared with creators. And the core of the business is to select the contest artist in the Roblox, and they create something new and earn digital currency and share the proceeds after getting payment from the users. And the student was very proud of his achievement, saying that how much money he earned out of the one hit content. So a lot of money could be earned within the 2 months. It was about 200 million won in profit. And it was shocking to know that the age that he was is a 13-year-old elementary school student. And he didn't learn it from school, and his parents didn't even know that he was running a company. And that everything happened on the internet, and also he asked the question on Discord, and they went to a cyber school to learn the programming. So this is how far he got by learning everything online. I met with those kind of students a lot of times, and I wondered how I should teach to that kind of students. And also we may wonder if they will be interested in entering a school at all, or are they eligible to get into the universities given the current standards of getting students. A lot of students know
my contact because my contact is available on the internet. So I get a lot of inquiries and the email from them nationwide. 그중에 제가 이제 좀 초등학생들이 이메일을 보내오게 되면 And many 이슈가 elementary 되거든요. school students 그중에 send 한 me 친구가 이런 email, 친구가 and one of 있었는데 the students said 본인이 that 메타버스 건축가라는 so 직업을 딱 정한 다음에 she wanted to 요게 be 되고 as a 싶다라고 metaverse 정한 architect. 그러면 어느 In that 학과, case, 어느 대학교에 가서 공부하면 될지 maybe 제일 I 저한테 should advise 물어보는 so 질문이었습니다. what major that 근데 she 뭐 can 구체적인 get when 내용이 she 많았기 entered the 때문에 제가 university, 좀 and 디테일하게 I 정확하게 답을 give 해줘야 될 것 that kind 같았는데 of 사실 답을 정확하게 못 해줬습니다. advice, but I 이유는 couldn't 뭐냐면 be so very 이 친구는 accurate and 본인이 배우고 clear 싶은 게 about my 이런 겁니다라고 answer 얘기를 했는데 because the 제가 students 아는 그 listed 어떤 what she 커리큘럼 wanted to 내에서도 learn, A but 대학의 B all 학과에 가게 되면 이걸 these 배울 수 있다. subjects couldn't be so covered by the current universities and 이 in 친구가 any 되고자 하는 직업 department. 자체가 물론 대학이 And 직업이 the 아니지만 students 이것에 so 많은 wants to be a 부분들을 metaverse 대학에서 architect, 알려줘야 되는 의무는 and 있는데 the universities 문제는 현재 우리가 have 알고 있는 obligations 커리큘럼 to 또는 teach 학교가 the 소개해줘야 되는 student 높은 to 평 find a 이런 way 기술로 to 인해서 become the 이 친구가 metaverse 배우고 싶은 것들을 architect. 한 However, 대학이나 one 학과에 university 담아내기에는 or one 무리란 the 생각이 department of universities cannot teach it all. 지금부터는 제가 이제 직접적으로나 간접적으로 관여해서 메타버스를 And 활용해서 from now 미래 on, 교육에 대한 so 시도를 해보는 I'm 것들을 몇 going 가지 to introduce some of the 보여드리겠습니다. new attempts I 첫 번째 make 사례는 in the 현재 metaverse. 웅진 The 그룹에서 first 웅진 시크릿이라고 example 하는 that is a 빅빅이라고 하는 project I'm 태블릿 working 기반의 with Ung-jin 렌트형 Think 교육 Big. 플랫폼을 This 제공하고 is a 있습니다. rent-based 가정에 있는 education 아이들이 한 달에 platform. 일정량의 The 금액을 students 내서 so pay 서비스만 a certain 있으면 amount 교육을 of 해줍니다. money to 이 subscribe 콘텐츠가 to 기존에 this 약간 education 전자책과 굉장히 content. 비슷했습니다. It was 최근에 similar to the 많은 웅진 ebook 쪽에서 in the 디벨롭을 past. 하고 계신 부분이 However, 뭐냐면 the Ung-jin 메타버스 형태의 Think 교육 Big 방식입니다. now so wants to 저는 이제 이 introduce 부분에서 the 인터랙션에 대한 metaverse setting to 자문을 해드리고 this 있는데 service, and I 화면에 보이는 provide 건 제가 advice 4개의 별도의 in 화면을 terms of 캡처해서 화면을 interaction. 이렇게 모아놓은 겁니다. And these 왼쪽 are 위는 as the 미술관 screenshots 가는 of 4 오른쪽 metaverse 위는 도서관에 가서 spaces. 책을 빌려보는 And this 모습입니다. is the art 메타버스적으로. museum and the 초등학교 저학년 library. 아이들이 굉장히 많이 들어와 And 있는데 so 참 신기한 것은 elementary 이러한 방식으로 school 아이들한테 students are 책이나 using 그림에 this 대해서 service, 기획들을 and they can 제공해줬더니 learn 책과 so 그림을 old 보는 전체적인 paintings from 시각, the art 특히 museum, 그것이 증가하고 있다는 것을 알 수가 metaverse, 있었습니다. and later on 자, 제가 they 오늘 will 기존 have a 학년이어서 higher 하나의 부분을 concentration 깊게 and 들어가기 좀 어려운 면이 interest 있습니다. in the art. 근데 여기서 짚어볼 부분은 뭐냐면 In this 이들은 example, it is 그 important to 윗세대하고 know 굉장히 that 사회 the 방식이 다르다는 students 겁니다. have a 윗세대는 저와 totally 같은 different 사람 kind 말씀드리는 of 게 아니라 thinking 이들이 주로 10대, compared to the 어느 정도 old 된 나이 generation. 한 10대 중반이나 10대 후반하고 이들은 또 다른 It means 특성을 that 갖고 있습니다. they are very different 디지털을 from 통해서 세상을 the 만나고 디지털을 teens 통해서 and the youth 교육을 받고 right 소비하는 now. 것에 대해서 The 그것이 lower 모든 grade 경험의 elementary school 첫 번째 students 모습이라고 인지할 정도로 디지털의 that are 세대에 very 들어와 있습니다. familiar to this kind of a setting 왼쪽 아래는 as digital 공룡 natives, 모습, and 오른쪽 they can 아래는 explore 문을 열고 the 들어가면 dinosaur 교실이 world, 꾸며져 있는 and 방이 also 나옵니다. they can enter a school 또 이 classroom. 아이의 옆에 보게 되면 작은 Also, 반려묘가 that you can 따라다니고 see 있는데 there is the student's 이렇게 pet. 학습이나 일상생활에서 So 아이들이 in 갖기 어려운 their 경험들이 the 있죠. daily lives, 대부분 이런 they 플랫폼을 have 쓰는 their 환경에 있는 familiar 아이들이 surroundings, 부모님이 and 맞벌이 if 하시고 students use 외도 this kind of a 경우가 많이 platform, 있습니다. so most of the 요즘도 학교에 나가서 time they 친구를 don't have 만나기가 any the 어렵겠죠. siblings, and their 부모님이 parents both 맞벌이 하시다 go to 보니까 work. 집에서 Because 반려동물을 키우는 both 게 parents 어려운 go to 경우가 많이 work, it's 있습니다. hard to raise a 이런 아이들을 pet. 위해서 So 뭔가 for those 정서적인 kind of a 공간이나 kid, 어떤 this 배움을 kid 줄 수 can 있도록 have a 반려동물을 pet 위한 in the 만나볼 수 있는 metaverse 경험도 space. 감성적으로 만들어 놓고 있습니다. 자, 초등학교 저학년 학생들과 제가 So this is a 작업했던 case of a lower 대학생들이랑 작업을 grade 한번 students, 보여드릴까 and there is a project 화면에 I 보여드리는 worked 시는 for the 유니메타라고 university 해서 students. This is 유니메타라고 called the 해가지고요. Unimeta. 우리나라의 대학생들 메타버스 연합체입니다. This is a coalition 이건 of 어떤 정부에서 universities 시작을 and 했거나 metaverse. 국내 어떤 대학에서 먼저 주도한 게 아니라 It was not 학생들이 initiated 자발적으로 by the 만들어낸 government 단체입니다. or the institution, 지난 so 정부에 it was a 여쭤봤더니 group made by 설립한 지 이제 한 달 university 반 정도가 students. 됐는데 그 사이에 It's been 1.5 months 23개의 since 대학이 the 가입을 opening, 했다라고 합니다. and 23 가입을 해서 뭘 하는 universities 거냐면 joined this 크게 두 가지의 활동을 합니다.
important lab, the coalition, and there is a huge metaverse space, and the universities are being setting up in this the campus in the form of a digital twin, and the potential students can enter the campus, and if there's no offline event available, they can gather online in this metaverse space. And the buildings are not exactly mirroring the actual building design, and students created their own space and the buildings they wanted to have. For example, the students set up the libraries and the study rooms, and one student made this space in the test and exam period. The avatars set in front of the computer, and I'm talking to a computer right now, but I may feel lonely when I sit alone in my room, and I may have questions, so I put my avatar in the study room with other students, building a sense of a community. 저는 이 유니메타의 모습을 너무 참 멋있다라고 생각한 게 And this is 제가 very 올해 wonderful 초반에 place. 대학교 생활 16년 차다라고 말씀을 드렸는데 And I said 제가 I've 대학에 들어온 been 첫 a professor for the past 16 years, and I hear this statement every day. So many say that the public universities will be merged into one. 아직까지 보게 되면 However, that hasn't been 거의 안 되고 있는 것 happening 같습니다. so far. 자, 그만큼 It means that it's hard to have a coalition of universities and create a synergy effect. However, the students that took the lead in the creating a coalition of universities that the professors couldn't do. 제가 이제 한 4년째 관여하고 있는 작업인데 And I have been working on this project for the 4 years, and it was a project funded by the Samsung Electronics, and the multi-campus was created after the recruiting the university students, and this project is called SAFI. 보게 되면 참 재밌는 게 And it's interesting to see that the students from any disciplines can participate, and they are educated and trained for 8 hours per day within this program. And after the training, they can get a job as a software programmer. It may look similar to software training center. However, it was very different. If you look at the results, the results are very amazing. The IT professors and computer engineering professors are amazed to see this very concrete program, that even though it was a short period, the students were trained to become these human resources that the many companies need. It can be applied to not just to IT, but also to many other fields. Now, a small number of students are selected to participate in this software academy, but what happens if this kind of academy can work with other universities, and it may have a better competitiveness against the conventional universities. And what platform or tools does Samsung Electronics use to train the software engineers? I got approval from Samsung to show this slide, and large companies such as Samsung work with the experts and the internal, the human resources, so learn from each other, because there are sufficiently skilled professionals within the companies, and the company wanted to make sure that the communication is smooth among the members of the company, so it facilitated the flow of communication that could copy the efficient and the convenient interaction seen on YouTube or the other social media. If you look at their corporate learning curriculum, they are very innovative as the universities. 제가 최근에 참여하고 있는 또 다른 작업 중에 보게 되면 And another project I am working on is
3프로TV라고 하는 유튜브 채널이 있습니다. The 3Pro TV is a YouTube channel specializing in the economics and finance. And the last year, this year rather, 새로운 어떤 the 3Pro TV is created as a new content called the Wisdom College. It targets the general public to provide liberal arts programs. Currently, so new lectures have been uploaded, and now in professors so provides 150 hours of lectures. It's available on this 3TV, the Wisdom class program. It's subscription based. It's not free. Despite that, it attracted a lot of subscribers and a lot of interaction can be found in this class. In my university, the adult learners, especially who are in the economic and the industry, are learning the new things in the universities. But now we can see that this kind of online channel can attract 10,000 subscribers. So we cannot conduct a class of that many students in the university setting. So I think that it will bring about a lot of changes and innovation. When I summarize my project, the learning is happening in the humans and in space. However, we may replace or expand the conventional learning methods. We use the e-learning, the Zoom, and the VR to mirror the laboratory and the university space. It is a replacement. However, there's an empty space in this slide, and I introduced the Unjin and Samsung and 3Pro TV's project, and from this experience, I can say that I can fill these empty spots with the new services and projects. We can support the emotional aspects of a student and trigger the curiosity. And in learning, the humans can be replaced with the other services or the pet in a metaverse space. So something new is being created on these empty spaces. I think the future education will develop in these 4 dimensions. And what are the pros and cons of new dimensions? When I talk to people, they point out these kind of pros and cons. And this is a private initiatives. It is not forceful and it's not publicly certified, and there's no halo effect. However, we see so many users and subscribers of new types of learning platform because it's fun compared to the public education and its convenience. You can learn from anywhere. It's cost effective. So they say that they learn a lot compared to the payment they make, and it's individualized and it's practical. Also, it allows for the interactions. So interaction can be a pain point for conventional schools. We may believe that the offline interactions will be more effective. However, the online interactions we see on this kind of a platform are very effective. I think we can find an answer from these answers. The forcefulness and the halo effect and the public certifications are these roles of conventional schools, but now we have to shift our focus to the right-hand side advantages. And I want to ask you big questions. I show the new platforms, and I don't think that a single platform can change our schools completely. However, I want to ask questions. What platforms that can replace our schools?
And also, I want to ask you how our schools can expand the SAFI's program of Samsung Electronics can be the more competitive against our school, and what should we do in order to win over the program like the Samsung's training program? That's it from my side. So I think I made a shorter presentation than planned because of a time constraint. Thank you very much for this insightful lecture. Please give a big round of applause to Professor Kim. So now, we are going to invite the two keynote speakers for the Q&As. We are a bit behind the schedule, but still, we want to have a questions and answer session. 해스키 아리엘리 회장님 나와 계십니까? Hesky Ariely, we have you here? 다시 한번 만나뵙게 돼서 반갑습니다. Professor Kim, it's very nice to meet you online. 플로어와 채팅창을 통해서 들어온 질문 몇 가지 드리려고 하고 there are some 있는데요. questions we 먼저 received 해스키 아리엘 through the 회장님께 live chat 유튜브를 window. 통해 들어온 So 질문을 first, 드리겠습니다. there's a question on the YouTube live chat box. So you mentioned in your slide, you show the pyramid of knowledge, skills, and value. So the value seems a bit new to me. So what kinds of values do we have to pursue in the primary and secondary education? That is the question. Chairman, 질문이 다소 어려워서 저희가 통역하는데 약간 시간이 지체되고 있습니다. 양해 말씀 부탁드립니다. Chairman Ariely, did you get the question? 네, 해스키 아리엘리 교수님 통역이 지금 전달되고 있는지 확인을 다시 한번 부탁드리겠습니다. 그러면 시간을 조금 아끼기 위해서 저희가 플로어에서 질문 먼저 받아보도록 하겠습니다. Now, then it seems like there is some technical problem, so we will receive the questions from the floor first. Is there anyone who wants to ask a question? Please raise your hand. Then we will bring you the microphone. Please give the microphone. Please introduce yourself briefly and ask your question. I am Song Hyun-ji. I am a youth innovator. So thank you very much for the wonderful keynote lectures. So I am major in the primary education, as you said. Now we are facing dramatic changes. So in order to make more teachers participate in a new kind of education, so I wondered what kind of strategy we can take. And also in the presentation, we heard that going to a new college is not the ultimate goal. But when we consider the Korean education environment, people are working very hard to go to a good college. So I wonder more specifically, how we can introduce this new kind of education to the current Korean education environment. So Chairman Ariely, did you hear the question? Would you like me to respond now? Yes, please. Yes, please. When we are talking about a student, we are talking about a human being. When schools are not training facilities just for skills or providing information, we are talking about education. By definition, education has to do with the behavior of the person, whether it is learning values, learning is also a value, behavior, social behavior, friendship, truthfulness,
as well as values that are related to the local culture and religion. This is the most basic need of the education in schools. By the way, some people say that in the future, Google will be the teacher, and Google and students will go to the Google school. Well, I think this is very wrong. Teacher is going to be one of the most needed professions in the world. Teachers will never disappear from the professional arena, mainly because of the value education. And this is the most critical aspect of school life. 네, 답변 감사드립니다. 마이크가 So much. 그 답변해 주신 그 회장님께 Thank you very much, Chairman Husky Ariely. 세 분이 질문을 And we 한꺼번에 have three more 올려주셨습니다. other questions that are posted on YouTube for Professor Kim. Thank you very much, Professor Kim. And you talked about the metaverse, so they can replace a conventional space. So what do we need to work, and what efforts do we need to make to replace a conventional space? And what are these benefits of a metaverse, especially for education? And currently, the metaverse is, in order to use a metaverse in the schools, maybe we have to use a hybrid format. And so what do we need to prepare to introduce the hybrid education reflecting metaverse? Please. 예, 강의를 새로 해야 될 정도로 깊이 있고 So that was a very insightful question. So I have to be so brief, even though it will need another hour. I think the metaverse can benefit education in terms of a horizontality. When I give a lecture, so I'm standing up and students are sitting. And also, so we can divide the students from their academic performance, and also the universities have been categorized into these top schools and the lower grade school. And however, so in the metaverse, so we can break down the barriers among schools and students and the role of a teacher and the students. I see a discussion is more active and interactive in the metaverse because we don't distinguish the high-performing students from low-performing students. I think this is a very important point because it is a very horizontal and equal. 메타버스 안에 있으면 좀 더 편한데 And so people will feel more comfortable. However, a lot of education is taking the hybrid form, and I think that we have to be very completely prepared technically because it shouldn't be disrupting the current education. Also, we have to design the curriculums more delicate and detailed way. We have to provide a consistent education curriculum. However, we have to replace something like the post-it, but we made the use is a squares of text box. We have to combine and mix the two components, and we have to overcome these barriers to make sure that the students can be responsible for a certain number of students. Because, however, there are still the limitations to that. So we need assistant teachers or the teachers who are professionals in charge of those aspects. Also, for the expansionary potential, I think that we have to use the discussion. 테이블 쪼개갖고 앉아서 하고 있죠. And now the classrooms, it has a different section. Maybe so we have to overcome these layout barriers in the metaverse. So we can take any kind of a format. 30명이 앉아 있는 빡빡하고 좀 And then now, so we use 30 or so the students in one classroom. However, we can have a breakout group, or we can use outside the table in a cafe. And in that sense, we can create the new spaces for the students in the metaverse. And I can take an example of a
POSCO. The POSCO has the AI, the tutor called Together, and this is the counseling teachers, the service, and eventually the teachers, AI teacher will incorporate a lot of the know-hows of the POSCO, and so that these AI assistants can work with clients from overseas. I think that this is an extension of a human beings using the AI. Thank you very much for your answer. And maybe we can take one more question from the floor. I think that you have to take this opportunity to ask questions to this very important speakers. Because it's a very rare opportunity to have them both, so we want to give one more chance to the participants who will ask questions to the speakers. I'm going to make a question to Dr. Ali. So I understand that you very emphasize the individualized and the customized learning, more focused on the individual learning. I think that ICT and the other skills help in realizing the learning system more focused on the individual characteristics. But program like this, how can you identify individual characteristics before starting learning? And then how to design individualized learning system focused on the individual characteristics? So there are many ways, but what is your way to realize this kind of individual learning, more focused on the individual learner's characteristics? Thank you. Thank you very much, sir, for your very, very serious and important question. When you are attending a class of 30 students as a group, there is no way you can identify the individual characteristics and interest and personality. However, when I'm talking about Havruta learning is all about engagement and interaction with the individual student. When the teacher is managing the process of learning and not just standing as a lecturer where his or her mouth is the most active organ and not his or her ears, it is impossible to do that. But when there is actual interaction with the students, and the student is much more engaged in the learning process, also as a teacher himself or herself, then you get to know the desires, the passion, the interest, the weaknesses, the strength, what makes him sad, what makes him happy. Now, designing the individual learning process, if you use all the 4 teachers that I'm talking about, becomes a much more doable action. Between the classical teacher who manages now the process, who has to provide a more individualized approach and attention, the students themselves teaching and learning from each other, the master, the expert teacher that you can use, and the machine learning. And if you do that through what I call interest groups, not anymore groups all for all education, but interest groups, through these means, you can begin to touch the individual soul, the individual mind, the individual interest. I am elaborating much more on this issue in my book.
네, 답변 감사드리겠습니다. 오늘 Thank you so 약간 much 지체되긴 for the 했는데요. answer. 두 분 We are a bit 교수님, behind the 네, schedule, 좋은 강연 but 다시 한번 once again, we 감사드리면서 really 각별의 appreciate 인사를 the 나눠야 될것 wonderful 같습니다. keynote 큰 lectures 박수 by the two 부탁드리겠습니다. speakers. Please give a warm round of applause to the two keynote speakers. Thank you so 감사합니다. much. 좋은 기회에 다시 또 뵐 수 있기를 So hope to see you 기대하겠습니다. again next 고맙습니다. time. Thank you so 네, much. 이상으로 공식 With this, 개막식을 we are going 마무리하고 to 지금부터 conclude the 1시까지는 opening 오찬 시간을 session, 갖도록 and we will 하겠습니다. have lunch until 1 p.m. And from 1 p.m., there will be the 6 sections that will present the 함께해 주신 여러분 고맙습니다. research achievement of KERIS and the other educators. Thank you very much. 다음은 오프라인 세션에 함께하고 계시는 분들을 위한 안내입니다. And there is an announcement for 포토타임을 가지려고 offline 하는데요. participants. We 포토타임에 would 딱 like to 맞춰서 have a 서울대학교 commemorative 임철희 photo 교수님 session, 입장하고 and 계십니다. Professor Im Chul-hee of SNU 이 also 포토타임에 joined us 저희가 now. 특별한 친구를 And we are 한분 going to have a 초대했습니다. group 조금 photo 몸무게가 soon, 나가서 and 입장하는 we 데 have a 시간이 very 걸리는데요. special friend 저희가 who 결혼식 will 순서로 be 사진을 with us 찍으려고 for the 합니다. photo 그래서 session. 양가 So 어르신들, there will be a few 친구 rounds 순서로 of photo taking. 저희 서영미 원장님과 first, we are going to 원장님들 invite 모시고 먼저 포토타임 the 갖도록 president 하겠습니다. of KERIS 네, along 지금 with the former 등장하고 있는 president 친구가 of 있는데 길이 KERIS. 좁아서 조금 So we have a 양해를 special 부탁드리면서 friend.
다시 한번 안내 방송 드리겠습니다. 잠시 후 1시 15분부터 지금 계신 이곳에서 세션 1 디지털 교육 현황과 진단, 그리고 세션 2 교육격차 해소와 정서 지원, 세션 3 메타버스 인 에듀케이션이 진행이 되고, 바로 옆 볼룸 3 홀에서는 세션 4 디지털 교육 플랫폼, 세션 5 고등교육에서의 교육혁신, 세션 6 AI 데이터 인 에듀케이션 세션이 진행될 예정입니다. 잠시 후 1시 15분에 만나겠습니다.
네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. May I have your attention, 저희 please? 세션 1이 원래 1시에 시작 Session 1 예정이었는데요. was supposed to be 앞에 held 강연들이 조금 at 1:05, 수년이 되면서 but because 1시 the 약 previous 5분 session 뒤에 was a bit 시작하도록 하겠습니다. delayed, so we will start in 5 minutes. 한시 25분에 세션 1을 시작할 Session 1 예정이오니 will 자리에 begin 모두 착석해 at 주시면 1:25, 감사하겠습니다. so please be seated. 교수님.
1분 뒤에 시작하도록 하겠습니다. We will begin in 1 minute. 안녕하세요. Good afternoon. 2022년 케리스 심포지엄 첫 번째 세션을 Now 시작하도록 we will begin 하겠습니다. the first session of the 저는 첫 번째 2022 세션의 KERIS 사회를 맡은 Symposium. I 한국교육학술정보원 am 한나라 Hannara and 책임연구원입니다. I am honored to serve as MC for the first session. 이번 세션은 디지털 교육 현황과 진단을 session 주제로 will 데이터에 focus 기반한 on digital education, status and diagnosis. 한국교육학술정보원에서 추진 중인 And 두 in 가지 this 연구에 session, 대한 발표가 있을 there will be 예정입니다. presentations on the 서울교대 results of 신승기 the two 교수님과 studies 건국대 이현숙 sponsored by 교수님 두 분의 KERIS. 발표 후에 So after the two 유튜브 실시간 presentations, 채팅창의 we will address the 질문과 questions we 현장에 receive 계신 on the 분들의 질문을 YouTube 중심으로 live chat Q&A box, 시간을 and 갖도록 also we will 하겠습니다. get questions from 세션이 the floor. 진행되는 동안 During the 질문이 session, 있으신 if 분들은 you would like to ask a question, please leave your question on the live chat box. 많은 참여를 So please actively 부탁드리겠습니다. participate and ask many questions. 먼저 첫 번째 발표는 The first presentation will be delivered by 학생들에게 BTS보다 더 큰 인기를 얻고 계시다고 소문이 a 난 professor who is very popular, Professor Sinsingi of Seoul National University of Education, on the theme of 2022 Digital Transformation Survey and Utilization Model Research. KERIS has been conducting a survey amongst the schools on digital transformation this year. Not only the internet-based survey, but we also try to conduct a survey on how digital transformation is being conducted at schools, and also we did the survey with teachers and others. 그럼 신승기 Then 교수님을 앞으로 let us invite 모시겠습니다. Professor 큰 Sinsingi 박수로 to 맞이해 the 주시기 바랍니다. podium for his presentation. Please welcome him with a big hand. 예, 다시 인사드리겠습니다. 오늘 첫 Nice to 번째 meet 발표를 you. 맡은 서울교육대학교 컴퓨터교육과 신승기 교수입니다. I am Professor 반갑습니다. Sinsingi of Computer Education Department at the Seoul National University of Education. Nice to meet 굉장히 you. 큰 자리에 이렇게 발표를 하게 돼서 영광을 I am very honored to deliver my presentation in this big event, and I am also nervous to see some people still having the meal. So we did our studies, and so I would like to share with you the process of our studies and also what kinds of insights we got from our study. 이 연구의 목적은 The purpose of our research, 한국교육학술정보원에서 2003년부터 let me explain the purpose of our research. 디지털 전환 실태 KERIS has conducted the research on the digital transformation status of the elementary and the secondary schools since 2003, and also we are living in the post-corona era, so we wanted to know what kinds of the changes are happening in terms of the digital transformation at schools. So in order to understand the status of the digital transformation and the digital devices distributed to those schools, we conducted our research. So in 2019, before the COVID-19, the number of the digital devices owned by a student was 0.113. But as you can see, while we experienced the COVID-19, the number of the digital devices dedicated to a student increased to 0.25 in
2021, 단위 학교에서의 and 디지털 전환들도 많이 also 이루어졌습니다. the 그래서 digital 이런 transformation is 현황을 happening 파악하고 not only at 체계적인 the 디지털 전환의 municipal level but also at the individual school level. So we need 이와 더불어서 to 아마 지금 플로어에 앉아 find 계시는 more 많은 systematic 분들께서 policies for digital 사업이라든지 transformation, and I understand that many of 국가적인 you 전략에 참여하고 있는 are 것으로 알고 involved 있습니다. in the digital transformation in education field. And as you know that there is the 6th Education Digitalization Plan and Digital New Deal Policy 2.0. So we need to provide more policy suggestions with this regard. And in order to, the purpose of the research is to diagnose of the status and also provide some suggestions, and also we want to identify the model to facilitate digital 이와 transformation. 더불어서 지금 정부에서 추진하고 있는 그 In 100만 디지털 addition, 인재의 국정 과제 The government wants to 최근에 cultivate 1 billion digital talents, 이 디지털 전환 and 시대의 also 교육에 대한 변화를 we 진단하고 need 재현하는 to 데 목표를 두고 있습니다. diagnose the status of the digital transformation and 이에 따라서 provide 이제 저희가 policy 이제 오늘 suggestions. 발표드리는 이 자리가 디지털 전환과 관련된 실태 조사와 모델 공유에 대한 저희들 연구한 것들을 이제 발표하는 So 그런 자리이기 today 때문에 I'm going 저희들이 to 이렇게 share 6개의 with you 연구, 세부 the 연구가 research 되어가지고서 of 진행을 our 했습니다. research. 기본적으로 사례와 So 선행 these 연구 are 분석, the 그리고 research 학교와 areas. 교육청 First 단위에서 of all, we 디지털 did 전환에 the 대한 현황 조사, analysis of the prior studies, 연결해서 and 진행을 했습니다. also the providing or suggesting 그래서 이제 연구 a 과제가 model 이제 for 6가지인데 digital 2가지씩 transformation 묶어서 was 첫 also 번째 part of 문헌 our 분석하고 지표 개발을 research 했습니다. project. So 기본적으로 we developed 교육 데이터가 EDS를 통해서 공유되는 것들이 survey areas 그런 and 것들 also 전체 the 전수조사의 indicators, 개념으로 EDS 데이터를 활용한 and we 특징들을 utilized 살펴보고자 EDS 했고, data for broader 그리고 이 문헌 조사를 survey, 통해서 and also based on the 단위 학교에 literature 살펴봐야 or 되는 paper 표준 조사로서의 현황들을 살펴보았습니다. analysis, and we conducted some sample survey. And so for our survey, we worked with the information officer at each school to understand the status of individual school, and also we did a survey with the teachers of the elementary and the secondary schools in order to understand their perception towards their school policies. 예, 그래서 이제 저희들이 이제 실태 조사했던 내용들을 이제 몇 가지를 좀 So let me share with you the results of our study. And during the recent COVID-19 period, the appointment of the information officer increased at school levels, and also we look at the status of cities and provinces, cities versus provinces. As you might know, then in cities, the appointment of the information officer is adopted more widely at schools. This will help us understand whether the individual schools have personnel dedicated to digital transformation, and you see that compared to the cities, in provinces, the person of the information officers at school was lower. And as you know that the information-related subjects are taught at schools, and in total, there are about 2,800 information-related teachers, and among them, about 1,500 work in
secondary schools, and about 1,200 teachers work in high schools. And as you can see, the number of the information related to teachers is on the rise. And when we look at the distribution of the information teachers based on their seniority, and I will skip through some slides. 정보를 담당하는 선생님들 중에 정보 컴퓨터 교사를 And out of the information related to teachers, we look at how much portion of them have the relevant qualifications. And this year, we also look at 중등에서의 어떤 내용들을 많이 살펴보고 있는데 초등에서도 위계를 갖춘 정보 교육, 디지털 existence of 융합 교육이 필요할 the 것입니다. information teachers 초등학교에는 at the 일부 시도에서 elementary 시범적으로 schools 전담 교사를 and 운영한 사례들이 at 있는데 some schools and cities and the 코로나를 provinces, 겪으면서 they 원격 designate a 디지털 기기 보급이 specific 적극적으로 이루어졌다는 teacher 것을 감안을 해서 for the information education. 초등학교의 So 전담 this year, 교사를 살펴보았고 we try to understand the status of the information teachers who are dedicated to teach the information-related topics at elementary schools. 과거에는 사실은 저희들이 이제 정보 혹은 컴퓨터, 디지털 업무를 담당하는 전담 교사에 대해서 이제 크게 고려치 않았던 we didn't pay that much attention to a teacher who is responsible for teaching ICT or digital technology. 이제 인력에 대해서 말씀을 드렸다면 이제 실습실 Now, 공간에 대한 we also look at the facilities for digital transformation. So these facilities might include computer lab, multimedia lab, and the computing lab, and the computer rooms took the higher portion. And compared to the cities, provinces have more facilities, and the also per capita facility was more outstanding in the cities compared to the provinces. And also we look at the penetration of the digital devices, and as you can see, the number of digital devices utilized in the education field was on the increase, especially the digital devices provided for students increased. And I think that, as you are well aware, and the cities and the provinces carried out lots of programs in order to provide digital devices for students. And so when we look at elementary, secondary, and schools, we see that more devices were provided to elementary school students. Recently, due to the COVID-19, the digital distribution level increased in the elementary schools. And this shows the distribution of the digital devices by different user group, and also student group took the highest proportion. 그다음에 이게 지금 글자가 조금 깨졌는데 조금 넘어가면서 말씀을 So let me skip through some of the slides. 학생 1인당 그리고 교사 1인당의 디지털 기기 보유 대수를 This shows the number of digital devices per student and per teacher, and the overall the number of devices increased both in students and also in teacher. And over the past 3 years, the number of the devices for both students and teachers increased. And I'll skip the slide. 학교 급별로 학생용과 교사용에 보유하고 있는 And this shows the number of the devices for students and teachers by school grade. As you can see, even if the more devices were distributed to students, but still we lack the devices for students, both in cities and the provinces. As you can see, we lack
the number of devices per student. And this shows the distribution of the devices by their purchase year. As I told you that the more these devices were distributed because of the COVID-19, when we look at when those devices were purchased, then as you can see, in the recent 2 years, many devices were provided because of COVID-19. And I will skip these slides. And this shows the distribution of the desktop PCs. The lower the school grade, the more mobile devices are provided. So high school showed the highest number of the desktop devices provided to those schools, both in cities and provinces. And I'll skip these slides. 그 책자에다가는 저희들이 이 전수조사한 EDS 데이터를 In 통해서 the 조사한 데이터들이 Symposium 들어와 있습니다. 지금 모든 것들을 다 booklet, 설명드리기 you can find the entire slides of my presentation. So I'm just focusing on some of the important slides. 데스크톱 PC의 약 70%가 5년 이내. And about 70% of the desktop PCs in schools were purchased within the recent 5 years. And for elementary schools, more mobile devices were purchased, but in high schools, more desktop PCs were purchased in recent 2 years. 저희들이 이제 학교의 현황들을 살펴보았을 때 디지털 기기 하드웨어적인 보급을 살펴보았을 때 When we look at the hardware aspect, including desktop and the notebook PCs, and schools have interest in providing notebook PCs for students. I will skip 현재 학교에서 보유하고 있는 노트북의 약 60%가 about 60% of the notebook PCs used in schools were purchased in the recent 2 years because of the COVID-19. 그다음에 구입 시기에 대한 현황입니다. 마찬가지로 this shows 약 65%가 when 최근 1-2년 these devices were purchased. As you can see, more than 60% of the devices were purchased in the recent 1 or 2 years. This slide shows the tablet PCs. And as you can see, tablet PCs were distributed more in the recent 2 years. 예, 그리고 이제 저희들이 EDS 데이터를 가지고서 So we used EDS data for the total survey, and also we collected 500 schools as our sample to understand the status. So the characters, text on the slide are very small. We considered the different regions and the size of the region in order to select the 500 schools. So these are the survey questions we delivered. And so out of 500, 360 schools responded. And also, we received the answers from the multiple teachers in those 350 countries. So now we are in the process of analyzing the answers. So in the future, we are going to share with you the insights we got from the responses from the survey. And we also look at the level of the perception of the teachers towards the digital transformation. And depending on the policies of cities or provinces, there was a big difference in teachers' perceptions towards the storage and utilization of the digital devices.
분석해서 저희들이 And also this will be also subject to our future analysis. 그리고 이제 저희들이 모델을 만들기 위해서 And 저희가 to create a 영역을 model, 나누어가지고 so we define the different 실시되었던 areas 내용들을 토대로 based on 우리 the 이제 existing 요소를 survey 발굴하고 questions. 모델을 만들고 있습니다. And 인적 now we are in 영역에 the 대한 process of 내용들 constructing 살펴보았고, 또 the 물적 model. 영역에 대한 Though 내용들, these areas 하드웨어 include the 영역입니다. human areas or hardware 단위 areas. 학교에서 활용하고 And 있는 영역에 대해서도 요소를 도출을 해서 저희들이 we will 모델을 also 만들고 identify the elements that 모델이라고 하는 것이 이제 are being 국가적인 used in 모델이 different 이런 모델이 schools. 있으니까 단위 학교에서는 반드시 따라야 된다라는 This is 형태의 not 모델이 a 아니라 mandatory 저희들이 model 제안을 that 드리고 individual schools have 그것을 to 참고할 수 있는 follow. 형태로서의 Our 의견을 model 드리고자 will be 하였습니다. just 그러한 과정에서 will be 시도 provided 교육청의 as a 의견과 reference. 현장 So 선생님들의 we will 의견들을 gather the 수렴할 수 opinions 있는 of 그런 the 자리들이 있었는데 city or provincial education offices and also the teachers. If I share with you the opinions of those education offices, 어떤 특정 they say that 하시는 분 혹은 특정 부서에서 업무를 역할을 하는 것이 아니라 it's not that the 많은 specific unit 부서들이 of 서로 a 협업을 통해서 specific 이렇게 department 협업이 or 이루어지다 ministry 보니까 어떤 현황에 will be 대한 responsible for the digital transformation in the school field, 최신화된 자료 유지가 시도교육청마다 but 좀 it will require interactions with different departments or the ministries. So it will be very difficult to collect the data from individual schools, and also according to them, they already have existing data on the status of the digital transformation, and also there was the demands towards EDS. So they said that we have to make better use of existing data in EDS in order to understand the status of the digital transformation in schools. 그리고 중등, 그러니까 중학교하고 고등학교 같은 경우에는 디지털 기기에 대한 보급이 많이 진행이 되기 때문에 거기에 대한 digital device is quite significantly distributed in the middle and high schools. So therefore, they asked us to provide more concrete measures to utilize the digital content. And also, they asked us to reflect the perception and feedback of teachers, students, especially parents, in the construction of the model. 초등의 경우에는 이제 시도마다 대부분 이제 추진이 시작되었거나 For the elementary schools, the cities and provinces plan to distribute digital devices. 활용할 수 있는 어떤 의견들이 제안되면 좋겠다라는 내용들이 있었습니다. So 현장 교사들의 they asked us to conduct a survey on the difficulties that the individual teachers might have, and also the different kinds of devices were provided for schools under different government programs. And these devices, even if they are about 3 years old, can be utilized more. So we have to provide some ideas on how to utilize these existing devices. 한편으로는 이 디지털 기기가 많이 이제 보급이 되는데 이거를 누가 관리하고 and who will manage and who will maintain the digital devices and the relevant workload should also be considered according to the opinions of the education offices. And also, I'd like to bring your attention to this slide. And the digital devices are provided for every student to utilize them, but it's just that only the teachers who are interested in those devices or in the digital education utilize the digital devices provided. So 모든 교사들이 이 디지털 기기를 활용하고 적극적으로
Therefore, we have to provide some ideas on how to encourage more teachers to utilize the digital devices and use digital information technology in their classes. And based on these, we selected and defined the indicators. As I said before, this is not the mandatory model, but we just provide a model as a reference, so the individual schools might use. And these are the components of the model. And first part is related to the management or maintenance of the devices and also the utilization of the content, etc. So on the software side, as a class model for utilizing digital technology, so what we are suggesting is that the content and timing or the school year or the school grade and others should be considered, and also the purposes of the digital devices or the digital enabled classes should also be considered. 또 저희들이 이제 코로나 시기에 연계한 어떤 디지털 전환을 이야기를 하고 있기 때문에 So we are talking about the digital transformation in the context of COVID-19. So we have to deal with the remote learning and the remote classes might be oriented for the teaching certain subjects or the assignment completion, and also at schools extracurriculum activities or programs are provided. And these activities are important. So we thought that and we should provide a model for utilizing digital technology more in extracurriculum activities. And these are the types of extracurriculum activities. They include student clubs and school event or free semester system, etc. It looks very small, and the slides are not included in the bag. And at this moment, so we are in the process of constructing the model. So we will use the result of the survey, especially sample survey, to provide the model. And this is the structure of our model. The red boxes show the more prominent opinions received from the sample survey, and the blue parts refer to the areas that were not that much mentioned during the sample survey. So maybe we have to consider providing more support for both areas. For example, for the remote learning and the real-time execution of the remote learning is emphasized, and we have to consider the attitudes or perception of the students or teachers in the remote learning. And in terms of the communication, and we visualize how these activities are structured in our model. So we are still in the process of building the model.
원격 수업에 대한 모델이라든지 So as I said before, the model for the remote learning or model for the utilization of the digital devices and classes will be provided as a proposal. So the schools can look at the models and they can determine that whether or not they will adapt or utilize the models we provide. So I try to summarize the result of our survey in my presentation. So actually my presentation includes more than 100 slides. So you can refer to more details in the symposium deck. Thank you so much for your attention. This concludes my presentation. Thank you so much. 네, 신승기 교수님 발표 감사드립니다. Thank you so much, Professor 2022년 신승기. 우리나라 학교의 디지털 전환 실태와 최근 He 3년간의 provided a 변화를 presentation on the survey on the digital transformation status of 2022, and he also mentioned on how the survey or the model proposed as a result of the survey can be utilized by schools. Please give him another big round of applause. 두 번째 발표는 건국대학교의 아나운서 We are going to move on to the next presentation. We have Professor Lee Hyun-suk of Konkuk University, and she's going to introduce a measurement of a digital literacy level. Since 2017, the KERIS has been conducting a research on the measurement tools of digital literacy, and using that, we have the measure the digital literacy levels of the elementary and the middle school students, especially this year. The transition from the multiple choice items to free response items by preparing the scenarios. So she's going to introduce the examples of a free response items. Please welcome Professor Lee with a big round of applause. 네, 건국대 아나운서라고 소개를 해주셨는데. So thank you for introducing me nicely, and I hope that my voice will sound okay. I am the Lee Hyun-suk of Konkuk University, and I'm going to talk about the measurement of digital literacy levels of elementary and the middle school students at the national level. And this is our research team. So I led this research team, and we have Professor Cha Hyun-jin and Professor Lee Eun-ji and Professors Kim Soo-han and Na Woo-yeol as co-researchers. 먼저 저희 연구의 개요를 And this is the overview of our research. 사회 전반적으로 디지털 And the digital transformation is accelerating, and as a key competency, digital literacy has been emphasized for students. 그래서 교육부에서는 So the Ministry of Education included the digital literacy as part of the 2022 curriculum. So digital literacy's education role has been highlighted at the ministry's level. So we have been monitoring the trend of the digital literacy level, and we started to test ICT literacy since 2007, and afterwards we redefined the digital literacy test in 2018, and this test has been conducted at the nationwide. 방금 한나라 연구원님께서 말씀하신 것처럼 as a researcher Hannara mentioned, from next year we are going to start introducing the free response items in the digital literacy test instead of multiple choice items. Though this year's project included development of free response items and related scenarios, our study has three pillars. The first
first is to measure digital literacy levels of elementary and the middle school students in early 2022, and the standard year was 2018. So including 2018, we have analyzed the trend for the past 5 years, and also so we developed these new items and these basic materials to support the policy making. This year, so we conducted digital literacy test. ICT 요소와 CT 요소의 And it 총 consists 7가지 of 하위 영역으로 ICT components and the CT components, and there are a total of 7 areas that are tested under these digital literacy exam, and 28 items were developed in the test. 그리고 연도 간의 비교를 위해서 죄송합니다. I'm sorry. 네, 연도 간의 비교를 위해서 And in order to have a 2018년을 기준 연도로 year-on-year 해서 comparison, 연도 so we 간의 set 안정적인 그 비교를 2018 위한 as a 가격 문항을 basis 선정하는 year 절차를 and 거쳤는데요. 이 develop the 아래쪽에 anchor 작게 표시된 이 items. You 그림이 can 문항 see this 지도입니다. 그래서 올해 실시된 검사들 items 중에서는 of map. 작년에 So this 개발되어서 year's 2년 동안 items. 시행이 되어 So included the anchor 2019년도에 items, 개발이 the 되어서 linking 4개년도 연속으로 활용이 된 2018 and 문항도 있습니다. 2019 저희가 문항을 test. 선정하는 데 When 있어서는 we 가장 큰 selected 기준은 items, 성취 기준별 the 문항의 대표성을 criteria 고려했다는 are the 점이고요. 두 representative 번째는 안정적인 aspect 수행을 of 안정적인 그 items, 연도반의 연결을 and also 위해서 we wanted to 문항 make 반응 이론에 sure 기초한 that 차별 기능 there 문항을 are 분석 the 토대로 differential 연도반의 items 안정성이 확보된 and 그런 문항을 anchor 가지고 가격 items 문항으로 선정해서 that can 연계를 link the 했습니다. previous test year 검사 on 문항의 year. 예시를 잠깐 And this is an 보여드리겠습니다. 제가 이제 블라인드 example 처리를 of 살짝 a 했는데요. multiple 제가 2년 전에 choice KERIS test 미래교육 포럼을 통해서 through the 저희 KERIS Future 연구에 대해서 Education 발표를 했을 Forum. 때 그때 이제 I 유튜브를 gave a 통해서 많은 분들이 presentation, 질문 주셨던 and then 것이 many 국가 asked 수준에서 하는 건데 왜 questions on 설문 기반이냐 YouTube, 이렇게 이제 오해를 하시는 why 분들이 참 this is 많았어요. based 그 on the 이유가 survey, 저희가 이제 연도별로 발간하는 그 보고서에 and 아무래도 we 문항이 보완이다 보니까 release 실제 검사 on the 문항을 report, 포함을 시키지 and 못하고 these 설문 test 문항을 중심으로 items 해서 are 보고서를 작성하다 confidential, 보니 저희 and we 검사가 release 국가 a 수준에서 report. 학생들을 대상으로 So 설문조사를 based on 합니다. 이렇게 this, and 이제 so 오해를 many 하시는 thought 분들이 that it 많아서 was like 제가 오늘 이제 survey. 문항 예시를 So I wanted 블라인드 to show 처리했습니다만 이제 두 가지를 that 가져왔습니다. 그래서 these are 저희 the 검사는 examples 기본적으로 of 선단형 a digital 오지 literacy 선다, test 선다로 items. 구성이 되어 So 있고 5 지식과 the choice 기능을 묻는 items 이런 are 문항으로 the 구성이 되어 given, 있고요. 그래서 the 정답이 asking 있는 about the 이러한 문항으로 knowledge 구성이 and 되어 the 있습니다. functions. 여기에 더해서 이제 On 이 top 디지털 of 리터러시 that, 수준에 대해서 조금 더 심도 있게 이해를 하기 in 위해서 order to have 학생 an 설문과 in-depth 교사 설문을 understanding, 추가해서 so 조사를 하고 we 있고 also 디지털 take a 접근성과 survey 교사와 with 학생들의 어떤 students 정서적인 and the 태도를 묻는 teachers 그런 to 문항들로 understand 구성해서 their 같이 조사를 실시하고 attitude 있습니다. toward digital literacy and ICT 표집은 devices. 전국에서 초등학교 4학년부터 And this is 중3까지 a sample 1%의 that 표집을 designed. 실시를 We 합니다. took 그래서 a 올해 같은 1% 경우 of 초등학교 약 students nationwide 11,000명, as a 중학교 sample, 14,000명에서 총 this year 25,000명을 the 대상으로 검사가 실시가 11,000 되었습니다. elementary school students and the 이 부분은 14,000 middle 넘어가도록 school 하겠습니다. students took the 분석 test. 결과에 대해서 말씀을 드리겠습니다. And this is the result 초등학교와 of the 중학교 분석 analysis 결과를 보면 for the middle 저희가 school 100점 and 만점을 elementary school 기준으로 했을 students. 때 And the 초등학교 같은 경우는 100 약 points is the 64점 full 정도, score, 그리고 and 중학교 같은 elementary school 경우에는 한 students 60, scored 24, and the middle 8점 school 정도 students 이렇게 scored 평균이 about the 나타나고요. 60. 초등학교 같은 경우에 이제 In 오른쪽 case of 상단에 있는 elementary 그래프를 school 보시면 students, if you look at the 7개의 graph 영역별로 on the 4개의 top 문항식이 구성이 right, 되어 있었기 so 때문에 4 4점 items 만점으로 are 했을 때 included 평균 in 점수를 each 의미합니다. section, and you can see the average 위에서 score. 이제 다섯 And as you 번째까지가 see, so ICT up to these 영역이고 fifth 그다음에 6번, 7번이 components. This is the 추승호 ICT 자동화가 area, CT and on top 영역인데요. of that, the CT 자동화에 area 있어서 included 평균이 상당히 낮은 abstraction 것을 볼 and 수가 the 있습니다. 이런 automation. The 현상은 questions and automation 중학교에서도 이제 동일하게 was is a 나타나고요. low 그리고 성취 performing 수준별 area 비율을 both for the 살펴보면 middle school and 초등학교의 elementary 경우에 school. 기초 In the 학력에 elementary 해당하는 school 학생들이 students 기초 수준에 and the 해당하는 basics, the 학생들의 비율이 상당히 높은 것을 볼 competencies 수가 levels 있습니다. were 중학교 같은 satisfactory, 경우에는 and in middle 기초 school, 수준의 비율이 낮고 and 보통 수준의 they, 비율이 한 47%로 the most 거의 of 절반의 them so 학생들이 are 보통 수준을 the 보이고 mid 있음을 볼 performing, 수가 있습니다. and the low 여전히 이제 보시는 performing 것처럼 students took 자동화에 a 있어서 low 이제 평균이 좀 낮은 것을 share, 볼 수가 but 있습니다. again the
automations, it 다음으로 was a 학년별로 low-performing 살펴보겠습니다. area. 학년별로 And by 보면 초등학교 grade, 같은 경우에 for 4, 5, elementary school 6학년으로 students, 올라갈수록 and 디지털 as you 리터러시 go 수준이 up these grades, 현저히 your 합격과 literacy 향상되는 levels 뚜렷한 goes up 경향성을 볼 수가 significantly. 있습니다. 보시다시피 우수의 비율도 학년이 증가할수록 Many, 높아지고 the sixth 그리고 grade 기초와 미흡의 students 비율은 scored 낮아지는 higher, 경향이 so 뚜렷하게 many 나타나는 got 것을 the 볼 수가 excellent 있습니다. scores. 반면에 중학교 같은 On the 경우에 other hand, 평균 if you look at the 자체는 middle school 학년이 students, 올라갈수록 향상되는 the 경향성을 average 가지고 go 있었지만 up 큰 as 차이를 these 보이진 grades 않았습니다. go 그리고 up. 2학년과 However, 3학년 there's no 사이에는 통계적으로 significant 유의미한 difference 차이는 between 없었습니다. the first, second, and the third 그리고 grade 성별의 of middle 차이를 school. 살펴보면 And there is a difference 여학생이 among 남학생에 gender, 비해서 and female 전 영역에서 students 디지털 scored 리터러시 better 수준이 than the 높게 male. 관찰됩니다. The 이것은 students in the 초중학교하고 중학교 overall area, 공통된 it was 사안인데 common in 우리나라뿐만이 the 아니라 middle school and ICRS를 elementary 통해서 school. 국제 비교를 And 했을 when 때도 we had an international 대부분의 comparison 국가에서는 in most 여학생의 평균이 countries, 높은 female 것으로 students 산출이 scored 되고 higher 있습니다. in digital literacy test. 지역 규모별 결과를 살펴보면 And by 초등학교와 region, 중학교 모두 in both middle school 대도시, and high school, 특별시, 광역시를 students 중심으로 in 디지털 the 리터러시 metropolitan 수준이 높은 cities 것을 볼 수가 scored 있고요. higher than in 특히나 other 이제 중학교 regions, 같은 경우에는 especially 지역 in the 규모별로 middle school 살펴봤을 때 students by 읍면 지역이나 region 도서벽지 and the 학생들의 small, 디지털 the 리터러시 수준이 좀 낮은 municipality 것을 볼 수가 and 있습니다. these remote areas had the 다음으로 students 연도별 scored 비교를 lower, 위해서 이제 showing a 동등화라는 통계적인 deficiency 절차를 거쳤는데 state. 요거는 이제 And 테크니컬한 we so 부분이니까 went through the 참고하시면 equating 되겠습니다. the 저희가 stage. 동등화를 It was 위해서는 a IRT technical 증점수 part of the 동등화 기법을 statistics, 적용을 and 했고 we used the 2018년부터 IRT model. 2022년까지 And from 연계를 2018 했는데요. to 지금 그래프를 2022, the 보시면 results were 2020년이 linked. 빠져 있는 If you 것을 look 아마 at the 보실 수가 graph 있을 at 겁니다. 2022 is missing 2020년에는 because 코비드-19으로 it 인해서 was because 당시 of the 학생들이 이제 학교에 COVID-19 등교하지 못하는 pandemic. 상황이 지속이 Students 되면서 couldn't come 저희가 to 검사를 school, 제대로 so 실시하지 we couldn't 못했었습니다. properly 그래서 conduct the 2020년의 digital literacy 결과는 test. So 제외하고 we 나머지 excluded the 4개년도를 results of 연결해서 2020 and we 분석했습니다. linked the results 전반적으로 of 보시면 4 초등학교 같은 years 경우에 except for 2020. 2018년에서 19년을 From 오면서 약간 이제 다운되는 2018 경향이 to 있었지만 2019, the 코로나 overall 19를 performance 거치면서 got lower 2021년에 slightly. However, 약간 after the 상승을 하는 pandemic, 그런 in 경향성을 2022, 보였고 the 작년에 performance 비해서도 has 이쪽으로 gotten 상승하는 the 그런 better. 경향성을 보였습니다. 중학교에 있어서는 이러한 In middle 경향이 조금 school 더 뚜렷하게 students, this 나타났는데요. tendency is more 2019년에서 noticeable from 2021년으로 오면서 2019 to 28문항 중에서 한 2021. Out 2문항 of 정도의 평균 28 items, 상승하는 and 꽤 큰 actually 정도의 the 향상을 students 보였습니다. got 그래서 2 작년에 more 비해서도 items 이제 올해 right. 증가하는 And 경향을 보였고요. also we see 그래프를 such an 보시면 이제 improvement 우수 this 비율이 year as 2018년도에 well. 6%밖에 And the 되지 않았던 excellent 것을 group was only 비교한다면 28%, but 우수 비율에 this year 해당하는 학생이 an excellent 24%로 group has 증가하는 등 increased to 굉장히 이제 24% from the 중학교에서 디지털 리터러시 14% 수준의 in 향상폭이 2019. 초등학교에 비해서 So 훨씬 significant 높았다라고 improvement 이제 볼 was 수가 recorded 있겠습니다. in middle school students. 네, 학년별 추이를 보면 이제 And this 중학교 is a 같은 trend 경우가 by 조금 grade. 재미있는 현상이 나타났는데요. There is an interesting phenomenon 초등학교에서는 among middle school 학년별로 students 해마다 by grade 학년별 and 차이가 by 뚜렷했던 year. 반면 The 중학교 grade 같은 difference 경우에는 was 2018년과 noticeable in elementary 2019년에는 school 학년별 students. 차이가 거의 나타나지 However, the 않았었습니다. grade 그런데 difference 최근으로 didn't 오면서 코로나를 show a 지나고 작년과 올해는 significantly 학년별 noticeable. 차이가 아주 크진 않지만 However, 통계적으로 유의미한 차이가 the 있었다는 점이 statistical 좀 특징이라고 볼 수가 difference 있겠습니다. was found this year 성별 among 차이는 아까 different 말씀드린 grades. 것처럼 Again, 여학생이 in 남학생에 terms of 비해서 gender, 늘 꾸준히 so 높은 female 성적을 students 보였었는데요. have been 초등학교 consistently 같은 better 경우에 than the male students. 19년에서 21년으로 From 오면서 2019 to 여학생보다 2021, 남학생의 그 향상 male 수준이 elementary 폭이 좀 더 school, the 컸습니다. students 그래서 made 격차가 more 여전히 존재는 improvement, 하지만 even though 격차가 좀 there's a 줄어드는 gap, 그런 but the 경향을 gap 보이고 has 있음을 been 볼 수가 있고요. the smaller 반면에 중학교 같은 than 경우에는 before between the 격차의 female 폭이 and the 그대로 male 유지가 students. 되면서 현재까지 In 여학생이 case of 꾸준히 높은 elementary 경향을 school and 보이고 in 있습니다. middle school, the gap between 지역 the two 규모별로 groups 보면 has been 중학교에서 significant 이런 in 경향성이 general. 조금 나타나는 것을 And 볼 this 수가 있는데 tendency is 2018년과 is noticeable 2019년에는 in the 지역 middle school in 규모별 차이가 그렇게 2018 크지 and 않았습니다. 2019. 그런데 The regional difference was 2021년부터 not 지역 규모별 significant. 차이가 However, from 나타나면서 2021, 올해 같은 the regional 경우에는 difference 대도시와 got 중소도시 bigger, 같은 경우에는 especially
especially this year, in metropolitan cities and the middle cities, digital literacy has improved significantly. However, the digital literacy level has worsened in the agricultural and the remote regions, meaning that the gap between the cities and the rural area is getting wider. And this is the linkage analysis result of the digital access. And the previous speaker said that the ICTs, the devices and infrastructures were developed and the access to ICT device has improved, meaning that the infrastructure is in place. Despite that, only specific teachers extensively use ICT devices and infrastructure. We could see the similar trend in our study. And the computers and the digital devices have to be available in the class. And in that case, they say that they utilize ICT devices, and also depending on the availability of ICT devices in classroom, it made a difference in digital literacy among students, and that was the same for the other questions. And if there are the ICT devices available at home, the students had a better score. In case they have their own device they can use personally. And please refer to the rest of the results in the program book. And we asked the 9 questions to understand the self-efficiency of a student in terms of using the digital device. And also the question number 9 is a question about the coding. In elementary school students, when they grows older, that they get a better scores. But it's a different story in terms of middle school students. If you look at number 9, the coding, the first graders said that they are good at coding. However, the response rate was lower than in the second and the third graders. And however, in the rest of these items, as you get older, the middle school students said that they are positive about these items. From item 1 to item 8, the self-efficacy was higher among the female students. However, the male students said that they were good at coding. And also, the gender difference was found in the attitude, in the motivation and interest. The male student shows a more positive attitude toward the digital device and the utilization. And so we compared the different groups to understand their self-efficacy and their attitude. It has a static association between how they use the digital devices and how they feel about the digital literacy. 다음으로 교사 설문과 학생들의 디지털 리터러시 수준을 연결한 분석 결과를 잠시 말씀드리겠습니다. Students' digital literacy to the teachers' survey response. And the recognition of teachers has a relationship with the digital literacy standards of students. And when we saw that, the association is quite weak, and we couldn't see a clear pattern out of the response and its linkage to digital literacy. However, in the interest and the motivation of teachers, when teachers have a positive the attitude toward the ICT, the students' digital literacy scores were higher. And this kind of a trend 다 지금 통계적으로 유의미한 결과가 has a significance statistically. However, it did not in middle school, and also during
class, digital literacy that can be highlighted by the teachers, and depending on the emphasis and students' score were related to that. And in elementary school, the statistical significance of what was found. It suggests that the positive attitude toward ICT of the students has a relationship with the digital literacy level. However, in elementary school, the homeroom teachers teach digital literacy to the students, so we could see the association. However, in middle school, there are different teachers of a different subject, so this kind of association was weaker compared to in the elementary school. 저희가 이제 마지막으로 심층 분석했던 결과는 다층 잠재 프로파일 And 분석이었습니다. also, so we had 7개 영역, is a potential profile analysis, 7개 and there 영역에서 were the 7 학생들의 areas, 점수를 and 가지고 we 유사한 had 특성을 the 보이는 scores of 그런 students 집단들이 몇 개가 존재하는지를 and 좀 try to 살펴봤습니다. find the commonality among 초등학교 the 같은 different 경우에 score 5개의 groups. 계층이 And there 구분이 were 되었고 the 5 중학교는 groups, 4개의 and in middle 계층이 이렇게 school, 구분이 the 되었습니다. 4 groups 초등학교 were 먼저 identified. 살펴보면 In the elementary 가장 school, 많은 그 비율이 모든 영역에서 students 우수한 학생들의 비율이 가장 높았고요. 그리고 맨 밑에 이제 were 빨간색으로 found 표시된 부분이 in 이제 the 전형에서 excellent 낮은 그런 group, 계층이었습니다. and 그래서 when 저희가 they 나름대로 이름을 scored 붙였는데 lower, they scored 계층 lower 1은 이제 전 in 영역 most 부족, 그리고 areas, 계층 and 2는 so CT we 영역이 부족한 call them 학생들 the deficient 등등해서 in 저희가 5개 all the 집단으로 areas, 구분했고요. and the 그 group 5 오른쪽에 is 제시된 이 표는 다층 잠재 excellent in 프로파일 분석 areas, 결과를 and 바탕으로 해서 based 각각의 on the 계층의 potential 속할 profile 확률을 analysis. 예측하는 데 So 있어서 we 다양한 predicted the 영향 probability 요인의 of a digital 영향력을 본 literacy 것입니다. and 그래서 identify 전반적으로 the 이제 many 보시면은 impact 마이너스 값이 되어 factors. 있는 And if the 것이 number is 마이너스 a negative, 1수록 전 영역이 우수한 그런 집단에 it 속할 means 확률이 더 that 높다 이렇게 so you are 해석을 할 수가 likely 있는데 to be part of 지금 the 보시면은 excellent 전반적으로 group. 이제 아래쪽에 있는 But 지표들 if you 같은 go 경우에 이제 별이 lower, 잘 안 떠 있습니다. 이 so you 아래쪽에 있는 cannot 것들이 find 교사의 the asterisk, 특성이고요. and 위쪽에 you 있는 can 것이 find the 학생의 attitude 특성인데 of the teachers, 가장 and on top 이 you can 집단별 see 특성을 as 구분하는 impact 가장 중요한 factors 요인들은 related to students, 학생의 and the 특성이 major 조금 더 중요하게 factors 나타났다는 related to 것을 볼 수가 있고 students were 학교나 교사 predominant, 특성 and 중에서는 the 이제 학교의 teachers 지역 and schools' 규모라든가 characteristics 학생 were 수, very 설립, important. 유형 However, 이런 것들이 it 좀 varied 유의미한 depending 지표로 on the level of a school and the location of a 다음으로 이제 school. 수행형 검사 도구 개발 현황에 대해서 And the next 간단하게 is the 말씀을 좀 development 드리고자 of a 합니다. free response items. From next year, we are going to have a fully free response item based test. So we started to research development of prototype, and afterwards we have been refining free response items. Last year, we found that the multiple choice items were not very interactive, so we introduced a writing and editing tool to improve the test items. 이것을 이제 글로벌화하기 위해서 저희가 개발한 Another 시스템을 영문 버전으로 task 번역을 해서 영문 so we 시스템을 worked on 개발하는 것도 is to 가운데 develop 포함이 an 되어 English 있어서 version 현재 진행 of the 중에 digital 있다는 점 literacy test, 말씀드립니다. and 그래서 that 마지막으로 work 이제 is 시사점과 ongoing. 제언을 말씀을 드리겠습니다. And I'm going to move 제가 on to the 설명드리면서 이제 implications 시사점, and 주요 the 시사점들을 conclusion of 말씀드렸기 digital 때문에 이제 literacy 정책 지원 measurement 관련해서 네 study. 가지 정리를 하고 And I could draw the four 첫 번째는 conclusions. The first, 초등학생과 중학생 그 교육 과정의 측면에서 디지털 so 리터러시 from the 교육을 curriculum 강화할 필요가 perspective, 있는데 there's a 특히 need to 이 strengthen 중에서도 digital literacy 디지털 리터러시를 토대로 education, 문제를 해결할 수 and 있는 the 역량 base 중심의 on 교육이 조금 the 더 study 강화될 we 필요가 have to 있다는 focus on 시사점을 competency 저희가 improvement. 2018년부터 And from 2022년까지의 2018 to 분석 결과를 2020, so we 살펴보면 analyzed the digital ICT 활용 literacy test 능력에 results, and in 있어서는 ICT 학생들의 utilization, 수준이 꾸준히 향상되고 있음을 볼 students' 수가 있습니다. performance has 그런데 아까 significantly and 보셨듯이 gradually 자동화로 improved. 대표되는 However, 그 컴퓨팅 사고력의 computational 측면에서는 thinking represented 2018년부터 by the 2022년까지 automation 점수가 items 크게 향상되고 있지는 않습니다. didn't 그래서 improve much 디지털 over 기기에 대한 어떤 time. 활용 So 능력 it's 함양이라는 그 좁은 important 범위에서 좀 더 to 확장해서 broaden 교육 the 과정 perspective 측면에서 of a 조금 더 digital 문제 해결 literacy 중심이라든가 사고력 and 중심의 focus 디지털 more 리터러시를 on the thinking 교육을 강화하는 and 것이 필요하다라는 것이 the 첫 번째 logical 시사점입니다.
perspective. 두 번째와 세 번째 이제 교사와 And secondly and 관련된 부분인데요. thirdly, these 아까 are related 실태조사 to 결과에서도 teachers. When we took a 말씀하셨지만 survey, 학교의 기본적인 we 인프라는 could 이제 어느 know 정도 that 구축이 the 되어 있다고 볼 수 infrastructure is 있어서 in place 학생들이 디지털 환경에 and 접근할 수 students 있는 그런 어떤 have 배경적인 an access 측면은 이미 to 확보가 되어 있는 것 ICT 같습니다. in 근데 schools. 교사들의 설문조사 결과를 이제 However, 보니까 teachers 왜 교사실에서 responded 디지털 리터러시 that 교육을 반영하지 digital literacy 못하느냐에 대한 어떤 장애 education 요인에 대한 인식 could not 중에서 be 교사들이 active 어떤 기술적인 측면에 대한 그런 because 걱정이 좀 of 있었던 것 the 같습니다. technical 그래서 concerns. 교사실의 일환으로 내가 어떤 디지털 기반의 교육을 했을 때 중간에 발생할 수 있는 기술적인 are 어려움을 worried 해결할 수 있는 about 효능감이 the 낮기 technical 때문에 aspects and they 교수학습에 are not 적용하기 좀 really 어렵다는 so 그런 인감들이 confident 있어서 about how to solve any 그것들을 좀 technical 높이기 issues that 위해서 could 활용도를 arise 높이기 during 위해서는 the digital 이런 literacy 기기 지급도 education. So 중요하겠지만 그와 the 더불어서 providing 어떤 devices is 테크센터의 운영이라든가 important, 테크 but 매니저를 the running 지원하는 a 등 실질적으로 technical 교사들이 center or the 디지털 having a 기기를 수업에 tech manager 적극적으로 in 활용할 school 수 있는 will help the 교사학습의 맥락에서 좀 지원할 teachers 수 to 있는 그런 인프라와 use the digital 인력과 devices 또 in their 프로그램들이 digital 제공되어야 literacy 된다는 education. So we need to 점을 provide the good 도출했습니다. programs and the 마지막으로 support for teachers. 디지털 리터러시라는 것이 이제 모든 학생들이 범교과적으로 갖추어야 And 될 digital 기본 literacy 소양으로서 is a 강조가 basic 되면서 competency 이제는 이제 디지털 required 리터러시 for 수준에 있어서의 students. 격차가 So it's 어떻게 now 보면 이제 학업 time 성취와도 to pay 연결이 되는 굉장히 attention 중요한 to digital 그런 부분이 된 literacy 것 gap 같습니다. and the 그래서 digital 디지털 literacy 리터러시 수준 so 격차가 is 발생하는 heavily 원인에 대해서 impact 모니터링하고 이제 원인에 the 대한 academic 분석과 performance of 분석이 the 필요한 것 students. So we 같은데 have to 저희가 analyze 발견한 the 주요 causes 격차가 for 이제 gap, 남녀 차이, and 그리고 especially 지역 gap 규모 is a 간의 도농 widening 간의 차이, in the 그리고 larger cities 아까 and 제가 the 이제 small 시간 관계상 자세히는 municipalities, and 말씀을 못 there is a gap 드렸습니다만은 also between the 학교의 gender 디지털 groups 접근성이 and the 학생의 access 디지털 to 리터러시에 미치는 digital 영향보다 infrastructure 가정에서 is 학생들이 가지고 important, 있는 but 어떤 however, 인프라라든가 the 접근성이 digital 학생의 디지털 리터러시 access 점수에 at 미치는 home 영향이 조금 더 크게 has an 나타났습니다. 그래서 impact 이런 on 점들을 the 볼 digital 때 literacy 어떻게 보면은 results of 가정의 students. 사회경제적 배경을 우리가 바꿀 수는 So 없는 we cannot 문제이기 change the 때문에 socio-economic 공교육에서 conditions of the 교사가 students. So 교사학습 it's important for the 맥락에서 public 디지털 education 활용 교육을 조금 to 더 강조하고 provide 더 education 활성화함으로써 to 이런 가정에서 students 일어나는 격차, while 또 emphasizing the need 격차, for 이런 digital 것들을 literacy. So 해소할 수 we 있는 hope 그런 that through 지원이 these measures we 필요하겠다라는 can 그런 reduce the 시사점을 gap between 도출했습니다. different 네, groups. 이상으로 발표를 마치겠습니다. That's about it. 끝까지 Thank you 경청해 very 주셔서 much for your 감사합니다. attention. 네, 이현수 교수님 Thank you 발표 very much, 감사드립니다. Professor 올해 Lee, 우리나라 for the 학생들의 insightful 디지털 리터러시 presentation. 수준이 Digital 어떠했고 literacy 특히 levels 코로나 were 전후에 analyzed, 어떤 and she 변화가 introduced 있었는지 how 살펴볼 수 있었습니다. digital literacy the tests 또한 have 그 been 굉장히 developed 어려운 과정 and what 속에서 gaps 문화 were 개발을 found. 했던 수행형 And 평가 도구 사례도 also, 소개해 she 주셔서 introduced 감사합니다. the 다시 한번 development 큰 of a 박수 free response 부탁드리겠습니다. items for digital literacy test. 네, Thank you 그럼 very 이제 much. 두 분의 Now we are going to 발표자분들을 have a 앞으로 Q&A 모시고 session Q&A with 시간을 the 갖도록 two 하겠습니다. speakers. 사실 저희 이제 세션 1에 In 할당된 시간이 session 별로 1, 남지가 않아서 짧게 we Q&A don't have 시간을 much 갖도록 time 할 to 텐데요. left, so we hope to 무대 have a 앞으로 brief 와주시면 Q&A 감사하겠습니다. session. 혹시 현장에 계신 분들 중에 Is there anyone in the floor who wants to ask a question to any of the speakers of session 1? Yes, Dakun Park. 네, 마이크 좀 Will you bring the 전달 microphone to the questioner?
두분 발표, 두 교수님 발표 잘 들었고요. Thank you so much for wonderful lectures. 두분 디지털 리터러시와 관련돼서 뭐 발표 내용에 무슨 이의가 있는 건 아니고. So I don't have any objection to the two presentations. I have a request to KERIS. Currently, it seems like we are only approaching digital literacy in a very narrow definition. So, in the future, I think KERIS should broaden the definition. Usually, digital literacy is one of the 9 types of digital citizenship, including digital access, digital communication, digital literacy, digital etiquette, digital law, and digital rights, and digital safety. And digital literacy is one of the 9 components of digital citizenship. But what I feel based on my experience is rather than just narrow the concept of digital literacy or how much we can use a digital device very well, we have to think about how we will approach the ethical problems. So when I look at the international paper, digital literacy and digital programming can be fulfilled by digital education, but digital ethics cannot be addressed by education. It should be taught more systematically from early childhood. So I hope that KERIS will put the focus on this aspect, this digital citizenship. This is my suggestion. Will I answer? 제가 아까 시간 관계상 그 수행형 체제로 So I couldn't explain a lot about the free response items, and from next year we are going to introduce a free response items based test. So it's not just a change of the format, and we are going to reflect the digital citizenship, including how we can have an ethical and a rational attitude toward digital technology. So we have a broader definition of digital literacy, and based on the broadened definition, we developed a scenario for the test. And today's presentation was limited to multiple choice item test. We have conducted so far. So from next year, we'll be able to have a broader definition. Thank you for your comments. Thank you very much, Professor Lee. Any other comments or questions? With regards to digital literacy, so let me ask a question. I don't know much about digital literacy, so my question can be quite silly. Please understand that there are about 10 or 9 subjects, but that subjects are not utilized in life. However, the reason is that the different kinds of knowledge is required in life, but we have the problem of that these subjects are not well linked. Of course, digital literacy is very important, but to nurture digital literacy, we have to utilize the existing subjects to cultivate digital literacy. It's not that we might need a specific strategy to nurture digital literacy. But with the existing subjects, where there might be different aspects to digital literacy and different disciplines might be related to digital literacy. So therefore, more holistic or more integrated
approach might be needed, and this should be practiced in a repetitive manner. So the digital literacy should be cultivated or practiced in a more integrated manner that involves all those subjects. Well, maybe we can have a specific time to work on that. And what will be the more appropriate approach? More inclusive or integrated approach or exclusive approach? So I would like to get opinions of the speakers. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 아마 2022년 Thank you very much. So the revised curriculum was announced this year, and so digital literacy is a part of the official curriculum, and also in the ICT subject, computational thinking will be emphasized. And there are the competencies that can be developed from school, but also there are some other aspects developed from the students' everyday life. So we hope that in the non-curriculum and the curricular activities, the digital literacies will be developed more broadly. And on the top of that, the digital literacy is being studied to include that in the curriculum. So not just the utilization of ICT, and in each subject, digital literacy will be reflected in the teaching and learning, and the more diverse models have been developed, and we are going to share those with you when we are done with the development. Any other questions for the two professors? I have a question for Professor Shin Seung-gi. Then how can we approach to digital transformation from the software perspective? Okay, let me answer the question. I think that this is also related to the questions and answers we have just heard with regards to the revised curriculum. And the new curriculum will include the digital literacy, and the relevant studies is conducted by KERIS. For digital transformation, to build the environment, we have to first build the environment, and also we have to secure relevant human resources. But what's also needed is the content and also the methodology. What I meant by content and methodology is the curriculum by the national level and the curriculum of individual schools led by the headmaster. And it's not just the students who will just search the internet or exchange messages using the online device, but rather they can solve the problems they might face in their daily lives and they utilize the digital literacy across different subjects. So in addition to providing the hardware, so we also have to make sure that the students have the necessary traits in utilizing digital literacy, and we also have to think about the environment and also the curriculum. And I think that until recently, we have collected the feedback on the administrative notice, and the cities or the individual schools will develop their own education plan, which reflects
the characteristics of their students and parents. Through that, we can achieve more convergent teaching and learning. That's it. Thank you so much for the detailed answer, Professor Shin. And you have touched upon the very popular topics. And because of the time constraint, we have to conclude the Q&A session. So if you have further questions, you can leave your question on the chat box, and we will address your questions later. Please give another big round of applause to the two speakers. And we will conclude session 1 now. We're going to rearrange the table on the stage before moving on to the next session. 네, 안녕하십니까? Good afternoon. 2022년 케리스 심포지엄 두 번째 And we will 세션을 begin 시작하도록 the second 하겠습니다. session of 2022 KERIS Symposium. 안녕하세요. 저는 세션 2의 서해를 맡은 I'm a moderator of session 2. I am 김은지, the researcher of KERIS. 해소와 정서 지원이라는 주제로 And we are going to talk about the closing of education gap and the emotional support. We want to address the emotional aspects of students related to the impact of the pandemic. So we have two the speakers, and afterwards we are going to have a Q&A session based on the question from the floor and the questions from the YouTube. And when the presentations are being delivered, you can post your questions and comments in a live chat box. 첫 번째 발표는 I'm going to introduce the first speaker, 전주교육대학교 정영식 교수님께서 Professor 교육격차 해소를 정영식 위한 of 디지털 기술 적용 방안을 주제로 발표해 주시겠습니다. 전주 큰 박수로 맞아주시기 University 부탁드립니다. Education University of Education. Please welcome Professor Chung with a big 예, hand. 반갑습니다. 방금 Nice to 소개받은 meet you. 전주교육대학교 I am 디지털교육과 정영식입니다. 정영식 오늘 from 제가 발표할 전주 주제는 Education of University 코로나19로 인해서 University of Education. 여러분 다 Today, 아시겠습니다만 좀 낯섭니다. 죄송합니다. I'm sorry for the technical 코로나19로 problem. 인해서 가장 큰 문제로 대두됐던 One 것이 of the 하나가 biggest issues from COVID-19 is 그래서 이러한 the 학습 disparity in learning. 격차를 해소하기 위해서 여러 In 가지 order 방안이 to 있을 수 address the 있겠지만 learning disparity, 디지털 기술을 we 활용하는 might 방법을 find different solutions, but 해봤습니다. I thought that 그래서 we can 그 utilize 연구를 digital technology 5개월 정도 to 진행했는데요. reduce 그 the 결과 digital 중에 divide, 발표해서 and we 발표를 해보려고 합니다. conducted this relevant study for the 우선 past 5 years. So I'm 2020년 going to share with you 초기에 the result 코로나가 today. 있었을 때 And when 저는 COVID-19 broke 안타깝지만 out in 뉴질랜드에 2019, I was in New Zealand, 여전히 which was free 뉴질랜드도 from the 첫 COVID-19. 발생자가 발생하자마자 So 국가 once 비상 the 사태를 first 선포하고 case 락다운을 시키고 was found, then 건국일이 두 the 번째 government declared the state of 비상사태가 emergency, and there was the second 그래서 정말 state of 심각하고 emergency that was 대한민국 declared by the 교육은 어떻게 될 government 것인가. for the second 역시 time 3월 in 2일 날 the history of the 당연히 country. 오픈 개학할 것으로 So 생각을 했지만 People 개학을 expected that the schools will open in 그러다가 March, 3월 but they 30일 couldn't. 날 보도자료가 But 발표가 됐죠. the press release was issued 전면적인 on the 온라인 개학을 하겠다. 30th of March.
That means that the online learning will be provided across schools. 그러나 중에서 과연 이게 가능할 것인가? And 교육부나 우리 시도교육청, the Ministry of Education and the education offices, and teachers and relevant officers worked very hard to find a solution. So within a month, 성공적으로 successfully, 여러 가지 문제는 있었긴 of course, there 했습니다만 were many problems or the challenges. They could successfully provide the 전 세계 digital education. 165개국 약 14학년 80%에 넘는 학생들이 학교를 가지 못했습니다. About 80% of the students worldwide couldn't go to school, 학생들을 but 마주 볼 수 있었습니다. Korea could provide online teaching to the students within a month since the COVID-19 broke out. I think that was possible because of the digital education digitalization projects. And teachers were very passionate and in making sure that the education shouldn't be disrupted for students. But the bigger problem was that the learning gap increased amongst students. Unlike other countries, Korea emphasizes the fairness in education. 특히 가정에서 In such a crisis, 돌보지 못하는 학생들의 students, especially those who are not taken care 학교에서 of 제대로 well 보호하지 못하는 at 학생들의 home, 학력도 더 떨어지는 상황이 saw their 교사 scholastic 전체 ability 80% 가까이가 decrease. 우리 학생들의 So, 학습 결과가 심하다. 80% of teachers agreed that the scholastic ability of the students decreased. 이 문제를 어떻게 And 해결할 68% of 것인가가 parents 사실은 also 2020년 agreed. 교육부의 중요 So how to solve that issue was one of the biggest 그런데 문제는 tasks on agenda for the Ministry of 일시적으로 끝날 Education. 것이냐에 대한 부분입니다. But the problem is that whether the educational 지금 gap will 2015, decrease in the 2015년 short 개정 교육 time. 과정 때만 해도 소프트 교육을 엄청 강조를 So 했었는데 up until the 2022 개정 2020 교육 과정에서는 인공지능 교육이 2020 강조되고 있습니다. revised 앞으로 curriculum, digital 다음 education 교육 was very 과정에서는 어떤 emphasized. 기술이 우리 교육에 훅 들어올지 모르겠습니다. What kind of new technology 그런데 will be 문제는 emphasized in the next 기술이 revised 교육을 curriculum? 앞서게 되고 반대로 However, 교육이 when 기술을 technology 앞서지 is ahead of 못한다면 education, or 이 the education 불평등이 cannot 더욱 심화된다는 be 것입니다. ahead of the 그 단적인 technology, 예가 then the 이번 learning gap will 코로나에서 get 여러분들이 worsened. 지켜봤습니다. And you saw that 어떤 phenomenon 아이들은 during the COVID-19 AI를 period. 이용해서 Some 쪽집게 kids 가해처럼 활용하는 학생들도 utilize 생긴 것입니다. AI 아직 as AI는 his or her 걸음마술입니다. 특히 대한민국의 교육에서 private tutor. AI in Korea 사교육은 is 이제 still in 청년 the 시대로 infancy. 가고 있는데요. 공교육에서는 이제 3살짜리 So 어린아이처럼 AI, especially in the public education, is only in the infant stage. 초등학교 1, 2, 3, 4학년이 런치됐고요. So this AI AI-enabled 영어 교육, education was launched in 공교육에서 the 이제 grade from 1 to 3 of the elementary schools, and the 그러나 사교육에서는 adoption of AI is only starting 여러분이 잘 in 알고 the 있는 여러 public 영어 education. But in the 시스템이나 private 수학 시스템들은 education, 훨씬 the 앞서가서 private education 과거 systems or 1부터 platforms, 99까지 모든 경우에서를 더하는 것이 아니라 AI 내가 부족한 technology 부분만 is more 집중해서 widely used. 교육을 So 받을 the 수 있기 students 때문에 can 학력 focus 격차는 on 더 커질 수밖에 the areas of interest 미래학자들은 이렇게 on 합니다. such a platform. So futurists AI는 say that AI를 못 쓰는 인간을 잘 쓰는 인간으로 대체한다고 합니다. AI 결국 will 못 쓰는 transform 인간과 잘 쓰는 the 인간의 삶의 people 질의 격차가 커질 who 것이고 cannot use 그로 AI 인한 very well into those people 사회 who 문제는 will use AI 더욱더 very 큰 more 문제로 efficiently or 다가올 것이라고 effectively, and this 그래서 will bring 저는 about new 저희 social 연구팀은 problems. Therefore, our research team, 교육격차, 학습 격차를 해소하는 방법이 다양하게 있겠지만 of course, there will 그중에 be 디지털 many 기술로 어떻게 answers or 해소할 수 solutions 있을지를 to 연구하기 education 시작했습니다. gap, but we 우선 focused
on how we 학습격차, can utilize 교육격차 digital 등등 technology 그 to 격차의 address the 교육격차라 저는 education gap. 이 연구에서 교육격차로 통일해서 얘기하겠습니다. So I will 그 use 개념들을 the 살펴보았습니다. concept. I will use the term 학자마다 다르고 education gap 그 교육격차의 to 의미가 갖고 있는 explain 특징도 달랐습니다. this 대체적으로 phenomenon. 보면 개인이나 집단사에 발생하는 교육적 수준의 차이 And education gap 해석들을 하고 refers 있었고요. to the 그리고 difference in the level 계속 of the 말씀드린 education 것처럼 교육격차는 결국 사회 amongst 불평등을 different 심화시키는 groups of the 기제이다. society, and 그리고 학업 the 선지 education 결과로서의 gap 격차를 worsens the 그러면서도 공통적으로 a 얘기하는 classic 부분이 called 이 격차를 inequality. 발생하는 원인을 크게 네 가지로 And 구분할 수 있습니다. so there can be 첫 four 번째는 causes to 학생 worsening 개인의 the education 어떤 gap. 문제에 의해서 발생됩니다. The one is 두 the 번째는 cause 가정 변이. with the student, 세 and the 번째는 second 학교 변이, cause 네 is 번째는 at 지역 변이. home, and the third one 이렇게 is 보니까 모든 at 게 원인이 있었어요. school, and the fourth one is 그 with the 학생을 community. 둘러싼 모든 환경이 The 격차를 environment surrounding 발생시키는 the 원인이었습니다. student may 그러면 lead to 구체적으로 이러한 the 원인들이 education 무엇인지 gap. 살펴보고 Then 그것을 we 디지털 can look at 기술로 those 갖다 causes 댔을 때 in more 어떻게 해결할 수 detail, 있는지를 and we 찾는 can 것이 think 본 about 연구의 how we can 핵심 address 목적입니다. those causes with 그래서 digital 이미 technology. 교육격차 해소 방안은 지난 2021년 교육 In 2021, 회복 지원 사업을 통해서 또는 그 이전에 여러 or before 정부에서 that, 교육 공정성이라는 the 교육의 합리라는 administrations 그런 목표 아래 wanted to 여러 가지 방안들이 address 그동안 꾸준히 such 해왔습니다. educational 큰 gap 틀로 보니 두 through 가지더라고요. different measures. 하나는 기초학력을 어떻게 So 신장시킬 to do 것인가. that, they wanted to improve 기초학력은 이번 the 3월 basic 25일 날 올해 scholastic 기초학력 ability 보장법이 시행이 됐습니다. and the 거기 그 basic 법률에서 제시하고 있는 scholastic 기초학력에 ability 대해서는 guarantee act was introduced in 교육과정에서 last March. 제시하고 있는 최소한의 성취 기준을 충족하는 So 학력을 기초학력으로 정의하고 있고 there 그 is some 기초학력을 보장하면서 초중고 criteria 학교에서 어떻게 provided 대응해야 되는지 in 국가가 어떻게 지원해야 the, 되는지를 상세하게 제시하고 있습니다. National Education Plan, and the 또 government will 한쪽은 provide the concrete measures 코로나19로 to 인해서 achieve that. 학생들이 And 학교에서 제대로 배우지 못한 것을 because 어떻게 of the 회복시킬 것인가 COVID-19, 이두 the 관점에서 students couldn't get 추진되고 있었고요. proper schooling. 그것을 So 해소하기 위한 구체적인 방안 this should 정책 be addressed 최근 3년 동안 쏟아졌던 in order to 교육격차 해소 정책들을 achieve 분석을 해보니 those 첫 goals. 번째로는 Different 교육 정책 policies were 추진에 대한 introduced, 부분 and 그리고 when we 학교 analyze 교사를 those 지원하는 policies, 부분 some of the 그리고 학생 policies 제별 were 맞춤형 to 지원하는 부분 support 제도적 지원 teachers, 부분 and 이렇게 some 각각 others to support 각 students, or the 분야에서 구체적인 still 방안들을 others were 제시하고 있었습니다. related to the institutional measures. 저희 연구에서는 디지털 그러면 In our 기술을 여러 가지 방안 research, 중에 우선 첫 번째로는 기존의 방법 중에 해결하지 못했던 것들이 뭐가 있었을까? And we try to 그리고 look 그 at the 문제점은 problems 무엇인가를 to 먼저 which 알아봤고요. for which the 그리고 existing 국내 solutions 사례들을 couldn't 통해서 solve, 디지털 기술을 활용해서 and 교육격차 해소한 사례들이 we 뭐가 try to 있을까? look at the domestic 그것을 분석을 cases 해봤습니다. where digital 그래서 technology was 왼쪽에 국내 used 사례, to address 오른쪽 국외 the 사례 educational gap. 각각 So you can 몇 see 개국들 그리고 and 국내에서 we 그동안 꾸준히 can 해왔던 find the cases 디지털 기술을 of 활용한 Korea and the 교육격차 cases 해소 of other 사례들을 countries 분석했습니다. where digital 우선은 technology was 콘텐츠, used 플랫폼, to 교육 address 역량 educational gap. 인프라, 교육 서비스 등으로 구분해서 국내 격차 해소 방안을 제시를 했는데요. 세부적인 내용들은 The details 자료로 대신하겠습니다. you can find in the conference 이러한 book. 사례들을 중점적으로 해서 오늘 이제 제가 발표된 가장 핵심 내용일 텐데요. I think that this will be the 원인별로 key of my 세부적인 presentation, 기술 적용 방안을 제시를 and 해봤습니다. 첫 we 번째 try to identify 개인 변인이 어떤 more 변인인가 technical 구체적으로 solutions to 선천적으로 individual 인지 능력이 cause, 부족한 학생들이 and first of all, some individuals might lack 그래서 다중 경험 그래서 이 학생들을 cognitive 위해서 다중 ability. 경험 콘텐츠를 개발해서 And for them, 지원한다든가 we can provide more 지능형 multiple 교과서 experience 개발을 content, where we can 좀 develop 할 필요가 있겠다. intelligent 자, textbooks. 지능형 교과서라고 하면 디지털 교과서 AI를 얹어놓은 So digital intelligent 세션에서 열심히 textbook 발표하고 있을 텐데요. is the 이 자리에서 textbook 저는 that 디지털 교과서라는 combines 용어가 digital textbook plus 2007년 AI. 디지털 교과서 상용화 정책에 처음 등장하면서 벌써
5년 가까이 쓰고 And it's 있죠. been about 15 years since 필요하다는 digital 새로운 textbook 용어가 were 필요하지 않겠나. introduced. 그러면 그 용어는 지능형 교과서가 되지 So 않을까. I think that we have 기대를 to use 해보면서 a new term. The 이러한 new term can 교과서가 be the 별도의 intelligent 보충 학습 textbook. 자료가 아니라 These 교실에서 직접 textbooks are 사용이 not 되고 to supplement 그 디지털 the 교과서에서 learning, but 축적된 they can be 자료들이 used in actual classes. 교사가 일일이 분석하는 And 것이 아니라 the AI 시스템들이 accumulated 잘 data 분석해주고 will be 교사를 analyzed by 지원해준다면 AI to assist 학생들의 teachers. 부족한 부분들을 Then 대체해 줄 수 it 있지 않을까. can address 두 번째, what is 후천적으로 학습 lacking 경험이 in 부족한 students. 학생들이 있죠. And secondly, there are students who 이 학생들은 lack 충분한 학습 learning 능력은 되지만 experience, 여러 가지 환경, and 아까 they have 얘기했던 앞으로 enough 얘기할 the 개인, cognitive 가정, 학교, ability, 지역적인 여러 but 가지 because of 변인으로 인해서 the external factors 경험이 such as 부족한 home and others, 그래서 기초학력 these students 콘텐츠를 lack 개발하고 learning 디지털 experience. 훈련이나 So for 디지털 them, 제공하고 we can 맞춰서 솔루션을 develop 제공하는 the 이런 content 방법들이 필요할 that 겁니다. will 여기서 help 기초학력 콘텐츠 여러분들 these 많다고 students 생각할지 모르겠지만 acquire basic 제가 생각하는 scholastic 기초학력 ability. 콘텐츠는 그 학생의 발달 수준과 I 학생 think this 연령에 kind of 적절한 content 콘텐츠가 있느냐라는 should be appropriate 예를 들면 to the age of the student or 저희 the 가만히 물론 이제 새로운 level 콘텐츠 우리 of 선생님들이 개발해서 the 수행한 경우도 knowledge 많지만 of the 대부분 student. 이렇게 합니다. What is 중학교 happening 1학년 is 아이들이 예를 that, 들면 for example, 초등학교 3학년 수준을 모른다. if a student in the third grade of the middle school 그럼 그 학생은 does not know the knowledge or the content of 자괴감을 느낄 것입니다. the 그 third 학생의 grade of 연령과 elementary 발달 school, 수준에 then 맞는 we 기초학력 are 콘텐츠가 having the 가야 student learned 저는 with 지금까지 본 the 적이 textbook of third grade of 다시 elementary 말해서 school. 기초학력 However, this will 콘텐츠를 not work. 학생의 입장에서 맞는 Therefore, we have 콘텐츠를 to 우리가 develop the 그 연령에 content 맞는 콘텐츠가 from the 필요하다는 perspective of the student. So 세 we need to 번째로는 have a 학습 부진, content that is 누적되는 suitable 경우에 to the age of 이게 사실은 the student. 개인적인 문제 중에 가장 큰 문제고 And also 또 그 문제를 the 학교나 underperformance 교사, 우리 of the 선생님들이 해결하기 learning 가장 is accumulated. 쉬운 In this kind of 부분이 될 case, 수도 있겠습니다. it's really hard to solve 학습이 by the 계속 teachers. 부진되다 보니까 So students keep 정규 lagging 수업 behind. 상황에서는 이 아이들이 따라갈 수 Therefore, 없어요. the students cannot 그러니까 또 follow 오늘 하루 the 배우는 regular 순간 또 누적이 되는 거죠. class. So by 그래서 이런 as 학생들을 day goes 위해서 by, AI 기반 학습 and 관리 these 시스템이 students 필요하다는 get 그리고 lag 내가 behind 뭘 more. 부족한 무엇이 And 부족한지 우리 학생들이 인지할 수 있어야 되는데 The students should be able to 그것을 여러 가지 know what they are 상담해 lacking. 다음 발표자께서 말씀해주신 사회 정서적 지원까지도 가능하는데요. I think this is related to the social and 그리고 emotional 학생들이 support. 재미없잖아요. So we have to 그래서 provide counseling for 게임이라든가 students, 튜터링 and 통해서 also students can get 흥미를 bored. 유발하는. So we have to 그리고 네 번째는 신체 arouse 건강이 interest of the 미국에서 students 못하는 through 학생들이 game 있죠. and on others. 이런 Or some 학생들 students 지원한 여러 cannot 가지 learn 실시간 properly 보건 정보 because of 시스템이나 their 디지털 physical problem or the health 그리고 problem. 정서적 안정 For them, that we can 이런 provide 부분들에 a 대해서 specific solution. 사실 정서적 안정과 관련된 And also, 부분을 시스템적으로 이렇게 there are 디지털로 students 해결하는 것이 who 적절하냐. have some emotional problems, 그리고 기초학력 but the problem is 전문가들이 that whether 제가 we 이런 can 전문가 회의를 address 같이 such 했을 a 때 항상 emotional 부정적으로 problem with 말씀하십니다. the 그 technology. 학생일수록 오히려 우리 And 선생님 다 네 맞습니다. People say 그렇게 하십시오. 그렇게 해야 됩니다. that we have to just 플러스 provide the 카스터마이저는 existing 이런 디지털 기술을 통해서 system or 우리 existing 선생님들의 technology 노고를 줄여주자는 to 취지입니다. address 그리고 the 선생님이 needs 접근할 of 수 the 선생님의 students who 기회를 have 가지지 psychological 못하는 problem. 학생들에게는 이 And 자체가 하나의 보완제가 아니라 This 이 자체가 kind 대체제일 of 수도 tool 있습니다. can replace or substitute 그런 관점에서 the interest 말씀드리는 or 겁니다. teaching of the 두 번째 teachers. 가정변이입니다. And secondly, 경제력이 부족한 경우 그리고 this 부모의 is 관심이 because it's 부족한 related 경우 to the family. 그리고 When the 다문화라든가 parents lack some economic resource, 특수교육이라든가 or when parents 어떤 lack interest 가정 형편에 in their 의해서 kids, or 가정 유형에 because of 따라서 지원이 부족한 specific 경우 characteristic of the family, 그리고 such as a 학부모들의 multicultural 우려, family, or the parents' 기초학력이라든가 우리 concerns 넷 아이가 on 학습이 the 부진됐다는 것 basic 자체를 인정하지 scholastic 않고 ability. 그리고 그 교육을 받는 순간 우리 아이가 낙인되는 거 아니냐라는 이런 우려감 이런 것들이 가정변인의 주요 원인으로 And these are the major causes 그래서 그 각각에 that 대해서 세부적으로 제시를 can 하고 be found 있는데요. at 예를 들면 경제력 family. 부족 같은 경우는 And when the 방문 교육의 parents 시스템, lack
economic resources, then we can provide the counseling service by visit. So the session counseling can also be provided online, not just offline. And at the end of last year and early this year, 에듀테크 컨텐츠 지원 사업이 국가에서 운영한 적이 있어요. 2년간 시범 운영했는데요. the government 정말 괜찮았어요. provided 제가 성과 the 분석을 EdTech 참여했습니다. content 결과도 support 좋았고, project, and that the project was quite 유효한 successful. 성과도 나타냈습니다. 근데 안타깝지만 시범으로 끝나고 더 이상 But 지원을 하지 it 않았어요. only ended as a pilot 그런 project. 사업들 적극적으로 지원했으면 좋겠습니다. So I hope that the government will provide stronger support for that kind of project. 다음으로 학교 변인에 대한 And 부분인데요. Also, 학교 I'd like to touch 변인에서 upon the 문제가 된 건 causes 첫 we can 번째 find 교원들의 at 역량이 schools. The first 교원 cause 역량 is the 크게 lack 제가 of 보기엔 두 가지 역량인 것 같습니다. the 하나는 competencies of 기초 학력에 teachers. 대한 이해 부족. The 기초 first, 학력이 부족하고 the teachers 학력 lack 격차가 understanding 발생하는 of 이 학생들에 대한 이해 부족에서 생기는 basic 여러 가지 scholastic ability. 문제. 두 번째, And secondly, 디지털을 활용한다면 디지털 역량에 대한 부족 문제. this 이런 second 문제 cause 해결할 수 is the lack 있어야 of digital 세부적인 competencies of 제시를 teachers. 해봤습니다. 그리고 두 번째는 학교 여건 자체가 부족한 부분입니다. And also, 학교에 그걸 담당할 there 수 is a 있는 교사가 cause 없고, due 디지털을 to 충분히 다룰 수 있는 the 교사가 school 없고, environment. 기초 A 학력 school 지도에 might 대한 lack the 경험이 qualified 부족하고, 이런 teachers 경우. or lack the relevant 교육청의 지원이 experience. 부족한 경우. And the third cause is 그리고 the lack of 진단 support 체제가 from the 부족하고 education 학생 office. 이력 관리라든가 And 자료 the 및 others 정보가 include the 공유가 부족합니다. lack of absence 마지막 of 자료 및 the 정보 공유 diagnosis 문제는요. system 기초 and 학력을 the 수년 동안 해오신 improper 선생님들은 management of 나름대로 the 노하우가 learning 있으시다. history. 자료도 있으시고. And also 근데 그걸 the last cause 공개하기를 is 꺼려합니다. the lack of 그 이유는 뭐냐면 exchanges of 자신이 없어요. materials and information. And 뭐가요? teachers are reluctant 저작권 to share the education 내가 materials and 이렇게 information 만들었지만 because 이거를 남에게 they 공개하는 have 순간 some 이게 정말 내가 concerns over 저작권을 지키면서 하는가에 IP. 대한 자신이 Even if 없어. they are willing 이 문제 to 우리 share 국가가 the 풀어주셔야 돼요. materials, they are worried that they might violate 그리고 the 학습 이력 관리에 대한 가장 큰 copyright. 문제인데요. And also 우리나라는 the big 철저하게 problem is with 633제로에서 초등학교 중학교 the 연계가 안 됩니다. 유일한 연계 정보는 딱 하나 있죠. managing learning 나이스 정보. or history. 학교 So 생활 we 기록. have a school 외에는 system of 근데 학교 생활 기록부나 633, 나이스는 but 가정이 아니라 결과에 대한 아주 NICE 작은 is the 정보만 only 가지고 one that provides more integrated 이 아이가 왜 information 이 from the 과목에서 elementary school 시점인지에 대한 up 이유를 to 알기가 the 대단히 high 어렵습니다. school. 그 But NICE 이유를 only 파악하려면 shows 다시 처음부터 the result, 여러 not 가지 the 시험을 process. So it's 통해서 이 very 아이를 hard to 진단해야 know why a certain 것들을 student has only certain 제가 우리 level of 선생님들이 또 the scholastic ability. 반복하지 않게 우리 인간이 제일 싫어하는 작업이 있잖아요. 같은 일을 What 반복하는 humans 걸 싫어합니다. hate is 또 했던 일을 to 다시 하는 걸 do 정말 싫어합니다. the repetitive work. 그런데 이걸 정말 좋아하는 아이들이 있어요. But there are students who 인공지능. love doing the repetitive 일단 work. 반복됐다 하면 That is 패턴을 찾아내고 그 AI. 패턴을 통해서 어마어마하게 So 분석해내고 AI 진단하고 identifies 예측하고 the 처방하는 pattern, 기본적인 and 시스템을 based on that 우리 pattern, 이 AI 선생님을 can 지원하는 provide 학교 변인의 diagnosis. 부족한 부분을 채워줄 수 있는 So 시스템으로 I 여러 think 가지 that 시스템들을 AI should be 그리고 can be 마지막으로 지역 used 변이입니다. to address the school-related 지역에서 causes. 가장 어려운 것은 이 And the 인력 next 문제입니다. category is 전문 the 인력이 community-related 부족하다는 causes. The biggest 그리고 problem is 인프라도 the lack of 부족하고요. the 기관 간의 professional 협력 체제도 충분치 human 않고 resources and lack of 지역사회 관심도 infrastructure 부족하고 and lack of 지자체 the 지원도 interest 부족하고. from the community and lack of support from the 우리 local 선생님들이 government. 학교 변인과 마찬가지겠지만 특히 가정 변인들은 학교에서 스스로 해결하기가 대단히 어렵습니다. It's really hard for a school 지자체의 도움이 to 없이 address the 학부모들의 협조 없이 진행하기 family-related causes, 특히 방과 후에 especially 이루어지는 without the support from 사실 the 정규 local 수업 government. 내에서는 학급당 20명이 넘는 우리 In a regular 선생님들에게는 curriculum, a teacher should 보통의 teach to 아이들을 a group of more than 케어하는데 많은 20 시간을 students. 투자할 수밖에 없습니다. So the 그러면 그 teachers will 이외의 tend to 시간에 focus 뭔가를 on 지원을 해줘야 the 되는데 regular students or the 그러려면 students 일과 이외의 시간이 who are in 투자될 the 수밖에 없죠. medium level 근데 그것을 우리 교사에게 to 강요하기 위해서는 attend to the 더 이상 students 열정만으로 who are 공부해서는 안 됩니다. not 그걸 시스템적으로 the 만드는 average 것이 student. 바로 They 지역 have to 변인으로서 spend or they have to invest 제시했던 여러 more 가지 time 방안들입니다.
마무리 진행하겠습니다. This can be addressed by addressing the 해필이면 왜 교육격차 해소 방안 community-related 중에 다양한 causes. 방법이 있는데 And 디지털 there 기술을 might be 활용하려고 different 하느냐. solutions to reduce educational gap. 사실 And why 우리 are we trying to 학생들을 utilize digital technology? 기초학력을 이렇게 쭉 꾸준히 해왔던 선생님들 인터뷰를 해보니까 So we did the interview with 가장 힘든 teachers 것이 뭐냐면 who dealt 아이들의 with 현재 students 상태를 who 정확하게 lack 파악하는 게 scholastic 제일 ability. The biggest 상황을 challenge was 정확하게 to 판단한 다음에 그에 diagnose 맞는 the 컨텐츠나 이런 것들은 situation or 밤새서라도 the 만들어서 level 줄수 of 있게. a student. 그리고 That was 이 the 아이들이 biggest 어떤 challenge for 이유인지 them. 모르지만 And 좀 같이 진행하다 also 갑자기 they say 중단하고 that 탈락하는 아이들이 students 생긴다. 나를 drop 거부하는 out, 학생들이 생긴다. students 그것을 다시 refuse 지속시키는 게 참 my 힘들다. support. So it's really 다시 hard to 말해서 keep those 우리 아이들을 students. 제대로 이해할 수 있게 좀 최소한 지원해주고 So they 또 want to 우리 get some 아이들이 support 학습하는 or 과정들을 assistance 최소한 in understanding 그것을 those 기록하고 students 그것을 and also 잘 in 분석해서 보여주기만 해도 keeping track 내가 of 기초학력이 부족한 우리 the 학생들을 지원하는 데 도움이 performance 됩니다. of those students. 곰곰이 들어보니까 그거는 우리 디지털이 And this can be done by 그러려면 digital technology. 디지털 리터러시가 기본적으로 갖춰져야 됩니다. 아까 국가 To do 수준의 so, 디지털 리더십 발표가 digital 있었죠. literacy should be obtained. 사실 이전 자료는 Previously, 2018년 we 이전 heard 자료는 a presentation on 공개를 안 the 했습니다. digital literacy at the national level. CT가 추가되면서 빠졌는데 그 이전 자료에 보면 2011년, 12년까지 최고치에 이르다가 12년부터 뚝뚝뚝뚝뚝 매년 떨어집니다. Digital literacy 언제까지요? 2019년까지. is decreasing 뚝뚝뚝뚝뚝 떨어지거든요. 그 이유가 뭐냐면 since 디지털 리터러시 2012 정책 to 가장 2019. 우리나라에서 잘한 정책 중에 하나는 I think one of the most successful policies 2000년도에 of Korea 발표했던 was ICT 운영 지침입니다. ICT 초등학교 operation 1학년부터 고등학교 guidelines 1학년까지 that 재량 was 활동 2시간 중에 1시간을 announced by the 의무적으로 government that 시켰던 was to include the 학교에서 ICT 가르치니까 education 아이들의 for 역량도 1 or 커집니다. 2 hours a 가르치지 week 않는 게 as 이 공공부 elementary 개정교육 schools. 과정 이유인데요. 이 However, 공공부 this 개정교육 was 과정이 전면적으로 abandoned 시행된 것이 under the 2012년도부터 2009 revised 다시 말해서 이 curriculum. 공부 So 개정교육 this 과정에서는 재량 활동 2009 2시간 revised 중에 curriculum 1시간을 없애버리죠. took 그래서 effect 창의적 체험 in 활동이 만들어지고요. 2011. 의무화시켰던 ICT 교육이 폐지가 So 됩니다. mandatory ICT 결국 배우지 classes 않는다는 were 얘기예요. abandoned. That means 아이들이 그저 students 오드만 잘 do 치면 not learn digital 컴퓨터 잘하는 literacy 줄 알고 at schools. 아이들이 SNS로 사진을 잘 찍고 자기 스마트폰 사진 잘 Students, 찍고 문자 잘 보내면 if they 컴퓨터를 잘 can 쓰느냐 text, 하는 거죠. they are able to 그러나 text or 국제 they are 집회에 able 보면 to post photos 학교에서 in social 컴퓨터를 network. 이용해서 학습하는 학생들의 They 비율은 are regarded OECD as 전사국 중에 a 거의 student 꼴찌 who have the high 다시 말해서 digital literacy. However, 제대로 Korea 쓰는 is 교육을 ranked 못하고 있다는 거죠. almost at the bottom 그래서 in the 이러한 OECD 디지털 countries in 소양이 terms 이번 of the 2022 digital 개정교육 literacy of the 과정에서 students. 기초 사양으로 들어왔습니다. So 환영합니다. now digital literacy 그래서 이 has been 디지털 included 소양을 in the 교육과정 latest 내에서 충분히 revised 담았으면 좋겠습니다. curriculum. 마지막으로 디지털 기술은 And 바로 lastly, 모두를 위한 교육의 출발점입니다. digital technology is the 여러 가지 starting, 방법이 있겠지만 starting point 한 가지 for the 방법으로서 education for all. 중요한 There 역할을 must 할 수 be 있을 거라고 various 봅니다. ways, but I believe 과거에 that digital technology 저는 will BCAC로 be very 나누는데 코로나 effective. 이전에는 디지털 기술이 told. 하나의 Before COVID-19, 보완제로 사용됐습니다. digital technology was 어떤 just a 보완제요? supplement 출석 수업이 어려운 학생들, to those 예를 들면 students who 천재지변으로 cannot attend the 학교에 못 가는 school, 아이들, attend 전염병 the 감염자들, schools because 학교 of the 부정자들, national 특수교육 the 대상자, natural 성인학자 disasters 등등 or infectious disease. 출석 수업에 참여하지 못하는 아이들에 대해서 한정적으로 제공을 So 했는데요. digital 이제 technology 코로나 for 이후에는 the online education 내가 was provided only to the limited 학교 group of 교육을 students. 온라인보다는 But 원격 수업으로 after 두는 것이 COVID-19, 오프라인보다는 원격 수업이 좋다면 받을 수 있는 the 기회를 online 제공해야 education should be available 그런 to 면에서 those people who 정말 어떤 want 아이들 정말 그런 to 아이들이 get schooling online. 학교가 정말 싫은 Because 아이들이 there are some students who hate going 그런 to 아이들을 school. 억지로 의무 교육으로 앉혀놓고 So rather than forcing those students 결국 학교를 to 벗어나게 come 하는 to 것이 school 아니라 필요하다면 and 그 아이들이 필요하다면 적정한 having them 평가를 hate school 통해서 more, 이 아이들에게 if needed, 디지털 교육을 then 통해서 we should 학교 교육을 provide 적응할 수 있도록 some 도와주는 digital 것도 education 하나의 as an 기회라고 option for those students. 마무리하겠습니다.
To conclude I will conclude my presentation. Thank you so much for your attention. 발표 감사드립니다. Thank you so much, Professor, for your presentation. 교육격차의 다양한 번인에 So 대한 해석 방법과 you 더불어 공정성 mentioned 확보 of 방안까지 the different 디지털 causes 기술이 기여할 수 있는 of 다양한 방안을 함께 고민해 볼 수 educational 있었던 gap and 시간인 것 how we 같습니다. can utilize digital 이어서 두 technology 번째 to 발표 address them. 진행하도록 하겠습니다. 안동대학교 성은모 And we 교수님께서 have Professor 에듀테크 Sung 기반 Eun-mo 지원 모델을 of 주제로 Andong University, 발표해 and he's going to talk 큰 박수 about edutech-based student emotional support model. 예, 지금 방금 소개받은 안동대학교 Thank you very much for the introduction. So I am the Sung Eun-mo of Andong University, and the education the gap was mentioned by the previous speaker, and there are the first personal factors including the lack of emotional stability. I believe that we have to include the emotional support to the student education in a balanced way. 먼저 저희 과제와 관련돼서는 서정희, 김은지, 케리스 연구에서 참여를 해주셨고요. So we have this research teams, including the Dr. Seo Jung-hee and 그리고 이제 같이 Kim 공동연구로서 Eun-ji 이성애 of KERIS, and also we worked with Professor Lee Sung-hee and 심리적인 Kim 요인과 또는 Hae-ji. 측정평가 So they 관련해서 were in 효과성 charge of 평가에서 the effectiveness 같이 연구에 validation of 참여를 emotional 주셨습니다. support. 발표 주제는 보시는 것 같이 5가지 주제를 가지고 말씀을 And 드릴 것 I'm going 같은데요. to talk 이미 연구의 about the 필요성의 5 목적과 관련해서 components 우리가 of our study. 지난 2, 3년 동안 가져왔던 And for the 팬데믹 past 2 to 3 사태와 years, we 관련해서는 오늘 experienced 주제와 the 마찬가지로 pandemic, 다양하게 우리 사회에 큰 변화를 and the 이끌어 pandemic 왔다라고 볼 수 있을 것 may 같습니다. raise a diverse 그중에서 우리 impact on 교육도 the 그런 society, 변화에 있어서 including education. 변할 수 없는 그런 패러다임의 시프트 Education is faced with a paradigm 그중에서도 shift 저희들이 이제 가장 눈여겨볼 initiated 부분이 by the 학습적 차도 분명히 pandemic, 있었지만은 and there is an 한편으로는 academic 우리가 performance 원격으로 gap, 교수자와 and 학습자가 also 떨어져서 the learners 학습이 되는 and the 원격 교육 또는 teachers 원격 were 학교가 connected 등장하게 되면서 through non-face-to-face 일반 means, 사람들이 and as a 또 result, 우울증, the 심리적 people 무기력감, and the 불안 students 등의 어떤 suffer 심리적 anxiety, 불안감 또는 심리적 depression, 결핍, and the 격차들을 경험하게 helplessness. 되었는데요. And 이것을 also, 심정 용어가 there 등장하게 was a lot of a 되었습니다. gap 코로나 so experienced 블루라고 by 하는 the 용어들이 등장하게 people. 되는데요. So now we have 실제로 a 학생들 term 같은 and the 경우에는 symptom 이런 called the 코로나 블루와 corona flu. 관련해서 The 우울증과 students 불안을 also 경험한 학생들이 experience 50% corona 또는 flu, 60% 이상을 and according to a 경험했다라고 survey, 이제 50% 인정을 or the higher 가장 percentage of 느끼는 불안, students suffer the 불안과 corona 우울이 flu, 심리적으로서 and 가장 많이 나타나는 경험하는 anxiety 요인으로 and the 확인이 depressions are the 되었습니다. most common 그중에서도 그런 원인이 psychological 발생한 것이 symptom 학업과 of the 관련된 pandemic. They 그리고 were stressed 교육 about 관계, the academic 관련된 것들이 가장 performance 크게 많이 and the 나타나는데요. relationship with 학업과 their 같은 경우에는 friends. 이제 And in the 면대면으로 academic 진행했던 기존 교육과 performance, 달리 원격 교육으로 the 진행되는 방식에 students 있어서의 felt 초반에 우리가 insecure 겪었던 그런 as 학습 they 방법에 had 있어서의 to use a 격차 remote 또는 그런 learning or 방법에 있어서의 online learning. 익숙하지 않음이 상당히 The 불안이 students 되었고 unfamiliar 또 with the 학생과 new modes of 학생이 만나는 education 과정, felt 교사와 학생이 stressed, 만나는 and 그런 면대면 과정이 teachers and 결핍된 the 내용들이 students 학생들의 couldn't 심리적 have a 불안을 direct 더욱더 relationship, 가중시켰다라고 leading 이야기하고 to an 있습니다. anxiety 그래서 experienced 국가에서도 by 이러한 students. 학생들의 어떤 At 사회 the 정서 national 지원을 level, 위해서 we have 현재 to 어떠한 deal 수준을 with 가지고 a 있는가라는 것들을 지난 psychological 2년간 the 지속적으로 deficiency of the 측정하고 students 그러한 by the 격차들을 지원하기 위한 monitoring 노력들을 students' 이루어져 status. 왔습니다. 보시는 바와 같이 학생들의 어떤 정서 역량을 평가한 And 측정한 we 연구 결과에 의하면은 assessed 학생들의 정서와 emotional 관련된 state 인식은 of 어느 a 정도 student, 이루어지고 있는 것 같은데 and there is a 그것에 대한 조절, recognition about 표현하는 a 영역은 다른 영역에 비해서 psychological 상당히 state, 낮게 나타나는 and 것으로 the 확인이 students 되었고 have hard 또 time 하나는 in expressing 학생별 their 차이에 있어서도 emotions. 여학생보다 남학생에 있어서 심리적 또는 the 사회 male 정서적 역량 students 수준이 낮게 so 나타나는 felt 확인이 insecure about 그래서 these 2017년 components in 교육부에서도 the survey 교육 회복과 compared to female 관련해서 students. 학생들의 심리, So the Ministry 정서, of 사회성, 신체 Education 건강 so 등의 어떤 declared 회복을 that we 위해서 have to deal with 교육, the psychological 종합 회복 deficiency and the 정책을 loss 지원을 caused by 하였고요. the 그래서 pandemic 다양한 사회 with the 교육 프로그램 support 또는 program 사회 심리 and the 정서와 social 관련된 program 그런 진단 and the 프로그램 health 등등을 제공하고 education. 있습니다. 그러나 이제 최근에 이제 올해 이제 22년부터는 이제 And from 전면 학교가 등교되는 것이 2022, 원칙으로 so 하면서 now 또 하나의 또 the 우울증, students 심리적 go 불안이 또 to school 학생들에게 and 닥쳤다고 합니다. another the factor of 일명 insecurities 백투스쿨 came 블루라고 to 하는데요. up, so we 이제는 call 2, 3년 it 동안 back to 익숙해져 school 있었던 blue. 학생들이 다시 Now 학교로 가서 students are 학생들과 만나려고 accustomed to 하니까 online 그런 교육 learning, 관계의 but 불안, now they have to deal with 사회성 the 관계의 결핍 때문에 offline 발생했던 내용들
environment and the intersocial the skills have to be developed, and now the people that are feeling confined to the school environment, including the having to go to school on time, and it seems that everything is back to normal, but students are feeling is insecure and the stress about going back to school. 이런 심리 정서 지원과 관련해서 In order to provide the emotional support, 오프라인에서의 어떤 사회 정서, 심리 지원 이런 것들이 we 상당히 have to 중요하다라고 볼 수 있는데 help 우리가 조금 students 더 offline, 학생들의 and we have 사회 to 심리 also go 정서를 further 좀 더 에듀테크를 또 기술적 to 활용을 통해서 use 지원할 수 있다면 edutech 어떤 방안이 to 있을까? analyze 라는 것들을 and 연구하게 되었고 collect 그게 data 관련해서 about the 어떻게 보면 students' 연구가 아마 기초 emotional 연구라고 state. 볼 수가 있을 것 같습니다. So we started to 에듀테크 기반의 conduct the 학생 정서 basic 지원 모델이라고 research 하는 연구를 on the how 수행하게 to provide 되었습니다. emotional 크게 support 두 가지 with 목적입니다. edutech. 저희들이 이제 We had 모델을 two 개발하고 objectives of the 그것에 대한 study. 효과성 We 검증을 aim 한번 to develop 진행해보자 a model 라는 것이 이 to 연구의 and 목적이고요. validate this 구체적으로 연구의 developed 내용은 다음과 model. 같이 세 가지 And this 연구를 is a 진행했습니다. detailed 그래서 the components 첫 of the 번째로는 그런 research. 선행 연구를 This is 통해서 three 학생들의 parts. 심리 정서의 원인이 First, 무엇이고 we conducted 어떠한 a literature 에듀테크의 research 유형들이 지금 and 현재 also 학생들의 사회 정서 designed the 심리를 emotional 지원하기 위해서 support 이루어지고 model 있는가? and to 그런 validate. 선행 연구를 바탕으로 해서 So first 학생 정서 we 지원 모델, conducted 혈리에 is a 대한 literature 구성 요소들을 research 도출을 하고 타당화하고 for the 그것의 edtech 모델을 based 만들어 student 작업했고요. emotional support 마지막으로 cases 개발된 and 모형에 related 대해서 prior 실제 research. 학교 적용 Secondly, 가능성에 so 대해서 we 적용을 designed 함으로써 a emotional support model, 검증하였습니다. and then tested the 보신 바와 effectiveness 같이 and 연구 방법은 validity 아까 of 말씀드린 the 체계적인 문헌 support 분석을 통해 가지고 model. 그런 요소들을 But as I 도출했고요. mentioned, 연구진에서 we first 심리 정서와 conducted 관련된 a 모델, literature 에듀테크 유형들을 research, and 도출을 we 해서 identified 하나의 a 지원 모델을 emotional 개발했고 components and 타당화 specific 과정과 competency 효과성 검증을 진행이 elements. 되었습니다. 먼저 에듀테크와 관련돼서는 저희들이 국내외 First, for 문헌들 the edutech research. 2021년이죠. 코로나 이후에 좀 So 발생했었던 we searched a 학생들의 lot 심리 of 정서가 research 무엇인가 라는 papers 키워드를 that 가지고 dealt 논문들을 with 집중 분석을 했고요. the 그리고 emotional 최근에 state 2, of 3년 동안 students 그런 after the 학생들의 정서를 pandemic, 어떻게 and 측정하려고 also 노력했는가 라는 we 부분들에 대해서 studied a prior research in and outside Korea about how to conduct a emotional support research. And we researched and reviewed as 137 papers to identify the important elements we need to look at. 자, 두 번째로는 실제로는 전문가 분들을 대상으로 해서 저희들이 FGI 특성을 해서 현장에서 느끼고 있는 그런 지원 전략이 무엇이고 또 요소도 무엇인지를 확인을 했고요. 그리고 요구 분석 차원에서 현재 어떠한 수준이 있으며 실제 학생 심리 정서와 관련해서 학생과 교사들은 어떠한 요구가 있는지에 대해서 저희들이 설문조사를 실시해서 요구 분석을 진행을 했습니다. 또 하나는 저희들이 현재 이제 에듀테크라고 했을 때 어플리케이션에 상당히 많은 기술들이 적용되고 있는데요. 그런 어플리케이션에서 현재 학생 심리와 또는 정서라는 키워드 또는 감정 이런 키워드를 가지고 지원하고 있는 어플리케이션 30여 개를 분석을 해서 거기에 있는 기능들을 분석을 하고 We selected the 30 related applications and identified the related elements. As you see, so we found many related applications and analyzed that, and through the prior literature research, we designed and developed a model for student emotional support based on edutech to validate the effectiveness of the support model. 시범 성격을 갖고 있기 때문에 Since this is a demonstration project, so we conducted a demonstration for 2 weeks with the 5th and 6th graders of elementary school located in Gyeonggi province. I'm going to share the result shortly. 앞에서 선행 연구에서 말씀드렸듯이 저희들이 학생들의 어떤 감정을 많이 느끼고 했느냐라는 것들을 분석한 결과에 따르면 우울과 불안이라고 하는 부분들도 저희 연구에서 드러났습니다. 가장 많이 우울과 불안이라는 요소가 들어갔고 그다음에 스트레스 depression, so accounting for the largest share, followed by anxiety, stress, and aggressiveness. 우울과 불안이 그러면 어떤 상황에서 느껴지느냐라고 이제 학생들에게 요구 분석도 하고 또 그 질문한
결과에 feel 의하면 보시는 바와 같이 anxiety 대인관계 and depression 시절과 그리고 when 이제 they 학교 feel 부적응이라고 disconnected 하는 from 것들 other 그리고 대인관계 students 갈등 or 특히 이제 if they feel 학생들과 또는 교사들과의 uncomfortable 그런 관계 갈등이 attending 가장 많은 school 요인으로 or 확인이 되었고요. have trouble 그걸 지원해서 with 어떤 활동들이 teachers, 필요하냐 they 오른쪽에 feel 왼쪽에 depressed. 보시면 상담 지원 활동이라든지 So 신경 in order 활동, to 그 solve 정서조직 these 환경, problems, 밑에 we 보면 have to 사회 정서 provide 교육, 감정 조절 emotional 이러한 support 교육들이 and 좀 더 프로그램들이 counseling 지원이 and provide 필요하다라고 education 이제 about 언급을 how 하고 to regulate your FGI emotions. 결과에 보서도 As a result of 초등학교 5, FGI 6학년을 저희들이 interview, 대상으로 when we 하였는데요. targeted 감정을 5th 세분화해서 and 이해하는 능력이 6th graders of 부족하다 나오는 elementary 것들이 이제 school, 현장 교사들이 and 느끼는 many 그런 teachers 부분이었고 mentioned 필요한 that 내용들이 regulating 뭐냐라고 봤을 때 emotions was 학생들이 어떤 lacking 정서를 among 인식하고 students, 감정을 and 표현하는 것들이 students 좀 have 더 to express their 필요하다라는 것들이 emotions 바로 and 이제 their sentiments 현장 more 교사들의 freely. 인식이었습니다. That was a recognition 상담교사도 그렇게 among 비슷하게 말씀을 students, 나눠드렸고요. among teachers, including homeroom teachers and 학생과 counseling 관련돼서 그 teachers. 아까 말씀드린 이제 사전 요구 분석하는 결과에서 And 따로 we 보면 analyzed the 코로나 19 상황과 needs 이 of 상황에서 students 어떻게 in the 느꼈는가라는 COVID 것들을 저희들이 situation. 요인분별 척도법으로 분석을 해서 확인을 한번 We 해 analyzed 보았습니다. the 보시는 바와 같이 characteristics of 이 students' 점선이 sentiments as you see. So 코로나 from 이후의 this 특성인 거고 diagram, 그리고 and the 실선이 dotted 코로나 line 이전에 is 인식한 특성인데요. after the 가장 pandemic, 크게 and 나타났던 것이 이제 the 혼자 black 있었지만은 line 같이 학교에 is 등장하니까 during 함께 the 있는 것이 너무 pandemic. 즐겁고 또 And 상쾌하고 students 알찬다 feel 라고 하는 that 특성들이 the 코로나 days of 이전과 이후에 가장 유의미하게 lonely. 차이가 나는 So when they 특성이라고 take 확인할 수가 online learning 있었습니다. instead of going to 학생들이 어떤 school, 그런 정서 발생을 좀 하는 원인들에서도 we 친구와의 analyze 그런 the 관계 causes 어려움 of such 그리고 일상생활의 sentiments. 변화 등이 가장 Students 큰 say 어려움이라고 that they 이야기를 have a 하였고요. hard time 이런 것들을 어떻게 좀 interacting 해소했으면 with their 좋겠느냐 students, 학생들에게 인터뷰하고 peers. 질문한 결과에 따라 And 보면은 when we 학생들과 interview 친구들과 대화를 하고 싶다. 소통하고 students 싶다. answered 라는 that they 부분들이 wanted to 가장 communicate 많이 나타났습니다. and have a more talk with their 그러면 에듀테크 students 지원 or 같은 데서 학생들은 어떻게 friends. 인식하는가라고 봤을 때 학생들과 대화한다, 소통하고 싶다라는 과정을 보니까 보시는 바와 같이 When we checked 줌이나 what kind of 카톡을 통해서 edutech 학생들과 will help 대화하는 내용이 students, and 필요하겠다라고 이야기를 students 했고요. needed 또 the 최근에 이제 social 메타버스나 media and 이런 가상 chatbot, 공간에서의 학생들이 metaverse or 소통하고 virtual 하는 space 것들도 will be 학생들한테 a 심리 정서 good 지원을 하는데 platform 유용한 to 그런 support 에듀테크의 활동 students' 전략이라고 psychology. 이야기하고 있었습니다. 그리고 저희들이 좀 눈여겨본 것이 바로 학생들 자신만의 어떤 감정 소통을 할 어플이라든지 학기만에 학급만에 뭔가 어플이 필요하면은 훨씬 더 이러한 소통을 to 자유롭게 할 수 있지 enable students to 않겠느냐라는 것들이 communicate 학생들의 better with 의견이었고요. their peers 정서 역량을 according to a 분석해본 input 결과에 of 의해서도 students. 그런 When we 어떤 국가 analyze 수준에서 the 분석한 연구 결과와 같이 sentimental, the 비슷하게 capability of a student, 나타났습니다. 보시는 바와 같이 전체 평균이 4점 만점 on 중에 average, 3.5로 the 나타났는데요. 3.5 정서 was 표현과 scored 활용 이쪽 out of 부분들이 a 상당히 4, so 다른 full 영역보다 score. 낮은 것으로 확인이 And we found 되었습니다. that the regulating 그다음에 the 국내외에서는 emotions 어떠한 was the 에듀테크와 관련된 area 심리 where 정서들을 연구하고 students 있는가라는 had 것들을 분석을 the 해보았는데 deficiency. 가장 많이 나왔던 게 이제 실시간 온라인 가상 In real 환경이라고 하는 time, the 분류가 online 또는 실시간에서 environment 또 오프라인에서의 and 동영상과 관련된 offline 내용들이 가장 많이 연구가 videos were 이루어지고 있었습니다. researched 그 when we 목적으로는 conducted a 진단과 literature 분석이라고 하는 research 부분들이 가장 because 많았고요. assessment 그럼 and 진단과 분석을 analysis 통해서 were the 활용하는 major 측면들의 연구들도 education 나타나고 research topic. 있었습니다. 자, 데이터 수집 방법은 어떻게 되었는가라는 것이 And 국내에는 for 온라인 the 교육 data, 시스템 the 대부분이 이제 collection LMS 상황에서 methods. 우리가 이제 주어지는 데이터 On 결과들이 상당히 많이 LMS, 있었는데요. we collected a lot 반면에 of the 국외 같은 data 경우에는 in 온라인 교육 Korea, 시스템도 but 있지만은 outside 카메라, Korea, we 즉 could 뒤에서 see 말씀드린 that the 동영상이라든지 camera, 실시간 the video, and 학생들의 real 카메라를 통해 time the 가지고 표정을 recording, 인식하고 감정을 읽어내려고 recognition 하는 of a 그러한 facial 연구 결과들이 expression of a 상당히 student 많이 were 있었습니다. 그래서 extensively 우리나라 같은 경우는 used in LMS에서 하다 other 보니까 상당히 countries. 텍스트 Korean 위주의 어떤 그런 researchers 감정을 used the 읽어내려고 하는 LMS 연구 결과가 있었지만은 mostly in 국외 their 같은 study. 경우에는 However, in 텍스트뿐만 other 아니라 countries, 화상을 통해서 they 학생들의 얼굴 인식을 used not 관련된 just the 여러 text, 가지 기술들을 but 통해 also 가지고 many other 감정을 technologies 읽어내려고 that 하는 allow the 그런 연구들이 많이 researchers to 있었습니다. recognize the 또 facial 하나 텍스트와 expression and the 관련돼서는 이제 sentiment 텍스트 and 마인, language of the 인공지능과 students. 관련해서 학생들이 And 어떠한 의미를 regarding 텍스트 the AI, 주고받는가라고와 so 관련된 그 텍스트 researchers 마인을 통해서 could 학생들의 use 어떤 감정, text 형태들을 mining to 분석하려고 하는 understand 연구들이 the 진행이 sentiments 되고 of 있었습니다. students.
여기서도 마찬가지 어떤 대상주를 많이 했느냐라고 보면은 긍정 정서보다는 상당히 부정 정서에 관심이 더 많이 있었고 또 그러한 정서 요인들이 were the 부정 focus 정서들이 of 훨씬 더 많이 most 나타나는 것으로 research, 확인이 and 되었습니다. actually the negative 그래서 sentiments 불안이라든지 were 분노, identified 우울 in the 이런 student 내용들이 research, including 정서와 the 관련해서 anxiety 진정하려고 and the 했고 depression, 지원하려고 하는 요인들이 많이 and that also 나타나고 있었습니다. will be the focus 그리고 of the 앞서 말씀드렸듯이 emotional 이제 the 에듀텍의 어떤 support. 기능과 지원을 하기 위해서 저희들이 In order to 30개의 어떤 provide 그런 emotional 에듀텍을 분석을 support, 했는데 so 이거를 한 we 맥락을 analyze the 말씀을 드리면은 30 실제로 edutech 국외 논문을 applications 그런 감정 정서를 찾다 보면은 인공지능을 in 활용한 또는 데이터 마이닝을 통한 AI-based 연구들이 거의 research or 90% data 이상을 mining, 차지하고 the research 있었습니다. 그래서 저희들이 they 실질적으로 were the 에듀테크와 관련 mostly 학생을 found 정서를 the 감정을 research 지원하는 것들에 대한 type 에듀테크가 that they 좀 더 accounted for 다양하게 the 나타나기보다는 너무 제한적으로 90%. It 나타났다는 means 특성이 that 있었습니다. the edutech 그래서 applications 에듀테크와 are 관련된 very 지금 limited 어플리케이션은 in 어떠한 their 지원들을 하고 scope. 있는가 라는 것들을 가지고 실제 저희들이 이제 구글 플레이어나 And 앱스토어에 있는 we used a 30개의 lot 앱들을 of 실제로 한 applications 45개가 that are 도출되었는데 available 가장 on 그래도 the 기능이나 iOS 또는 그 안에 특성들이 Store 저희 연구와 and the 부합하다고 되는 Google 한 30개를 app, 분석을 and 했습니다. we 그래서 selected the 뭔가 30 자신의 어떤 감정을 글로 applications that were 쓰거나 relevant 또는 to 분석을 our 해서 research. 대시보드 형태로 Some 이런 감정 결과들을 보여주는 applications were 것들 related to 그리고 정서 the 조절을 통해서 diaries 뭐 자신의 and 어떤 the 글을 올리고 analysis of 공유하고 그런 emotions 활동들 and 이러한 sharing 것들이 the 상당히 많이 writings of the 나타나고 students and 있었습니다. the youth. 그리고 이제 챗봇 인공지능이죠. 인공지능을 chatbot 통해서 서로 or 상담을 AI 해주는 그러한 기능들도 applications 있었고요. so 그리고 온라인상에서 were 또는 also 에듀텍 available, 어플리케이션을 사용하다 보니까 and when you use 학생들은 the 보상 체계, emotion related 피드백 이러한 edutech 것들이 applications, 그런 기능 체계에서 students 도출이 were interested 되었습니다. in the compensation 그리고 또 such 하나는 as 이제 어떠한 accumulating 과정으로 그러면 points. 정서 지원을 할 거냐. 앞에서 Then 말씀드렸던 how 그런 can 정서적인 we 요소와 또는 에듀테크의 provide 유형, the 그러면 어떠한 emotional 프로세스를 가지고 support 정서를 지원할 with 거냐라는 것들이 저희 which 연구진의 상당히 큰 process? 고민이었습니다. The process 왜냐면은 of 학습 또 emotions was 인지와 a very 관련된 부분들은 important 저희 어떻게 subject 보면 for 명확한 us, 대상이고 and 또는 변할 수 cognition and 있거나 또는 cognitive 측정 가능한 appraisal 그런 is 부분인데 a very 이 정서와 important 관련된 area, 것들은 and 상당히 but 상황 it wasn't 문학적이고 measurable. 똑같은 However, 상황에서 the 주관적이고 emotion 상대적인 could 특성들이 be 있다는 겁니다. subjective, and 그래서 it can 어떤 differ 평준화된 depending 그런 on the 특성들이 없어서 situation. 상당히 많은 It was 고민도 very 있었고요. hard to 또는 standardize 정서, the 감정, emotion 기분, appraisal 느낌 등등의 어떤 model. 용어들에도 So 혼란도 however, 저희들이 there 많이 was also the 경험했는데 confusion 나름대로 in 그런 the 과정을 정리를 defining the 하면서 different 연구가 types of 진행되었습니다. emotions. 그렇지만 우리가 인간이 갖고 있는 정서라와 관련된 것들은 인지적 And 평가 human 이론이 저희들이 가장 emotions 갖고 싶은 또는 that can 적용했던 be 그런 analyzed 결과들입니다. with the 우리가 어떠한 established 상황에 대해서 model, 우리가 어떻게 인지하고 평가하느냐에 따라서 and 그것에 대한 depending on 정서가 how 형성되고 we 그 정서가 evaluate the 형성이 되면서 situation, 그 다음에 the 반응이라고 하는 will 대처 전략들이 have lead to 나온다라고 하는 것들이 emotion and the 정서의 어떤 related 과정 프로세스에서 reaction. 가장 많이 So this is a 언급되는 typical 내용이었습니다. process 그래서 of 저희들도 이런 emotion, 내용들을 the 프로세스를 beginning from 적용했고요. the stimulus, 그리고 최근에는 이제 recognition, 사회 and 정서 behavior, 학습 and the 촉진을 outcome. 위한 이런 SEL 모델들이 국내에서 Recently, 상당히 the 많이 적용이 SEL, 되고 the 있었습니다. models 그래서 have 자기 인식 been 관리, 그런 widespread. 대인관계 기술 등등의 어떤 The 요소들을 covering is 정서 a 과정에 포함을 self-awareness and 시켰고요. 또 self-management, 하나는 정서 지능과 responsible 관련돼서 decision-making, 정서와 관련된 자기의 emotional 어떤 감정을 intelligence 다루는 was 그런 another 어떤 important 인지적 model 능력이라고 that 봤을 we 때 could 그런 정서 지능 utilize. 요소들을 저희들이 반영을 했습니다. In the model 그래서 of 크게 emotional 정서 지원 모델이라고 할 intelligence, 때는 it 크게 had 세 가지 5 정서를 인식하고 elements, 그 and 인식된 we 정서를 자기가 어떻게 이해하는지 summarize 그리고 그런 those 이해된 models 정서를 into 3 어떻게 parts, 조절하고 including 표현하는지에 대한 recognition, 세 가지 understanding, 단계로 and the 저희들이 정서 지원 regulation. 모델 프로세스를 구성을 We 했고요. 각각의 organize 단계마다 this process 정서 with 지원에 대한 these 3 일반적인 원리 elements. 그리고 그런 And 원리를 all these 적용하는 3 활동과 steps 그 were 활동을 지원하기 backed 위한 by the 에듀테크의 general 활용 전략에 대해서 principles, the emotional 구성을 support 하였습니다. activities, and how to 보시는 것 utilize the 같이 edutech. 그 각각의 정서의 원리나 이런 활동 원리들은 선행문헌 분석에서 도출이 되었고요. These 정서 인식과 principles were 정서 이해, identified 정서 적용의 from 필연 the 이런 prior 모형들을 literature 전문가 research, 상담을 통해 가지고 and the 분석했습니다. validity was 자세한 결과는 아마 analyzed 보고서를 in 통해서 order 보시면 좋을 to 것 같고요. check the model and the 실제 모형 process of 사강도와 emotion. 관련해서는 이제 교육 To 상담하시는 분들과 validate, 교육공학 we 하시는 worked 전문가분들을 with 모셔서 education, 사강을 engineering, 구성을 했는데요. 여기서 좀 재미있었던 결과 experts. 같은 경우에는 What was interesting in this 교육 process 상담을 하신 was 분들은 교육 education 에듀테크 지원이라는 부분에서 counselors. 상당히 낮게
낮게 평가를 주는 So 반면에 we're 또 하나는 skeptical 교육공학을 하시는 about this kind of a 분들은 또 model, 상담 지원이나 and 이런 educational 부분에서 또 낮게 인식을 하는 engineering, 평가들이 1차 결과가 나타났는데 evaluated 서로 의견을 less 주고받고 highly 조정하는 과정 of the 속에서 counseling. 좀 더 수렴해 나가는 그런 과정을 So 확인할 we 수가 could 있었습니다. combine the different 그래서 이제 ideas 구체적인 and 내용들을 좀 the 말씀을 드리고자 feedback from 하는데요. the 실제로 counselors 정서와 and 관련된 education 정서 인식은 engineering 자신의
감정을 알아차리는 능력, 이게 상당히 And in this 중요한 process, 요소였습니다. the 그리고 그런 emotion 정서와 recognition 관련된 감정을 is the 알아차리기 first 위해서는 important 자신의 step, 어떤 감정을 and it's about 판단하고 recognizing 평가하고 your 이해하고 own 하는 emotion. 부분들이 In order to 중요한 do that, 이슈들이었고 you 그런 should be 활동을 able 통해서 학생들이 to 자신의 understand 감정을 and 어느 정도 read 이름을 붙일 수 your 있나, 자신의 어떤 감정 emotions, 분리 and 체계죠. you 내가 have to be 슬픈지 able 화가 to 났는지 name 우울한지 your 이런 감정의 emotions. 분리에 따라서 Whether you're 정확하게 내가 sad 왜 or 그런 감정을 depressed 느끼게 or 되었는지에 대한 depressed, then 두 번째 단계 you can find out 이해가 될 수가 what 있을 것 caused 같습니다. these 그래서 emotions. 그런 감정의 발생 원인이 왜 생겼는지 또는 그런 Based on 원인들을 the causes 생각하고 of the 다시 한번 emotions, 인지적 you 체계로 can 넘어가는 think 그런 about 과정이라고 볼 the 수가 the 있습니다. causes 그래서 and the 그런 원인들을 한번 response and how to 생각해보고 cope with the 작성해보고 하는 emotions. 그런 과정을 통해서 자신들이 어떠한 Through this 감정으로서 표현을 해야 할 process, 것인가 라는 것들을 the students 표현하고 will be 자신의 able 감정을 to 다루고 know 자신의 how to 감정을 express and 재평가하는 regulate their 그런 emotions 활동들이 and 에듀테크를 reevaluate them. 활용해가지고 This 작성도 is 하고 how we 또는 can 활용도 provide 하고 the 또 support 하나는 감정 using 정서 조절과 관련된 거 edutech 여러분 and ASMR 요즘에 유행하고 있는 것 as a 같은데요. 마음을 ASMR 평온하게 하는 and the 그런 어떤 mindfulness 사운드라든지 영상, the 멍 때리는 영상 이런 comforting 것도 볼 수가 sound 있는데 그런 are 것들이 very 학생들의 어떤 정서를 좀 popular 조절해주고 these days, 반영해주는 and 그런 these 연구 will 결과도 also will 확인할 be 수가 helpful to 있었습니다. help the 이렇게 students 개발된 regulate 모델을 and 가지고 calm down 저희들이 이제 their 앞에서 말씀드린 emotions. 2개 학년, 4개 학급을 And 통해서 we 효과성을 had a 검증을 pilot 하였는데요. 전체 class. 집단과 통제 집단을 두 그룹씩을 설정을 So 해서 we had 저희들이 한 two 2주 groups, 동안을 운영을 including 했습니다. treated group and controlled group, and these groups 그래서 were 일주도 사전 검사를 subject to 통해 the test 가지고 for 저희들이 2 이제 weeks. 사전 점사를 통했을 때 동일 집단이라는 것을 확인이 We 되었는데 confirmed 앞에서 that 그런 these 정서 지원 two 모델만 groups were 가지고는 homogeneous 현장에서 group in 교사분들이 the 활용하기가 상당히 pre-testing, 어렵겠다라는 판단이 and we 들었습니다. figured 그래서 that this 그런 kind 정서 of 지원 모델을 methods 활용할 수 will 있는 be very hard 매뉴얼과 to 그리고 implement. So 어플리케이션이라고 in 하는 아까 this 분석한 pilot 기능들을 study, we 동시에 provided 제공을 and 해주고 저희 developed 오리엔테이션을 통해 가지고 활용 manuals for 전략과 방법에 teachers 대해서도 and provided 오리엔테이션을 orientations 했습니다. to 그래서 teachers 정서 about how 예시과 to 각 use 모델마다 emotional 어떠한 support 어플리케이션을 model, 저희들이 활용할 수 있고 어떠한 방식으로 적용할 수 including how 있는지 to use the 등에 대해서 저희들이 applications 매뉴얼을 and how 개발해서 to 보급을 implement the 했고요. manual 그리고 instructions. 각각 있는 기능들이 선생님들이 찾아보기가 상당히 좀 번거로워하고 또 어려워하셔서 어떤 기능들이 Students 있는가라는 could 부분들에 be 대해서 guided by the teachers 각각의 based on the 중요한 manuals, 기능들에 대한 and 분석 on the 자료집을 side of 제공을 teachers, 하였습니다. teachers can 그 utilize these 효과성 검증과 resource 관련해서는 저희들이 materials 정서 to 역량과 validate our 공감, model, 행복감이라고 the 하는 we, 능력을 측정했고 the 사실 measure, 여기에서는 the empathy 제시되진 않았지만 and the 우울증과 happiness, 불안이라고 하는 증상도 측정을 하였습니다. and depression 그러나 and 우울증과 불안 insecurity 증상 같은 were 경우에는 also 사전 사후 measures. 모든 효과성에 있어서 차이가 However, 없는 in 것으로 나타나는데요. depression, 이걸 왜 먼저 말씀을 드리냐면은 the 아마 effectiveness 우울과 was 불안이라고 하는 not 것들이 아마 so 집단에서 만약에 firmly 이면 차이가 validated, 나타나는 것은 아니고 and 학급에서 depression 일부 was 학생들이 나타나는 found 현상들이라고 in 확인할 수가 a specific 있었습니다. 사실 우리 전체 학급으로 보면 the 아이들은 group 우울하고 of 그렇게 people, 불안하지 the 않았습니다. overall, 사실상은. the inner class 그러나 students 실제로 were not 공감이라든지 depressed. 행복감이라는 것 자체는 However, when we 차이가 없이 measured 훨씬 더 empathy or 아이들이 happiness, 이런 프로그램 활동을 통해 가지고 we could 증가가 measure 되었다라는 점을 them 말씀을 and more 드리면서 easily, 네 and 가지 we 좀 could 이면 차이가 find that 나타나는 their 결과를 happiness and 중심으로 말씀을 empathy level 드립니다. have 그래서 정서 improved 역량과 after 관련해서는 크게 정서 providing 인식과 emotional 표현하는 두 가지 support 역량으로 확인이 program. 되었는데 요 정서 And 역량은 4점 as a 만점으로 result 저희들이 of our 측정이 study, 되었습니다. so 그래서 we 상당히 measured 3.5점, 3.8점 상당히 effectiveness 높게 by 나타나는 the 형성이 checking the 되었습니다. score of happiness and 이 역량에 empathy 대해서 among 저희 집단 간 students. 시점을 통해 가지고 사전 사후 또는 집단 간 And 개체 간 also 두 가지의 변수를 동시에 저희들이 확인하기 위해서 applied the 반복 two 측정 분산 parameters. 분석을 In order to do 실시하였습니다. that, 그래서 we analyze 시범학급과 관련돼서 정서 this 역량과 effect 정서 인식 조절 repeatedly 표현에서는 in the 사전 pilot 사후에 school. 있어서는 차이가 아니 집단 간 차이에서는 차이가 And 나타나지는 group 않았습니다. difference was not 사실 found. 2주간의 사회적 정서 역량이 And 차이가 나타나는 social 것도 이상하지 않을까라고 생각이 emotional 들었는데 the support 하지만 시간에 could 따른 not be so 사전 사후에 따른 significantly 그런 학생들의 상호작용 효과의 부분을 effective within 보시면은 2 weeks. 유의미하게 However, in 시범학급의 경험이 interaction, 일반 the tested group 통제학급보다는 유의미하게 showed 높게 나타났습니다. significantly 즉 better 상호작용 효과에서는 empathy 효과가 after 나타남을 확인할 interaction. 수가 있었습니다. 상호적인 효과가 나타나는 것 자체는
프로그램의 So they had 효과가 better 학위 전보다 interactions 하고 났을 때 훨씬 더 after the 유의미하게 program in the 나타났다라는 treated 말씀을 드릴 수 있을 group 것 같고요. compared to 공감에 controlled group. 있어서도 So in 시험 empathy, 측정과 개최관
즉 실험 간 통제 집단 간의 차이는 나타나지는 않았습니다. The gap 하지만 between the 특정 two groups 시점과 was not 관련해서 found. 두 However, 집단의 어떤 before 상호작용 and 효과는 after 보시는 바와 the 같이 유의미하게 treatment, we could see 나타났습니다. a 상호작용 효과가 유의미하게 나타났다는 statistically 거 앞에서 significant 말씀드렸던 것처럼 improvement in the 효과가 treated group over 프로그램을 time. 제공했을 때 훨씬 더 So 유의미하게 with the emotional support 나타났다라고 이제 해석할 program, 수가 the 있는 treated 부분이고요. group shows a better 좀 더 empathy. 드라마틱하게 좀 나타났다는 결과는 행복감이었습니다. 행복감은 In 저희들이 매일 happiness, 측정을 we could 했습니다. see a 아까 정세 dramatic 역량과 공감은 사전 improvement 사후 in 1회씩 happiness. 측정했는데 Empathy wasn't 행복감 같은 measured 경우는 before and 매일매일 after the 변하는 program, 부분이기 but 때문에 happiness 그런 level 것들을 was 어떻게 변화가 될 measured every 것인가라는 것을 day. 2주 동안 저희들이 주말을 제외하고 Except for 평가를 해봤는데요. except for the 시범 학부의 weekend, 경험 여부, we 즉 measured their 행복감을 happiness level 활동을 on a 하면서 daily 매일매일 basis 체크하고 for the 리플렉션하고 treated and 하는 the 활동한 controlled 집단이 group. 실험 집단보다 통계 집단보다 유의미하게 높은 것을 Treated 확인할 수가 group shows a 있었고요. better 측정 happiness 시점도 result. 사전보다 사후가 훨씬 더 And 높게 also, 나타나는 if you 것으로 look at the 확인이 results 되었습니다. before and 그래서 after the 결론적으로는 program, 이런 the 에듀테크 treated 기반 학생 group 정서 shows 지원 a 모델에 higher 기반한 level of 활동들이 happiness. 학생들의 어떤 공감과 We could 특히 see 행복감을 that 높여줄 수 있는 empathy 하나의 and the happiness 지원 도구라고 level 볼수 that could be 있고요. improved 연구 결과 by 끝난 the 다음에 이제 edutech-based 사후 emotional 인터뷰를 support model, 진행했습니다. and we 그래서 학생들 같은 conducted a 경우에는 post-interview. 나의 감정을 잘할 수 있다. 또는 Students 기분이 answered 차분해져서 that they could 또는 나의 read their 감정과 mind 이유를 and 기록할 수 understand 있어서 their 그리고 나의 emotions, 감정에 and they 대해 were 도움이 되는 것도 되게 happy because of 좋았다라는 they could 인터뷰 write down 결과가 their 있었고요. emotions, and they 실제로 thought 앞에서 that 말씀드린 그런 it 활동 was 전략에서 감정을 effective 인식하고 또는 to 분석하고 리플렉션하고 하는 이런 것들에 get rid 대한 of the 효과성을 bad 물어본 feelings 결과를 and the 보면은 stress. 학생들이 처음에는 기대를 하지 When we 않았는데 took on survey, 막상 해보니까 되게 나의 students 감정을 이해할 수도 answered 있고 되게 that 좋았다라고 they 하는 didn't have 긍정적인 much 연구 결과들을 expectation, 확인할 수가 but they 있었습니다. were satisfied 특히 이제 with the 교사들의 program. 인터뷰였습니다. 맨 And 처음에 when we 저희들이 이런 걸 제안할 interviewed 때 with 교사들이 students, when we first 사회 suggested 정서 this 심리가 kind 되면 of 오프라인에서 해야지 program, 이거 뭐가 도움이 되겠습니까? 약간 many 부정적인 어떤 느낌을 students, 역시 many 가지고 teachers 계셨습니다. were somewhat 그런데 2주 동안 한번 skeptical 해보니까 about the 의심을 program, 해봤는데 but 학생들의 for 활동이 2 달라지고 weeks, 학생들의 반응도 달라진다는 teachers could 위험성을 found 인식했는데 that 그것이 무엇이냐? students' response 아이들이 were 자신의 감정을 changed. 이야기하고 오늘 자신의 왜 그랬는지를 서로 Students 소통하기 started to talk 시작하기 about their 했다라는 emotions 학급의 and 분위기를 communicate 이야기를 with 해 other 주었습니다. students 그래서 about how they 학생들이 자신의 felt. 감정을 발생하고 이해하려는 학습 효과가 발생했다라는 So we 것들을 could see 교사분들이 that the 이야기를 learning 해줬고요. outcome 그 다음에 거기 안에 이제 reported 다양한 by 어플리케이션들이 있었는데 students, 챗봇과 관련된 reported by 부분들이 teachers, 학생들이 and the 상당히 chatbot 자신의 감정을 이해하는 데 were 중요한 very 전략이다라고 인식을 effective 하고 to help 있었습니다. students express 그리고 their 또 하나는 emotions 아까 according 말씀드린 to 대시보드 the 이런 우리 opinions 학습 of 분석학에서는 많이 teachers. 나오는데요. And we used 자신의 the 어떤 감정 dashboard. 결과, 측정 결과, 활동 결과들이 시각화 정보로 보여주니까 특히 아까 행복감 When 말씀드렸죠. students 나의 saw 행복감이 their 어제보다는 내가 happiness 좀 level 높아졌네, 낮아졌네 in a 라는 것들을 visualized 비교해 dashboard, 보면서 내가 좀 더 students 긍정적으로 could 활동을 recognize 하고 and 생활해야겠다라는 understand 그런 their 감정의 어떤 emotions. 재평가라는 활동들이 So 일어났다는 evaluation and 것들이 되게 re-evaluation of 중요한 연구 결과가 emotions 좀 were 시사점이 very 아니었나라고 생각이 effective 듭니다. in the improving 그러면서 the sentiment 선생님들이 of 주는 시사점 students. 중에 And 하나가 also the 있는데요. teachers said 모델의 어떤 적용 대상 범위를 5, 6학년만 that 하지 말고 이 감정과 this kind 관련된 of model 내용들을 should be 학년, expanded 정서의 to 학생들 발달 include 수준에 따라서 the 우리가 분류를 various 해서 grades 지원해 줄 of 수 있지 schools, and we 않겠느냐라는 can 것과 develop the models 이러한 of 지금 tailored 감정과 to 관련된 그런 the 에듀테크 기반이 지금 저희들이 different 개발할 수 있는 것이 아니라 stages of the 개발되어 있는 individual, 그런 the growth, 어플리케이션들을 and 활용하는 depending 전략으로 on 저희들이 the 지금 grades 적용했는데 of the 이러한 elementary school students. 에듀테크가 하나의 플랫폼 형태로 뭐 감정 관리 시스템 So 뭐 이런 것들로 저희들이 we LMS처럼 can 감정 서포팅 develop 시스템 이런 것들 좀 emotional support system in the form of LMS or some kind of a system. After 2 weeks, 또는 계속 운영했으면 좋겠다. students actually wanted to continue this program, so we now plan and hope to have a more extended program. And students were satisfied by this program because they could write down and recognize their emotions. I think it was a very important implication of 이런 the 연구를 결과로 study. 이제 말씀드리면은 저희들이 많이 고생을 하고 또 나름대로 고민했던 So we made a 과정이지만 lot of 학생의 어떤 efforts 정서를 어떤 프로세스대로 지원할 to 것인가 set up a 에 대한 과정을 process of 그래도 helping 기초적인 자료로서의 students, 과정을 명확히 하지 않았나라는 생각이 and we 들고요. believe so we 그런 어떤 정서 could 지원과 영역 made 프로그램을 clear 만드는 데 the 있어서의 process of 하나의 어떤 supporting 시사점들을 이 students, and 과정 we 모델이 제공해 줄 수 있을 in 거라는 this 생각이 regard
part, we could find the 또 하나는 meaning 에듀테크와 out of this 관련돼서도 이런 것들이 study. 이제 시스템으로 뭔가 구현하고 개발된다면은 And 어떠한 going 요소들이 forward, 포함되어야 we 할 want to 것인가라는 것에 대한 develop 그런 설계 및 these 개발
support program into a system and a framework by validating the effectiveness of the support model. We believe we will find the more important evidence that will help us to design and develop the edutech environment to support students. 지원 모델 방안에 있어서 적용의 어떤 대상이 확대 And our suggestions for the future is we have to explore how to use this kind of a model based on the edutech, and we need to develop a edutech platform in an intellectual, intelligent way. So we will need an intelligent system to check the emotions of students, then we will have a better and meaningful outcome. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Once again, please give a big round of applause to Professor Song. And if we use edutech to support students, so it will lead to a very good outcome. And social-emotional competency has been highlighted. So we hope that the edutech-based model will have a promising future. Now we would like to have a Q&A session. We are going to bring the chairs on the stage before we have a Q&A session. 네, 그러면 이제 현장에 참석해 주신 분들과 Now 유튜브 통해 we are 질문해 going 주신 to 분들의 have the Q&A 질의응답을 session addressing the 바탕으로 questions from the floor and 진행하도록 하겠습니다. questions 먼저 posted 현장에 by 참석해 the 주신 분들의 online 질의를 users. 받아보도록 First, we 하겠습니다. will 혹시 accommodate 현장에 계신 분들 questions 중에서 from the floor. 질의가 있으신 Is 분은 there anyone in 손을 the 들어 floor 알려주시기 who'd 바랍니다. like to ask a question? Please raise your hand. 네, 마이크 부탁드립니다. Please give the microphone to him. 김영식 교수님 발표 잘 Thank you very 해주셔가지고 much, Professor Kim, for your 질문을 생략했어요. presentation. So I don't have any question to you. 성은모 교수님께 제가 아직 경험이 일찬해서 I have a question for Professor 이 연구에 Song. 대해서 제가 우려를 한 가지 가지고 And I have comments and concerns about 과거에 this 제가 study. 인식으로는 Based on the man-to-man conventional interaction하고 thinking, the man-to-man or man-to-machine one-on-one interaction and the one-to-many interaction 지식이나 can be 정보의 compared. 전달은 Delivery of information and knowledge 머신 인터랙션이 더 is 잘할 수 the 있고 effective 효율적이다. in the man-to-machine 그런 interaction, 연구도 많고 그걸 according 믿고 to the many research 근데 papers. 정서에 관한 하는 But when it comes to emotions, man to machine to man interaction보다도 rather than man to machine to man, to man so 이렇게 I suppose 인터랙션이 that the man 더 to 인간적으로 man, 효과적이다. so I think it will be 가정을 more 가지고 있는데 effective. 이 가정을 이 연구는 엎어버리는 것 같습니다. And I think 에듀텍을 so 하니까 this kind of assumption 정서 that 발달되고 is 안정도 reversed 되고 by 있다. this study 이걸 because you are 극단적으로 coming up with 이 an 프로그램을 edutech 찾자면 to provide emotional 사람을 대체해도 support. 될 거 아닌가? So do 사람이 you 대체할 think 수 it 있다. can replace 이런 가정이 humans? 성립하거든요. 일정 부분은 그럴 수 있을 거예요. Of course, it can replace to 그런데 some degree. 우리가 맨투맨 인터랙션보다도 맨 인터랙션보다도 맨투맨 So I am the concerned on that the man to machine interaction is emphasized. And when you define the treated group and control group, 비실비단 전체 안에서 효과가 높다 이렇게
You cannot just say that the treated group had a better outcome. Maybe I got it wrong, but in the tested and the treated group, so how about applying the man-to-machine interaction and the applying the man-to-man interaction to the control group? Then we can better understand the effectiveness of this model. But in this study, the control group didn't have any treatment, so it's obvious that the treatment itself is effective and helpful. So how about compare the two groups in a different way? Of course, I think that this is a meaningful study as in its own. But I think it might be some misleading to give the message that the edutech is superior to human counseling. So that's my concern. And what do you think of these comments? 예. 제가 좀 생각하지 못한 부분도 있었고 thank you for pointing out the important issues, and some of the issues were actually thought out by our researchers. 아마도 앞에서도 말씀드렸듯이 정서라는 것 Maybe 자체가 I was not so convincing in explaining this presentation, and the man-to-man and the man-to-machine interactions can be studied. I'm not saying that we can replace the human counseling. Of course, there should be the human interaction between the teachers and students, but if we cannot match teachers and students on a one-on-one basis, we can complement this with edutech. If teachers cannot meet individual students, have a one-on-one counseling, the edutech will play a supplementary role. The man-to-machine will help teachers to get more information to help students. 이것이 감정이 완전히 뭔가 맨투맨과 맨투머신 같은 대립하는 관계가 I don't think a man-to-man and the man-to-machine interactions are conflicting with each other. 지금 말씀해 주신 내용들이 상당히 저도 공감하는 And 부분입니다. I agree to your comments about the condition of the research. But there were realistic limitations, including the short duration of the test. But based on this, we are going to move one step further to study different control and the treatment groups. So I hope that this will be reflected in our future research. So education policymakers say that education costs a lot compared to effectiveness. As that's what the most policymakers say. So I am the concerned that this kind of a research will facilitate the use of ICTs while reducing the education budget to use counseling teachers. So I hope that we will not use this study to just buy the more computers. So that's my concern. As an educator, it is very worrisome. Of course, KERIS needs to show the results and outcome based on technology. So these kind of arguments can be valid and reasonable, but I hope that other kinds of a study will be conducted besides the use of machines. So please bear in mind
that I have that kind of a concern. Yes, we have this kind of a concern, so we will reflect that feedback in our report so that we can have a more balanced policy. Thank you very much for your comments. 네, 현장에서 주신 질문 말고도 지금 유튜브에서도 And 많은 also, 채팅창으로 we 많은 have 질문을 received many 주셨는데요. questions 그중에 on YouTube 저희 live 시간 chat 관계상 box. 시간 관계상 Because of the 하나만 time 더 constraint, 여쭤보도록 we'll only 하겠습니다. choose one 정윤실 question. 교수님께 질문 This 드리고 question 싶은데요. is to Professor Jung. 네, 교육격차를 원인별로 세분화하여서 So 해소 방안을 구체적으로 you 구성하는 게 provided 굉장히 concrete 인상적이었습니다. solutions for 여러 different 교육격차 해소 kinds of 방안들 중에 가장 causes 종합적이거나 out of different 핵심적인 솔루션을 solutions. 한두 가지 정도만 So 좀 can 말씀해 주실 you 수 mention 있으실까요? of one or two key and most 예, effective 핵심을 solutions? 말하자면 Yes, if 디지털 I 기술이 tell 모든 you 것을 the 다 key solution 그러나 is that digital technology 그것에 is 접근하지 not the 못하는 cure-all, 아이들에게는 큰 but 도움을 줄수 for 있다라는 students 취지입니다. who do not have 예를 들면 access 오늘 to the 아까 계속 technology, 질문이 있었던 digital 부분에 technology can be very useful. 저희도 정서적인 문제, 개인 Yes. 연인에서 정서적 안정 부족이 And as an individual cause, 중에 하나입니다. the 아이들이 emotional 학습을 issue 안 is a 하는 very 이유 중에 하나가 important challenge 정서적인 because 불안이나 students do 정서적인 not 이유로 못하는, 다시 말해서 학습 동기 cannot 유발 자체가 안 catch 돼서 생기는 with 문제입니다. the classes because of their 그거를 emotional 해결하기 위한 방법 issues. 중에 오프라인 And 상담체제도 of 상당히 course, 유용하겠지만 offline 문제는 그 counseling will be very 상담실 effective, 문턱을 넘기 but 어려워하는 학생들이 there are 있잖아요. students who 그 are 이유는 hesitant 내가 저 문턱을 in 넘는 순간 visiting 내가 문제가 되는 the 거예요. counselor because they 또는 are 내가 진짜 quite 사과실을 worried 찾을 만큼 being 문제일까? 내 상태는 지금 어떤 상태이지? stereotyped or 내 지금 우리 being 선생님은 나를 considered 어떻게 as a 그리고 student 내가 우리 with a 선생님한테 내일도 problem 수업을 같이 받아야 되는데 and 우리 how 선생님한테 이런 my 고민을 하는 것이 teacher 적절할까? will see me 등등의 and 고민을 I 통해서 will 상담실 see my 자체의 teacher 문턱을 every day. 넘는 이 So if I 아이들에게 confide with my teacher on my 최소한의 emotional issues, 내가 어떤 and 상태인지 it 한번 온라인에서 might 가져오면 affect the 한번 relationship with 이런 between 것들을 지원하는 me 것도 and my 저는 teachers. So 하나의 I think 이 that 모든 the digital 아이들에게 technology 기회를 is very 제공하고 easy 또 to 이런 정서적 access 안정을 지원하는 and 한 축이라고 more 마무리하면 easier 다시 말해서 way for AI가 the 내지는 students. 디지털 기술 모든 걸 다 하지 So once 못하겠지만 again, AI 분명하게 and digital 그것을 technology 필요로 하는 cannot 아이가 solve 있고 all the 또 issues, but 우리가 there 오프라인 are 대면 students 속에서 who 열심히 하고 require 있지만 그 such 격차 해소를 technology, 그러나 여전히 and we are 이런 working 디지털 very 기술이 hard 서포트를 하면 훨씬 더 offline 잘할 수 있는 영역들이 있습니다. to resolve 저희는 educational 연구진에서는 gap, 일단 but we 가능한 can more 사업들을 쭉 effectively and 발굴했지만 more efficiently reduce 여기에서 타당성과 educational gap 실효성을 고려해서 utilizing digital 로드맵을 만들어서 좀 technology, 더 구체적인 and 안으로 we will provide more concrete roadmap 네, on 오늘 this 좋은 matter. 말씀 주신 두 분의 Thank you. 발표자님과 또 함께 해주신 Thank you so much 온 for 오프라인 the 참여자분들께 presentations, and 감사드리며 also I would like to 이상으로 thank 두 번째 the 세션을 people 마치도록 who 하겠습니다. provide 네, questions. 감사합니다. So this will conclude the second session. 이제 저희는 약 5분간의 쉬는 시간을 We're going 가지고 to take a 50분에 5-minute 다시 break, 돌아오도록 and 하겠습니다. we will 감사합니다. resume at 3:50. Thank you.
거 아닌데. 맞겠죠 뭐. 네, 저희 세 번째 세션 시작하도록 하겠습니다. 시작해도 될까요? Can we begin the third session? 네, 2022년 케리스 심포지엄 세 번째 Now we will 세션을 begin 시작하도록 하겠습니다. Session 3 of 저는 2022 세션 3의 KERIS 사회를 맡은 Symposium. 한국교육학술정보원 I am 김은지 Kim 선임연구원입니다. Eun-ji, Senior Researcher 이번 at 세션 KERIS. 3은 메타버스인 In Session 3, 에듀케이션으로 한 해 the title 올 of 한 해 Session 많은 3 관심을 is 받았던 Metaverse 메타버스를 in 주제로 Education. 교육 현장에서의 메타버스 So 활용 we 가이드, will 활용 방안 및 사례 discuss 발표를 the 진행할 guideline 예정입니다. for utilizing 주제 Metaverse in 발표 후 Education and 현장에 계신 also 분들과 the 유튜브 실시간 actual 채팅창 질의를 중심으로 cases Q&A of 세션을 of 갖도록 utilizing 하겠습니다. Metaverse in 온라인으로 education 참여하시는 분들 중 designing. 질의가 있으신 분은 And if you 유튜브 have a 실시간 question, 채팅창을 please 통해 발표자에게 leave your 질문하실 수 question 있으니 on 많은 참여 YouTube live 부탁드립니다. chat box. 첫 번째 발표는 서울대학교 The first presentation will be delivered by Professor Im Chul-il of Seoul National University on the title of the Guideline for Utilizing Metaverse in Education. Please welcome the professor with the big hand. 방금 소개받은 서울대학교 교육학과 Good afternoon. I am Im Chul-il. 메타버스와 Im Chul-il. 관련돼서는
지난 코로나 이후에 그 줌에서 So for 화면을 계속 metaverse, 보는 피로감, 그 문제와 because of the 줌이 가지고 COVID-19, 있는 제한성, 이런 people 것들을 used Zoom 극복하는 for 방식으로 예컨대 the 뭐 remote 궤도타운 같은 education 그런 것들을 써보니까 훨씬 더 or 일반 for 줌으로 인한 conference, 그 but 원격 people 교육보다는 felt 좀더 fatigue, 친밀하고 재미있고 just keep watching the Zoom screen, so they were looking for other platforms such as Gather Town, and people wanted to understand how to utilize metaverse in education, but it was not easy to adopt the metaverse technology. Now, the people are paying attention to the metaverse as a replacement for Zoom, and how we can use metaverse in education. And whenever a new technology is introduced, people are discussing how to adopt the new technology in education. So like AI, people are very interested in introducing metaverse in education, and lots of researches have been conducted on that matter. 여러 몇 개 연구들은 있는데 실질적으로 활용을 할 때 교사들이 어떻게 활용할지에 대해서 약간은 체계적인 가이드라인이 wanted to provide more systematic guidelines because teachers have to design their classes. 메타버스가 실은 그 가상 공간에서 이른바 사이버 불링, 그 왕따라든지 And the 아니면 윤리 문제 또는 cyberbullying 안전 or 문제도 ethical 있습니다. problem 이런 or 문제들이 safety 복합적으로 issues 생기면서 might happen 그냥 교사들이 in 갖다 쉽게 쓸 수 있는 그런 metaverse 파워포인트 같은 툴이 environment. 아니거든요. But this 그래서 is not an 그런 easy 점에서 tool like 우리가 지금 기술이 PowerPoint. 점점 복잡해지는 과정에서 이런 가이드라인이 필요하다. And technology 다른 말로 is 하면 getting 교육과 complicated. 관점에서 수업 설계할 때 Therefore, 따라야 될 지침이 we need to 필요하다. provide 이런 some 것들을 생각할 수 guidelines 있겠습니다. for 그래서 이번 기회에 designing or 이미 나와 있는 operating 몇몇 아이디어와 classes. 전문가 그룹을 통해서 So based on existing 개발 ideas 가이드라인의 and 어떤 based on the 기본적인 드래프트를 opinions 한번 of experts, 그래서 아무래도 we 이제 관련된 developed 선행 the 연구를 보면서 draft 저희들이 guidelines, 전문가들과 and we 그다음에 이제 reviewed 했던 것 중에 하나가 여기 the 나와 있는 previous 개발 가이드라인이 studies, 적절성 여부를 and we also 델파이 조사 형태로 해서 conducted interviews with experts, 이런 and 것들을 we also 아쉽게도 tried 아직은 to 이 연구의 어떤 시기적인 secure 제한 문제 the 때문에 쉽게 validity 적용하면서 수업 through 교사들이 학생들이 the 느꼈던 것을 delta 하지 못했습니다. 내년에 이제 분명히 그런 analysis, 연구가 이어질 거라고 보고 and I think 그래서 that 간략하게 the 사용성 subsequent 평가라는 걸 researches will be 해봤습니다. conducted. 이걸 가지고 만약 And 여러분들이 also 수업에 we 적용하게 되면 evaluated 어떻게 the 될까요? 라고 usability 교사들한테 of our guidelines 그걸 통해서 최종적인 amongst the 가이드라인이 teachers, 개발되었고 and 또 after 우리 that we developed the final guideline. So this is the guideline. 메타버스 기반 수업이라는 게 무슨 말이냐? Then what is metaverse enabled class or metaverse based class? So we wanted to provide the definition, and also we developed the appendix as well. And this is not for university professors, but this is for the teachers of elementary and the secondary schools. And there are different types of teachings, and we thought that the metaverse technology can be utilized differentially based on the type of the classes, and we provided definitions on these terms. And one of the key to the guideline is to provide understanding for teachers, and we also allowed the teachers to explore different options and help teachers prepare metaverse-based class, etc. And in terms of the understanding, and Professor Kim Sang-kyun provided an excellent presentation, and we referred to the previous studies on the metaverse and the definitions included in the studies. And we provided the definition that is, metaverse in education is space where the learner can experience both physical and the virtual environments. And you can see
There are four areas: communication, autonomy, and the individual difference, and etc. However, in each area, metaverse technology might have side effects. Yes, through the metaverse, people can more freely communicate. However, this can cause privacy issues. So, also, with regards to customized or individualized education, we can provide more customized or individualized education. But however, there are the students who can't follow the metaverse education because of their level of digital literacy, and students can adapt to the technology quite fast, but there will be a difference of the proficiency between students. And when it comes to the freedom, and students can freely study in the metaverse environment, but they can be exposed to different kinds of crime. And also the immersion is a very important reason for metaverse education. So by wearing head-mount device, then students can be immersed in that environment. However, this can cause identity confusion. So using metaverse in education means that maximizing the strengths of metaverse education, but minimizing potential side effects. Then, and we have developed 10 checklist items. One of the biggest reasons for metaverse technology is to provide the experience that can be experienced in reality, like volcanic eruption, etc. And so experience is really important in education. So it will be most effective if you can experience yourself, but if not, then maybe we can provide virtual environment. And also, there should be a fun factor in effective education. And so the teachers can utilize this checklist to see if metaverse will be an effective tool in their education. And there are different kinds of teachings based on different purposes. So metaverse technology can be utilized based on the purpose of the class. Of course, metaverse technology can be used to transfer knowledge, and also metaverse technology can be utilized to facilitate debate. And if there are about 20 students in a class, then it would be quite difficult for all the students to participate fully in debate. So in that matter, metaverse technology can be used, and also metaverse technology can be used to provide experience, and also on the metaverse environment, students can develop games or other projects. And also, the metaverse technology can be used to solve problems in a class. And after this understanding stage, it will be followed by exploring stage. Nowadays, there are lots of metaverse platforms available, and the teachers should check if such a platform is provided by the local government or the education authority. And also, the teachers should also check the recommended age groups of users for each metaverse platform. And this can be an example. So if a teacher wants to use metaverse technology to provide lecture-style class, then the teacher can refer to this guide
so that teachers can have a picture in their mind for their metaverse-enabled class. Then the teacher should prepare for metaverse-enabled class. First, the teacher should plan the environment, and before that, the teacher should analyze the learners, etc. Now, teachers do not just passively follow the national curriculum, and nowadays teachers are increasingly asked to design their own classes. However, there are some concerns over the use of metaverse technology. They are safety and also the safety on the virtual environment and the potential issues on cyberspace should be identified and discussed between the teacher and students. And also, there is some safety concern over the use of device. And basically, we need to have the equipment, and there should be a separate space to use head-mount device. And also, we have to consider the ethical issues like language violence or verbal violence, and the teachers cannot monitor the education environment all the time, but therefore the teachers can discuss these ethical issues with the students. And also the IP, the violation of the intellectual property, should be also considered. And when it comes to safety, we can think about the safety on virtual environment and the safety in wearing the head-mount device. And in terms of the operation of class, there can be 3 stages: before the class, and during the class, and after the class. And before the class, the teacher should check the account and etc. So the teacher should check the available metaverse devices and the safety. And these are the steps that should be done during the class. And there should be a session to provide orientation for the students before the actual class. And also, the ground rules should be communicated, and during the class, the students keep focusing, and the teacher should monitor the overall class, and also students themselves should monitor each other. And also the teacher should make sure that the technology is utilized ethically. And also, it's important to have students make presentations based on what they learned during the class. And also, at the end, the ethical matters should be also emphasized. And after the class, this is not just game, but this is some learning activity. So therefore, evaluation should be done, and the teacher should reflect on themselves and on the class. And through that research, now schools have an increased interest in metaverse technology, but it has lots of potential, but at the same time, it has many potential side effects. So next year, we will conduct the research on how the guideline is applied, and I think that it's quite meaningful that we provide some basis for providing metaverse-enabled class. And using this QR code, the teachers can access
to the web guidebook. This concludes my presentation. Thank you so much, Professor, for your presentation. He explained how the guidelines was developed to make metaverse utilized more effectively in education. I think this will be very helpful for the schools. 네, 발표를 진행하도록 Let me move 하겠습니다. on to the 두 번째 second 발표는 교사 크리에이터 협회 조한나 And we 이사님께서 have Director of Education to Creator Association, Joanna, and she's going to talk about the design of a future education learning environment. 네, 안녕하세요. 메타버스 기반 미래교육 학습 Good 환경 afternoon. 설계 I'm going 연구팀의 발표를 맡게 to 된 talk about the design 조안나입니다. of a future 저희 education learning 연구는 environment, and my name is Joanna. 죄송합니다. 네, 저희 연구는 메타버스 And our 기반 미래교육 study 학습 환경과 관련된 좀 여러 is 가지 설계 related 지침과 to 그리고 교수 학습 design, the 설계 원리를 principles, 개발하기 and the 위한 learning, 연구입니다. and the teaching, the 우리가 모두 design, the 알다시피 이제 principle for 코로나19 future 이후에 education 교육 learning 환경에서도 environment. 디지털 After the 전환이 이루어지고 pandemic, 있으며 the 기술 혁신 education 또한 is 지속적으로 좀 faced 발전을 with 하고 digital 있습니다. transformation 따라서 and 교육에서도 related technologies 메타버스를 are 이제 활용하는 developing. 사례가 So 점점 there 늘어나고 are many 있고 use 그 메타버스 cases 활용 of 교육에 대한 metaverse in 관심도도 증가를 하고 education, 있는 and 것이 it 사실입니다. is drawing a lot 하지만 of 이제 attention 아직까지는 in the field of 교육적 목적에 education. 최적화된 메타버스 However, 플랫폼이 이제 there 상용화되지 is 않았고 no the metaverse 기존에 이제 platforms 상업적으로 optimized for 서비스하는 여러 가지 education. 메타버스 We can use the 플랫폼들을 이제 commercial metaverse 선생님들께서 platforms 그런 플랫폼들을 활용해서 for 교수 학습에 좀 education 적용을 하고 purposes. 있는 Now the 상황입니다. teachers 그러다 they 보니까 use commercially 기존의 available 상업용 메타버스 platforms 플랫폼들은 to 교수 학습을 educate 지원하는 students. 측면이 아무래도 조금 And 부족하고 because 그리고 of that, 그것을 commercial 활용해서 platforms 이제 lack 교사가 수업을 the 준비하는데 좀 optimized 많은 element 노력들이 for 추가적으로 education, 소요됩니다. and that 따라서 gives a 학교 lot 교육 of 활동을 workload 충분히 for 지원할 수 있는 teachers. 그런 So 메타버스 we 학습 환경을 구축하기 that we 위한 will 지침과 그리고 establish 메타버스 활용에 these 따른 principles 학습 and 효과를 높일 수 guidelines to 있는 design 이제 the 교수 future 학습 전략이 education 필요한 learning 상황입니다. environment as well as learning 이러한 and 필요성을 teaching 바탕으로 이제 strategy. 저희 연구는 연구 Based on these 목적을 needs, 세 we 가지로 이제 launched the 준비를 study 해서 on 연구를 the 진행을 design of 했습니다. future 첫 education learning 번째는 메타버스 environment. 기반 미래 And 교육 the first 시나리오를 objective of the 개발하는 study 것이고 is 두 to 번째는 develop the 메타버스를 기반으로 하는 metaverse-based 이제 future 미래 education 교육의 scenario. 학습 And 환경 the 설계 secondly, 지침을 so we are 개발하는 going 것이고 to the 세 design 번째는 that we 메타버스 use 기반 미래 교육 designed 교수 the 학습 education 원리를 learning environment, 개발하는 the design 것입니다. guidelines for the metaverse. 저희의 And the 연구는 지금 thirdly, 다음과 so 같은 we 절차로 진행이 had 되었는데요. objective of 먼저 설계 지침 및 설계 원리 개발을 defining 위해서 이제 education 뭐 and 메타버스, the teaching 가상세계, and learning design, the 가상현실, 뭐 principle, 교육, 학습 등 여러 가지 and this 키워드들로 is 이제 the 메타버스와 methodology 관련된 we 교육적 use the 활용과 관련된 선행 연구를 좀 education-related 분석하고 research 국내의 on 메타버스 the 활용 교육 metaverse 사례와 using the 메타버스 keyword 플랫폼 그리고 such as the 관련 metaverse. 정책 동향 We 등을 이제 분석을 하였습니다. analyze the current the 이후에 metaverse 학교와 학계, platforms 기업 and 등에 있는 applications. 이제 전문가들을 Then we 대상으로 하는 conducted FGI with the FGI를 통해서 academia 이제 현재 and 수준에서의 industry 메타버스 and the 활용 교육 schools 경험을 to 비추어서 understand 미래 how they 수준에서 are using 메타버스 활용 metaverse 교육을 좀 상상을 platform 해보고 that we will 미래 imagine 메타버스 the 활용 future 교육을 지원하기 metaverse 위한 scene 이제 노력 등의 and 질문을 make 통해서 efforts to 시사점을 introduce the 도출하였습니다. more optimized the metaverse 그리고 그것을 environment. 바탕으로 이제 Based 초기 on 메타버스 that, 기반 미래 교육 시나리오, 학습 we 환경 설계 define 지침, the 그리고 draft 교수 학습 설계 scenarios 원리를 for 도출하였습니다. metaverse-based future 도출된 education, 내용에 대해서는 and 이제 also 내적 we came up 타당도를 with the 검토를 design 하기 guidelines and 위해서 the teaching and 전문가 learning 타당성 design 검토를 2회 principles, and 실시를 we 하였고요. went 도출된 into 미래 the 교육 two 시나리오, rounds 학습 of 환경 the 설계 expert 지침, 그리고 교수 학습 validation 설계 원리를 study, 바탕으로 and based 학습 on 환경 the 이제 learning and the 프로토타입을 teaching design, 설계를 the 하였습니다. principles, we 총 designed the 4곳의 prototype. 실증 기업을 공모를 해서 And we 그 recruited 프로토타입을 4 개발을 하고 companies 학교 which 현장에서도 이제 would 실증을 develop the 진행하였습니다. 학교 prototype, and we 역시 4곳의 tested them 학교에서 실증이 in schools. 이루어졌으며 이제 Demonstration 사용성 projects 평가와 were 그리고 carried 효과성을 out in 평가해서 도출된 schools, and we 시사점을 analyzed the 바탕으로 설계 effectiveness and 지침과 원리를 이제 validity 좀 of 수정 the 보완하여가지고 prototype. 최종적인 And 학습 환경 then 설계 지침 we 및 교수 학습 설계 came up 원리를 with there's a 개발을 final 하였습니다. the teaching and learning design principles for 저희는 the 이제 미래 metaverse-based 교육과 learning environment. 관련된 그 방향과 특징을 역량 기반, 정서 기반, 그리고 these are 학습자 중심, characteristics 개별화, and 실제화 the 이렇게 definition 5가지로 and the 보았고요. direction of a 미래 future 교육의 교수 education, 학습 키워드로 including 맞춤형 the 교육, 융합 교육, capacity-based 블렌디드 and 교육, design 학습자 주도성 and 교육,
그리고 몰입형 교육, 자원 연계 교육 등을 이제 꼽았습니다. 그리고 미래 교육의 교수학습 키워드로
미래 교육의 학습 환경의 키워드로 공간의 확장과 데이터 기반 그리고 보편적 설계 기반을 도출을 하였습니다. 저희 메타버스의 이제 교육적 활용 가치는 앞에서 임철희 교수님께서 좀 자세하게 얘기해 주셨다시피 몰입감과 실제감을 경험할 수 있게끔 하고 그리고 교실에 있는 아무래도 물리적인 환경 그런 교실 한계의 극복과 경험을 확장할 수 있는 가치를 가지고 있으며 학습 방법을 좀 다면화시키고 미래의 핵심 역량을 강화할 수 있다는 활용 가치가 있다라고 보았습니다. 그래서 메타버스의 이제 풍부한 교육적 어포던스가 다양한 미래 교육을 지원할 수 있는 가능성을 가지고 있다라고 저희는 이제 affordance of a metaverse to support the future 저희가 education. 연구를 통해서 개발하게 된 시나리오인데요. 시나리오는 총 5개로 이제 개발을 하였습니다. 첫 번째가 학생 중심의 메타버스 기반 미래 학교는 이제 AI 기반 LMS 개별화 학습 분석 맞춤형 AI 튜터 디지털 휴먼을 키워드로 해서 시나리오를 설계를 하였고요. 두 번째는 이제 메타버스와 NFT가 결합된 창작 활동이 이제 미래 교수학습 상황에서 이루어질 수 있다라고 시나리오를 상정을 하고 그와 관련된 키워드를 이제 NFT, 블록체인, 창조, 전문가 연계, 지역사회 연계, 디지털 배지를 키워드로 이제 삼았습니다. 세 번째 배리어 프리 학습 지원 같은 경우에는 이제 BTS나 STT, 수어 통역, 모션 캡처, 보편적 설계 그리고 협력 학습과 같은 이제 기술들과 그리고 학습 모형을 적용을 하였고요. 네 번째 고비용, 고위험으로 이제 체험이 학교 안에서 실질적으로 일어나기 조금 어려운 주제의 프로젝트 학습을 메타버스 안에서 할 수 있을 것이다. 그래서 그것과 관련된 키워드로 시뮬레이션, 디지털 교과서, 파노라마 VR을 꼽았습니다. 마지막으로 다섯 번째는 디지털 트윈을 활용한 문제 해결 학습 시나리오를 개발을 하였고요. 그 구체적인 키워드는 이제 디지털 트윈, AI 자동 번역, 문제 해결 학습, 환경 교육, 협력 학습을 키워드로 좀 구상을 하여 보았습니다. 이제 사실 미래교육 시나리오의 세부 내용이 저희가 각 주제마다 A4 한 페이지 분량으로 시나리오가 완성이 되었기 때문에 이 자리에서 이 시나리오들을 다 보여드리기는 어렵습니다. 그래서 시나리오의 그 삽화 작업이 어느 정도 마무리가 된 이 배리어 프리 학습 지원 시나리오의 일부 내용을 이제 보여드리려고 합니다. 배리어 프리는 장애인이나 노인 등의 그 사회적 약자를 위해서 물리적인 장애물, 심리적인 벽 등을 제거하고자 하는 것으로 메타버스 기반의 배리어 프리 학습 지원의 경우 이제 저희는 발음에 좀 어려움을 겪는 사해라는 학생과 청각장애를 가지고 있는 미나 이 두 학생을 대상으로 이루어지는 어떤 교육 활동과 학습 지원 서비스를 중심으로 이제 시나리오를 개발하였습니다. 예를 들면 음성 합성 기술인 TTS, 음성 인식 기술인 STT 등이 적용된 AI를 활용해서 실생활과 교육에서 어려움을 느끼는 부분에 대하여 메타버스 학습에서 환경을 도와주는 메타버스 환경에서 학습을 도와주는 상황들을 이제 상정을 하였습니다. 저희가 개발한 이제 5종의 시나리오는 지금 현재 수준에서 구현될 수 있는 것이라기보다는 최소한 4, 5년 뒤에 메타버스와 다양한 기술들이 접목된 미래 교육의 모습을 이제 상상하고 예측하여서 쓴 시나리오라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 저희가 이제 3가지를 주제로 시나리오를 개발을 하고 이제 두 번째 같은 경우에는 메타버스 기반 미래 교육의 학습 환경 설계 지침을 개발을 하였는데요. 설계 지침의 경우에는 공간, 도구, 콘텐츠, 아바타, NPC 그리고 학습 지원 요소, 환경 요소, 안전과 윤리해서 8가지의 영역에서 37개의 세부 지침을 개발을 하였습니다. 예를 들면 이제 메타버스의 내적 구성 요소 중에서 공간에 대한 설계 지침을 살펴보면 1-1은 실생활과 관련된 다양한 공간, 월드의 그 템플릿을 제공해야 한다는 것입니다. 교육용 메타버스 플랫폼에서는 이제 실생활과 연계된 그런 교수학습들이 이루어질 수 있고 또 사용자가 여러 가지 공간을 선택하고 수정하거나 변형이 가능해야 합니다. 교수학습이 원활해지기 위해서는 이제 교과 또는 학습자의 연령과 수준에 따라서 다양한 공간이 필요하기 때문인데요. 이러한 설계 지침은 이제 교육용 메타버스를 구현할 때 그 메타버스 공간이 어떠해야 하는지 그리고 어떤 기능들을 가지고 있어야 하는지에 대한 구체적인 설계 지침을 개발한 것이라고 생각하시면 이해가 조금 더 쉬울 것 같습니다.
교수 학습 설계 원리의 경우에는 저희가 in 7개의 case 설계 of 원리를 이제 개발을 teaching and 하였는데요. learning 친밀감의 원리, 안정성의 원리, 확장성의 원리, 그리고 상호작용 촉진의 원리, 몰입성의 원리, 주도성의 원리, 외현화의 원리 이렇게 7가지입니다. 그리고 그 7가지 설계 원리에 따라서 34개의 상세 지침을 만들었습니다. 대표적으로 하나만 보여드리면 첫 번째 그 친밀감의 원리 중에서 메타버스 학습 환경을 좀 익숙하고 편안하게 느끼게 한다 이런 내용들이 있습니다. 대부분의 메타버스 서비스는 이제 죄송합니다. 친밀감의 원리 중에서 학습 환경을 익숙하고 편안하게 느끼게 하고 그리고 그 안으로 들어가면 이제 1-1이 메타버스 활용 수업에 필요한 이제 충분한 기기와 원활한 네트워크 환경을 이제 교실 상황에서 준비가 되어 있어야 한다라는 내용인데요. 대부분의 메타버스 서비스가 이제 3D 기반으로 좀 작동이 되고 실시간 통신을 요구하는 경우가 굉장히 많기 때문에 충분한 대역폭을 갖춘 네트워크 환경이 구축이 되어 있어야 합니다. 일부 메타버스 서비스 같은 경우에는 이제 고사양의 CPU나 그래픽 카드를 요구하는 경우가 굉장히 많기 때문에 사전에 이제 디바이스가 원활히 작동되는지 꼭 점검할 필요가 있고 만약에 장애가 발생하였을 경우에 이를 대체할 수 있는 그런 네트워크 장비 및 디바이스를 마련할 필요가 있습니다. 그 외의 세부 상세 지침 같은 경우에는 역시 이 자리에서 공개하기는 어렵기 때문에 자세한 내용은 보고서를 통해서 확인하실 수 있을 것이라고 생각합니다. 다음으로 이제 이렇게 개발한 설계 지침과 교수학습 설계 원리를 바탕으로 프로토타입을 개발할 이제 실증 기업을 공모를 했고 학교를 매칭해서 4개의 학교에서 실제 실증을 진행을 하였습니다. 실증 기업의 담당자하고 학교의 교사 그리고 연구진이 팀을 이루어서 이제 학습 환경 프로토타입을 개발을 하고 구체적으로 어떤 수업을 할 건지와 관련된 교수학습을 설계했습니다. 이 왼쪽에 있는 표는 이제 저희 연구의 학습 환경 설계 지침에 따른 구체적으로 실증 기업이 프로토타입을 우리가 어떻게 개발하였는지를 보여주는 내용이고요. 오른쪽의 표 같은 경우에는 이제 학교에서 저희 연구의 교수학습 설계 원리에 따라서 좀 구체적으로 어떤 교육을 어떻게 구상하고 계획했는지 그리고 실행했는지를 보여주는 내용의 일부입니다. 예를 들어서 교수학습 설계 원리 2-2번 같은 걸 보면 메타버스에서 발생할 수 있는 사이버 폭력의 유형 및 대처 방안을 사전에 교육하라는 저희 교수학습 설계 지침이 있고요. 이 지침에 따라서 학교에서 현장 교사가 이제 수업을 시작하기 전에 메타버스에서 다른 친구의 활동을 방해하는 행위도 사이버 폭력이 될 수 있음을 이제 미리 좀 교육을 하고 그럴 경우에 수업이 중단될 수 있음을 이제 사전에 교육을 하였습니다. 이제 학교에서 구체적으로 이 실증이 좀 어떻게 적용이 되었고 실증되었는지가 궁금하실 것 같아요. 저희가 학교 ABC에서 세 학교에서 진행을 하였는데 A 학교의 경우에는 이제 지구촌 환경 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수업을 초등학교 6학년 12명을 대상으로 국어 교과에서 진행을 하였고요. 그리고 B 학교의 경우에는 이제 초등학교 5학년 28명의 학생들을 대상으로 해서 사회 교과에서 메타버스와 함께 과거로 떠나는 이제 특별한 시간 여행이라는 수업을 진행을 하였습니다. 그리고 세 번째 같은 경우에는 이제 중학교에서 1학년 60명을 대상으로 해서 미술과 수업을 증강현실을 활용한 작가 카드를 이제 제작을 하는 활동으로 진행이 되었습니다. A 초등학교의 그 실증 내용을 조금 구체적으로 살펴보면 이제 지구촌 환경 문제를 해결하는 과정에서 메타버스를 활용을 하였는데요. 학생들이 이제 환경 오염 실태와 관련된 그런 내용들을 조사를 하고 이제 VR 웨어 프로토타입 메타버스 환경에서 환경 오염을 표현하는 맵을 직접 제작을 하고 학생들이 만든 맵을 서로 체험을 하면서 환경 오염의 심각성을 알리는 글을 작성을 하고 발표하는 활동으로 이제 실증이 이루어졌습니다. 지금 보시는 이미지의 모습은 이제 학생들이 지구 온난화 맵을 제작하는 모습과 메타버스에서 이제 쓰레기가 가득한 모습을 아바타로 이제 만들고 체험하는 장면입니다. 그리고 이제 A 초등학교의 그 실증이 끝나고 교사와 학생들의 인터뷰를 한 내용이 있는데 이거 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. If you use the metaverse in class, the class was very entertaining and interesting. 조금은 메타버스라고 하면은 조금은 실생활과 멀어질 수 있다고 생각이 think that the metaverse is far from the reality, but
메타버스에 대한 개념이나 we could teach the concept of metaverse and how to use the metaverse applications and platform. 친구들이랑 이제 메타버스를 활용해서 It 새로운 was 수업을 할 nice 수 to 있다는 게 좋았어요. learn new things using 그리고 또 the 메타버스 metaverse, 같은 거 이제 and the 처음이니까 metaverse 어색한 것도 was very 있는데 new 이런 to 경험을 해볼 수 everyone, 있다는 게 되게 but it 재밌고 was a very good 좋았어요. experience to experience the metaverse. 메타버스라는 개념을 I thought 어렵게만 metaverse was a 생각했었는데 difficult concept, 마치 but it was 게임하듯이 like a 쉽게 game. 접할 수 있고 The 또 students 만드는 과정을 felt it 통해가지고 very comfortable to 많은 배움이 use 있었던 the 것 같고 metaverse. There 조금 was a lot of 앞으로 더 learning, 기대하는 바가 and 있다면 저희 교육과정 I 교과랑 hope that 연계해가지고 this will be the 사회는 link 사회, to the 과학이는 과학 내에서 curriculum. 충분히 The 접할 수 있는 metaverse 부분이 could be 있는데 so taught in 그런 social 컨텐츠들이 science or 많이 the 나온다면 science 저희 subject 아이들이 더 with more 적극적으로 content. Then 메타버스 the 시대에 students will be the better 적극적인 학생이 prepared for the 키워가야 metaverse period. 네, 시간 관계상 이제 뒷부분의 내용은 조금 생략을 하고 So I'm going to 이제 skip 학교 the 적용을 later 통한 part of the 실증에서 video 학생 to 반응은 move A on 초등학교 to 같은 경우에는 the 좀 높게 next 나왔고요. part. 4.92로 나왔는데 And 학생들이 this 이제 in 어려워했던 school 점이 A, 원하는 아이템의 지형이 조금 the 부족했다. metaverse 이거는 저희가 learning was 프로토타입을 very 개발했기 때문에 그 satisfactory, 안에서 이제 but 충분한 because 공간적인 of 부분들까지 the prototypes 개발하는 데 시간이 조금 stage, 필요했습니다. the 그래서 students 그런 것들에 wanted 대한 to 약간의 have 갈증을 아이들이 좀 more some 느꼈고 maps 그리고 and 마인크래프트 territory in the 플랫폼을 metaverse. 이용해서 학생들이 이런 것들을 They 그동안 많이 have 구현을 some 해본 경험이 있기 understanding 때문에 about 그 metaverse 마인크래프트와 from 비교를 해서 Minecraft. 공간이 Maybe 부족하다 they 이런 compared 내용들을 조금 this 이야기를 pilot 해주었습니다. program to 기업 that 같은 경우에는 이제 처음 the 메타버스 Minecraft. 환경을 교육적으로 조금 적용해서 And when we 프로토타입을 conducted an 개발하는 interview with 그 teachers and the 과정에서 companies, 저희 연구의 학습 so 환경 they 설계 said 지침이 좀 구체적으로 that 나와 있으니까 it was 이거를 easy 만드는 to 구현하는 입장에서 understand 이해가 the 조금 guideline 쉬웠고 in 그리고 안전과 윤리를 developing and 우선적으로 좀 creating the 고려를 계속 environment, 해야겠다는 생각을 and they 들었다고 provided 말씀을 해주셨고 suggestions and that 그리고 교수 학습 ethics and 설계 원리는 manners should 이제 be 이걸 바탕으로 taught. 수업을 하신 So with 교사께서는 more 이제 focus 다양한 상호작용을 촉진하는 전략이 좀 제시가 되어서 학습자 and 중심 수업 also 설계를 하는데 용이했다는 이제 의견을 learner-based learning 남겨주셨습니다. environment was 저희 easily 이제 비초등학교의 created 경우에는 메타버스와 함께 with 과거로 this 떠나는 design 특별한 시간 principle. 여행이라는 주제로 이제 So 5학년 학생들을 in 대상으로 school, 사회교과 수업을 진행을 하였는데요. 이제 비초등학교의 B, 경우에는 there was 이제 the 오큘러스 time 퀘스트와 travel 같은 to the HDM, 그러니까 past. VR We 기기를 used the 함께 활용을 해서 Oculus 통일신라 시대 device 도자기 and 장인과 to 관련된 learn 학습 so 내용을 이제 the 체험을 좀 ceramics 하고 그리고 artist 메타버스 in the 내에서 Silla 이 신라의 dynasty, 첨성대와 같은 문화재를 and we could 체험하는 이제 see 수업을 the 연계해서 cultural 프로젝트로 진행을 heritages 하였습니다. such as some 학교에서 어떻게 첨성대 tower. 진행되었는지를 좀 앞부분의 영상을 I'm 보시면 going to show VR you 활용 그 the 도자기 video 체험의 of 모습 this 등을 좀 보실 수 ceramic 있을 것 같아서 잠깐 experience. 보여드리려고 합니다. 이 화면이 학생이 VR 기기를 착용을 This is a 하고 VR 직접 device. 도자기를 만드는 모습을 이제 하고 있는 것입니다. 실제로 And the 도자기를 저렇게 student 만들려고 is 하면 wearing 이제 it 공방이나 도예 장소에 to 가가지고 virtually make the 직접 ceramics. 현장 체험 The 같은 students 걸로 didn't have 학교 to 교실 go 밖을 to 나가야 this 되는데 ceramic 이런 workshop, VR이나 but 메타버스를 using 활용했을 the VR 때는 and the 실제로 그 metaverse, 공간에서 they can feel 이동을 하지 as 않고도 if 실제감을 they 좀 are 느낄 수 in the 있는 몰입감을 ceramic 느낄 수 있는 workshop 장점이 있습니다. because of its immersive and entertaining. 그리고 이제 신라 시대 첨성대 이 학생들이 이제 수학 여행으로 The students 그 첨성대가 있는 지역을 so 방문을 하는데 travel 그 전에 미리 to 메타버스에서 where 그 똑같이 첨성대 구현된 tower 공간들을 is 좀 located. 체험을 하고 학습을 어느 정도 They 한 다음에 실제로 experience 이제 this 현장 cultural 체험 학습을 site 떠나는 in 활동으로 advance 같이 좀 in the 큰 프로젝트로 metaverse 선생님께서 before 연결해서 going 실증을 to the 해주셨습니다. actual site. 네, 이것도 영상은 이 정도에서 마무리를 So 하겠습니다. that was a second 그리고 pilot 학생 반응 project. 중에서 어려웠던 점이 사실은 앞에서 저희가 And in 설계개발 교수학습 같은 지침을 만들 때 when we 예상했던 had 바와 the design 같이 인터넷 principle, 속도가 느린 경우에 학생들이 조금 as 그걸 we 진행하는 were 데 있어서 concerned, 어려움을 좀 많이 when 느꼈고 the 이 internet 프로토타입이기 was slow, 때문에 it was 그 사용 hard to 중에 이제 use the 플랫폼 자체에서 metaverse, and 버그가 조금 있는 since 경우가 this is 있었습니다. a platform, 기업 같은 경우에도 at a 이제 pilot 앞전
해본 기업과 비슷비슷한 이제 이야기들을 조금 해주셨는데 그 중에서도 이제 미성년자의 교수학습 상황에 대한 구체적인 예시를 기업들은 알지 못하기 때문에 그런 것들을 조금 구체적으로 제공해주면 이제 개발하고 구현하는 데 도움이 될 것 같다라는 이야기들을 이제 해주셨습니다. 마지막 C 중학교인데요. 앞에 두 학교가 이제 초등학교에서 이루어진 실증 활동이었고 세 번째는 이제 중학교에서 1학년 60명을 대상으로 해서 미술 수업 시간에 증강현실을 활용한 작가 카드를 제작하는 그런 활동을 학생들이 직접 진행을 해보았습니다. 교실에서 AR 속에 이제 고흐 작품을 직접 학생들이 만든 걸 전시를 하고 핸드폰을 가지고 바로 AR로 구현을 하는 그런 과정을 통해서 이제 작품 설명과 감상까지 쭉 진행을 해주셨습니다. Also, the students explained their work and they appreciated the work. 네, 이거는 이제 학생들이 만든 작가 카드를 가지고 This is 어떤 the 식으로 artist 만들었냐면 card 이런 created by 프로토타입을 students. 만들어 They 주신 use 이 a 플랫폼을 활용을 prototype 해서 provided by 학생들이 the 기기를 platform, 사용을 해가지고 and they use AR machines and 콘텐츠를 computers 개발을 하는 to 과정을 develop 했고 the AR 중학생 content. 수준이어서 It was a 생각보다 middle 그렇게 아주 school, 어려움을 so 표하지 않고 학생들이 they 좀 didn't 잘 feel the 진행을 한 difficulty 결과로 in 나왔었습니다. 이런 creating the 식으로 artist 영상을 card. 돌려가면서 개발한 거를 핸드폰으로 찍어서 And AR로 they 보여주는 scan 수업으로 이제 진행이 되었습니다. their creation and showed it in AR 네, environment. 학생 반응 같은 경우에는 사실 제가 계속 어려웠던 점 위주로 말씀을 드리고 있는데 앞으로 개발이 And the 되어야 weeks 하니까 focused 여기서도 on the 마찬가지로 pain points to 인터넷 make a further 속도에서의 좀 improvement. 불편함을 많이 So 좀 again, 호소를 the 했고요. internet 아직 speed 그런 was a pain 교수학습적인 point of 것들을 메타버스로 students, 진행하기에는 and 학교 환경이 also 완벽하게 the 갖춰지지 school 않았기 때문에 environment was 벌어지는 not 일이라고 생각을 optimal 하고 for 그리고 metaverse. 이제 중학생 같은 경우에 조작이 조금 더 These middle school 어려운 그런 students, 플랫폼이 그 개발이 되어서 조작에 so 익숙해지는데 hoped 시간이 좀 for 걸렸다는 more 의견들이 the complex 있었습니다. technique, 그리고 이제 기업의 반응에서는 이제 그쪽과 was a 관련한 time, 미래 메타버스를 taken 교육용으로 to 개발을 learn 하고 this 싶은데 complex 설계 technique 지침들이 좀 for middle 구체적으로 school 나와서 개발 students 방향을 and companies 파악하면서 and the teachers 이해할 수 있어서 좋았다라는 responded that 이야기들을 it 조금 was good 해주셨습니다. to understand the learning 네, 저희의 environment, the 정리를 design 해보면 저희 principle, 연구는 이제 메타버스 and 기반 they 미래 said 교육 that 학습 it was 환경 very 설계 helpful 연구로 in 이제 designing 교육용 the 메타버스를 learner-based 앞으로 curriculum. 개발할 기업들에게 학교 학습 And in 환경 설계적인 concluding, 측면에서의 좀 this 가이드라인을 study 제공을 was 해드리고 very 그리고 학교 effective 현장 같은 in 경우에는 providing 학교 the 현장의 좀 guideline 교육적인 to 효과 그리고 학습 companies 효과를 that 높일 수 were 있는 developing 교수학습 the 설계에 대한 education 가이드라인을 purpose, the 제공하는 것이 metaverse, 저희 and 연구의 이제 also 목표이자 the study 결론이었습니다. was 연구를 meaningful 마무리하면서 in that 제언드리고 we could 싶은 provide the 그 부분은 guideline 학교 현장을 지원하는 for 메타버스 플랫폼 개발을 education in 위해서는 order 사실 to 학교에서 enhance 자체적으로 the 플랫폼을 learning's 개발하기는 어렵기 outcome. 때문에 It is hard 민간의 for schools 협력이 to 조금 develop 긴밀하게 a 필요하다는 metaverse 점과 platform, 학생들이 so 안전한 it 공간에서 needs a close 외부의 cooperation 조금 위험한 between 요소에 많이 schools 노출되지 and the 않으면서도 private 풍부한 sector, 학습을 경험할 수 and 있는 we 플랫폼이 앞으로 need 개발이 a 되기를 platform 바란다는 that 점 will enable 그리고 메타버스 students 활용 to 교육에 대해서 이제 그것을 experience a 가르치실 rich 선생님들의 environment 이제 and 교수자들의 in a 역량을 safe 개발할 수 way. 있는 Also, 프로그램과 that we 제도적인 need the 그런 뒷받침이 좀 programs and the 필요하다는 support 그런 내용으로 to build 제언을 the 드리면서 capacity 저희 of 메타버스 기반 미래 교육 teachers 학습 환경 about 설계 how to 연구의 발표를 utilize the 마치겠습니다. metaverse. That's 고맙습니다. it. Thank you very much for your attention. 네, 다시 한번 발표 감사드립니다. Thank you very 앞으로 much 우리가 for the 나아가야 presentation. 할 미래 교육을 그려보고 So we 메타버스 could 기반 envision 기업과 the 교사가 future 함께한 실증을 통해 education, and 메타버스의 these 다양한 미래 pilot 교육 지원 programs 가능성에 were 대해서 very 엿볼 수 있었던 effective 발표였습니다. in 이제 세 번째 exploring 발표를 the 시작하도록 possibility of a 하겠습니다. metaverse. 세 번째 발표는 It's KERIS time for the third 조규복 presentation of the 책임연구원님께서 session. 사이버스 활용 It will 사례를 be 주제로 delivered by 발표해 주시겠습니다. 조규복 of 큰 박수로 KERIS 맞아주시길 부탁드립니다. on the title of 네, Metaverse 반갑습니다. Class. Please welcome him with a big hand. Nice to meet you. 한국교육학술정보원의 조규복입니다. I am 조규복 of 메타버스 KERIS. 수업에 대해서 약 14분 정도 So I will spend about 40 minutes on metaverse class. 사이버스라고 여기 적혀 있는데 Here you see the word 사이버스가 cyberse. 어떤 두 가지 말을 합친 말이거든요. Cyberse is a combination of 건지 two 아실까요? words. Can you guess which are the two words 제가 뭐 that are 쿠폰 combined 있으면 드리는 게 here? 없어가지고 So I would like to give you some 한번 coupon 생각해 or 보시고요. 사이버 불링하고 price? 메타버스의 합친 말입니다. yeah, 다시 cyberse 말해서 is a combination 메타버스를 of 활용해서 cyber and 사이버 폭력 metaverse. 예방 교육을 So this 하는 means 웹 콘텐츠라고 할 수 it 있겠습니다. refers to web 그리고 content 저는 of 이게 하나 utilizing 연구로서 지금 metaverse 발표하는 게 아니라 in order 이게 to 하나의 provide 사업으로서 다시 말해서 the 콘텐츠를 anti-cyber 개발하고 bullying 적용하고 education. 확산하는 그런 일련의 과정 속에서 이루어지는 그 중간에 이렇게 발표를 하는 것입니다.
2020년에 In 연구 2020, 보고서가 일단 나왔고요. the research 그때는 report 반드시 was 메타버스는 아니었어요. 이게 실감형 published, 콘텐츠로 사이버 폭력을 예방 교육하는 그런 취지로 보고서가 and 나왔습니다. that it was 그리고 based 작년에 on 프로토타입이 the experience 개발되었습니다. type education 그리고 올해 to 그것이 prevent 시범 적용을 했죠. cyber 약 bullying. 2만 명, And 165개교, recently, 2만 명의 about 학생들이 참여했습니다. 20,000 students participated in our 그 보고서가 이제 project. 보고서는 아니지만은 결과를 잠깐 소개를 So 하겠습니다. let me share with you the 그리고 result 이제 of 내년에는 this 뭐 어떻게 되는 project 거냐? and 내년에는 what will happen 전국의 next 모든 year. 초, 중, Next 고등학생이 year, 언제라도 all the students 들어와서 of 활용할 수 schools 있게끔 하는 nationwide 상용화 will be 체제를 able to use 내년 this 하반기에 service. 갖추도록 So this service will be commercialized 지금도 사실은 in the second 들어오면은 half of 여러분들도 the year. 체험하실 수가 있습니다. And even now, you can visit 그러면은 this 발표를 시작하겠습니다. site to experience. Then let me start my presentation. 시간이 한정돼 있어서 Due to time 중간중간 constraint, I 불필요한 will 것들은 skip 넘어가면서 하겠습니다. some of the slides. 저의 발표는 5가지로 구성됩니다. So in my presentation, 핵심은 there 3번, are 4번, 5 5번입니다. topics. 3번, 4번, 5번만 And 하면은 the topic 6분 3, 정도면 될 것 4, and 같아서 5 1번, 2번도 더 are 추가를 the 했습니다. 근데 key parts. 1번, 2번도 포함해서 So I think I 14분 can 안에 only 발표하도록 spend 하겠습니다. 6 minutes 사이버스의 웹 to 주소는 cover the topics 3 to 5. So I will spend 지금 more 접속하셔도 time to 모바일, cover PC 어디에서나 the 접속 topics 1 가능하시고 and 2 아이디 패스워드도 to 바로 생성 가능합니다. 아주 간단하게 되어 use 있습니다. up my 최소한의 allocated time. 개인정보는 거의 And 아예 you 받지도 can 않고 visit this 바로 쓸 수 website 있게끔 되어 address 있습니다. www.cybers.kr. 사이버스가 있고 사이버스 1도 있습니다. And 이거는 캐릭터입니다. 이 세 you see 마리의 알파카는 the 사이버스의 characters. 안에 나오는 These are 안에 알파카라는 게 alpacas. 나오는데요. These are the 얘 이름은 characters 이제 representing 세 cybers. 마리라고 합니다. 우리 사이 좋아. So their names are 우리 사이 and 바로 조아. 사이버스 수업에 대해서 얘기하기보다는 So 잠깐 rather than 메타버스하고 교육에 getting 대해서 down 언급을 to 하고 넘어가는 cybers 게 좋을 것 같아서 이렇게 정리해 보았습니다. 여러 교수님들과 class, 전문가분들이 I think 오늘 it's 점심부터 good to 계속 얘기했기 때문에 address the concept 중복되는 of 것은 빼고 metaverse and 최대한 education. 간결하게 I'll try to be 바로 brief 넘어가겠습니다. in 크게 providing the 이 definitions for 메타버스도 metaverse and 역시 education. 디지털적인 특성이 있는 게 아닌가. The metaverse is 말해서 also 디지털 digital 메타버스를 같이 생각해야 되는 게 technology. 아닌가. So metaverse and the 디지털도 digital 메타버스도 각각의 특성이 있죠. should be considered 그것이 이제 together. And 기본적인 특성이 metaverse 있고 and 그 digital 특성들은 여기 써 technologies 있는데 have their 이것은 own 반드시 나쁘다 좋다의 features. 그런 개념이 아니라 And this- 자체가 특성입니다. 이런 Their 것들이 features 특성이 we cannot 이제 judge whether 우리들한테 they are good or not. 나쁘게 영향을 미치기도 하고 But 좋게 those 영향을 미치기도 features 하고 might 교육적으로 좋은 affect us 교육적으로도 안 좋은 positively and also 예를 들어서 몰입과 negatively. 중독 뭐 예를 들어서 이렇게 볼 수도 You see, 있겠죠. there are two 다양한 sides of a 순기능과 역기능이 coin. 있는 거죠. You see that 이걸 고려를 해서 cyber 메타버스 and the digital 교육과 technology and 수업을 the 해야 되지 metaverse 않을까. technology have pros and cons, 좀 like 틀렸는데요. 따라서 the addiction and 메타버스며 게임이며 immersion. 뭐 SNS며 디지털 온라인이 있는데 이거를 왼쪽에 있는 것처럼 따로따로 나눠서 볼 게 아니라 you see the 메타버스를 metaverse, VR, AR, 한다면은 메타버스 활용 social 수업이나 network 교육을 and 한다면은 이거 다 online 같이 디지털과 온라인부터 platform, 시작해가지고 they 함께 고려를 해야 shouldn't 되지 be 않을까. 뭐 considered 당연한 separately. Rather, they should 예, be 그래서 considered 사이버스 수업도 저희가 검토를 holistically. 해봤는데 And 이 두 가지 보고서가 제가 보기에는 가장 these are 선생님이라든가 the two reports 관계자분들한테 청구가 되지 않을까 which 싶습니다. will provide a very 개인적으로는 good 왼쪽이 reference 저한테는 더 많이 for 청구가 되었습니다. the 왼쪽은 부산 teachers 교육청에서 and the 제작한 experts. 보고서입니다. And personally, 다운로드 받으려면 찾기가 어려워요. this 그래서 report 잘 on 찾으시면 the 볼수 left 있습니다. side 무료로 다운로드 was 가능합니다. more useful to me. 왼쪽 You 보고서를 can 한번 나중에 꼭 한번 search 보시고요. this report 이 중에 on the 내용 website 일부만 and 추리면 download 이런 it. 것들이 적혀 If I 있었습니다. summarize the content 사이버스 of 수업 the 사례가 어떤 것들이 reports, 있느냐 실제 여러 가지 수업 they 사례들을 include 검토해 the 보았더니 different cases 상호작용이 of 좋아지더라. cyber 실제감이 class, 높아지더라. 과제 이런 and they 프로젝트 include 수업이 가능하더라. increased sense of 공간 속에서 뭔가 presence 만들면서 재밌더라. and also 가상적인 the 체험이 increased 가능하더라. 이런 fun 것들이 이제 언급되었죠. in making some 그리고 works. 확장이라는 말이 계속 나왔어요. 확장, And 뭔가 확장할 수 also 있다. the 그런 얘기들이 scalability, the 나왔고요. word scalability was mentioned several 그리고 이제 times in the 요거를 제가 report. 조금 더 이제 더 살을 붙인 말인데요. 이 자아의 확장, 세계의 확장, And 경험의 확장을 제가 다른 말로 extension of 이렇게 self 표현하고 있습니다. and extension of the word 되고 싶은 나가 될 수 are 있는 the 살 수 있는 곳, strengths of 살고 싶은 곳, cyber's class. 되고 싶은 나, 살고 싶은 곳, 그리고 하고 싶은 곳. So 되고 you 싶은 can 나, be 살고 싶은 곳, whoever you 하고 want, 싶은 곳. 이 and 세 you can 가지가 다 be wherever 충족될 수 you want, 있는 and you 그야말로 can do 디지털의 whatever you 끝판왕 want. 같은 곳이 So 메타버스가 these 아닌가. can be done on 디지털의 the 궁극적인 metaverse. 디지털의 그 끝판왕 And I 같은 think
that these are the ultimate functions that cyber or the digital space can provide.
So you can 충족될 수 live 있는 그런 wherever you want and you 어떻게 can do 보면 whatever you want. 상당히 그 매력적인 This is 위험한 really 공간이죠. attractive characteristic of 이 the 매력적이고 digital 위험한 space. 메타버스 이걸 활용해가지고 다양한 것들이 가능하다는 I think 것입니다. that you can utilize 국가 교육, metaverse to 인성교육, do different 역량 교육, tasks, 교육이 가능하다고 including 아까 그 부산 the 교육청 보고서에 curriculum 나와 있습니다. education and character education and competence 그래서 education, 뭐 according 이런 to 연구들이 있다는 거 잠깐 the 얹어드리고 이제 report 그러면 사이버스로 issued by the 들어가겠습니다. Busan 네, Education 사이버스는 Office. 아까 말씀드린 대로 Then 사이버 let me, 불링과 메타버스를 합친 말. 그리고 사이버스에 talk about 이렇게 들어가시면은 Cyberse is the 사이버스.kr term 치서 들어가면 that 바로 이게 보입니다. combined 그러면은 초등과 metaverse 중등을 and 누르시고 바로 cyber, 가입을 하시면 가입이 and 되시고 you 이제 can sign 들어갈 수 up 있는데 크게 두 by 가지로 보면 visiting the 됩니다. website. 먼저 사이버 폭력에 대한 개념을 이렇게 드릴 And 식으로 이렇게 체험하는 곳이 한 10분 정도 할 수 있게끔 you 나오고요. can 그 다음에가 experience 이제 로비로 딱 들어가게 됩니다. drill or 로비로 들어가게 orientation for 되면은 about 10 왼쪽에 문이 minutes 4개, 오른쪽에 문이 on 4개가 the 나와요. concept of 각각의 문은 총 8개의 문은 the 각각의 미션이 cyberbullying, 할 수 있는 and 세상으로 연결됩니다. you can after 그러니까 that 사이버 폭력 예방이라고 you 할 can 때 enter 보통 이제 into 이런 지식도 많이 different 필요하거든요. one of the different 사이버 doors 폭력의 심각성, 그리고 사이버 폭력이 and 뭔지, seriousity, 이것도 사이버 폭력이네. seriousness of 이런 것들이 포함한 것이 cyberbullying 이제 인지적인 것이죠. and types 그런 of 것을 그 로비 들어오기 전에 흥미롭게 those 동영상 포함해가지고 concepts 알파카가 can be 나옵니다. learned 그래서 마치고 through 그 다음에 the 이제 로비로 들어가서 alpaca 8가지 체험을 하면서 characters, 그 and 이렇게 when 그 you 역량이랄까요? come to the 그냥 lobby, 단순히 지식이 아니라 you 체험식으로 have 공간 속에서 different kinds of 아바타들과 experiences 서로 접촉하면서 미션을 interacting 수행하면서 with 같이 친구들하고 같이 other 그렇게 하면서 avatars 8가지 역량을 느끼면서 사이버 폭력에 대해서 또 and 민감성이라든가 이제 그런 역량이 높아지는 and 그런 improving 구조입니다. your knowledge or the 이게 competencies 이제 아바타죠. related to cyberbullying. 예, 아까 말씀드린 대로 These 처음에 are the 들어가면은 이 6가지 avatars. 유형, 학교 폭력 유형과 이 When you 나오고 visit the 그리고 site, 이제 you can 그 find 기본적인 지식, 6 이 kinds of 퀴즈식으로 이제 해결이 끝나면은 the 8개의 이제 문이 orientation 열리면서 steps, and 선택할 수 after 있게 that, 됩니다. then you can select one of 이게 이제 그 the 개념이죠. 7 이렇게 보면 재미없어 doors. 보이죠. 재미없어 보이는데 And 실제로 this 들어가 looks 보시면은 quite boring, but 이런 영상들이 다 when you 있습니다. visit 짧은 the 영상이에요. website, 이 짧은 영상이 이렇게 있어서 and you can 각각에 find 대해서 사이버 these, 폭력에 대해서 소개를 videos, 해주는 short videos 영상들인데 이 영상 하나하나가 저희들이 그냥 만든 게 아니라 Cyberse class, 선생님들이 손땀을 이렇게 머리를 these 맞대고 videos were not developed by us, but rather they were 바쁘신 developed 와중에 by 만들었기 때문에 the 한번 elementary 가서 or 보시면은 middle 약간 school 투박한데 teachers. 괜찮네 그런 So 느낌 딱 they 드는 look a bit 영상들입니다. 짧아요. blunt or 짧은데 딱 괜찮네 그런 느낌이 드는 상당히 투박해요. 근데 투박한데 짧고 괜찮아요. crude, 케리스 but 유튜브 채널에 they are 가면 quite 있습니다. effective. 케리스 And 유튜브 채널 you can 홍보하겠습니다. find them on the KERIS 그래서 YouTube 아까 말씀드린 channel. 8가지 문이 열린다고 그랬잖아요. Yes, I told you 8가지 that 문은 there are 각각의 8가지 8 역량을 이제 doors, 의미합니다. each door 상당히 과학적으로 representing 만들었죠. the different 이게 로비입니다. 이 로비에 competencies. 이 강당 같은 This is 로비가 the 있습니다. lobby. 여기 This 같은 is like 공간이죠. 이런 공간이 a 있는 거예요. big 여기 문이 있잖아요. auditorium, 이렇게 and you can 문 find 4개 있죠. different 그렇죠. 여기 doors. 4개네요. There are 4 여기 doors 4개 here. 각각의 이제 4개의 And 미션이 each 있고 door, 오른쪽에 4개의 문이 여기 있어요. So if you 여기도 enter 4개의 미션이 into 열리는 each 겁니다. door, then you 선택해서 will 들어가는 거예요. face 각각의 different 문에는 missions. 어떤 역량을 높이는지 그리고 And 그 each door 미션 shows 타이틀이 the 위에 있습니다. labeled what competency 그래서 여기는 이제 the 명함을 만드는 learner 거예요. will 이거 제 learn. 아바타죠. 저랑 닮았죠. And this is my 들어가서 자기의 avatar. 이제 He looks like me, right? 자존감이랄까요? 그걸 이제 높이는 And 그런 체험을 할 수 있는 Then 곳이고 here you can 요거는 improve 이제 your self-respect. 방관하지 않는다 그래서 And 이 아바타들이 다 뭔가 사이버 폭력적으로 문제가 있는 애들이에요. 피해를 these 입었거나 avatars 다가가면은요 are 얘가 막 고민을 either 얘기해요. the 짜증나 죽겠어 뭐 victims 이것 or 때문에 the 자기가 어떻게 해야 offenders. 되지? So when you 철수 때문에 approach 힘들어 them, 죽겠어. then 그러면 they will 이제 걔가 그래? tell you 그러면서 이제 what 만나러 가고 kinds of 이제 그걸 problems 해결하거나 they 이렇게 한번 experienced, 해봐. 아니면 and you 이렇게 can 해야 되는 건가? suggest 이렇게 some 퀴즈식으로 solutions 답하는 or 그런 구조. proposals to 이게 the 하나하나가 avatar. 그냥 저희들이 그냥 한 게 아니라 And 선생님들이 만든 거예요. These were 선생님들이 developed by the 이렇게 teachers, 손땀 not by 들여서 us. 만들어서 Teachers 보시면은 put lots of thought and time to 세련되게 develop 좀 다듬어서 내년에 these 나오도록 할 겁니다. content. 이런 And the next 투박하지만은 year they 약간 will be 뭐랄까요 현실적인 refined, 그런 but 뭐랄까요 they 내용들 look a bit 때문에 quite 초등학교, 중학교, 고등학교들이 rudimentary, but 상당히 이거에 대해서 so 리얼한 they are 뭐랄까 quite 현실감을 high quality, 느끼고 and so 유치하지 therefore the 않고 users 약간 여러 가지 find 기술적으로 them 부족한 점이 very 있음에도 불구하고 effective, 내용들이 너무 and 이렇게 they can emphasize with 저희가 그래도 the conversation or the dialogue 만족도를 that 보였던 것 같습니다. appear on the content.
이런 게 And the 직접 이거 users 아바타들이 showed 이제 very high level of 거기에 설정되어 있는 satisfaction. 아바타죠. 그래서 And 이 돋보기가 these 보이는데 are 돋보기 the 누르면은 걔가 나한테 avatars. 이제 얘기를 하는 And 거예요. when you 그러면 이제 그 고민을 내가 click 해결해 준다거나 the 그 고민을 해결하기 위한 방법이 뭘까 하고 선택을 하거나 뭐 이런 식으로 구조가 돼 있죠.
그래가지고 이 제한 시간이 that this 10분이거든요. avatar will 10분 talk to 안에 you, 이걸 and 빨리빨리 there 몇 is 개를 몇 already 명이 고민을 들어주고 해결해 주느냐에 limited time, 따라서 점수가 and 높아지고 점수가 you will 높아지면 get 아이템이 higher 달라지고 points 아이템이 달라지면 when you 모자가 생긴다거나 날개가 solve 생긴다거나 the 이렇게 되는 problems 거죠. of more 네, 그리고 avatars, 랭킹판이 and 있어서 you can 자기 also get different 랭킹판에 items 점수가 나오는 based 겁니다. on the points you 하나 볼까요? collect. And you can 자, also 갔어요. 딱 갔는데 find 이제 the 거기에 이제 아바타 ranking. 고민이 있는 애예요. And you see 나래가 there 이제 is 그 an 아바타의 가상의 Nare. 아바타죠. This is the 저기 사실 고민이 character 하나 있어서 who is 그러는데 제가 who has a problem, 무슨 and 일인가요? Nare 이거 제가 says that 입력하는 I 게 아니라 have a 자동으로 나오는 problem. 겁니다. 무슨 and 일인가요? 내가 then 도와줄게요. This 그랬더니 나래가 next 사실 answer 우리랑 will 싸운 come out, 뒤 누리 come out SNS 프로필 automatically. 상태 메시지의 Then 승글이 what is 마치 that? 나한테 시비 거는 I 듯한 will 말을 help 적어놓은 you. 것 같은데 Well, 여기 the 봐요. 야 보세요. Nuri's 누가 봐도 SNS 지금 상황에서 profile, 나한테 there 누리라고 is some 쓰면 아닌가요? message 진정하세요. in 내가 the 누리랑 만나서 profile 이야기해볼게요. 네, 어떤 window, 오해가 then 있는지 it's like 중재 that it 부탁드립니다. is 이게 바로 aimed 그거죠. at me. 방관자가 아니라 방어자가 Compound, 되는 I will 약간 talk 그런 to 중재를 할 수 Nuri. 있는 So 가능성이죠. this is 그래서 an 이제 누리를 찾아가는 experience 거예요. that 그러면 you can 쭉 become 아바타들이 있어요. a 그러면 얘를 찾기가 좀 mediator 가까이 가야지 그 to 머리 위에 solve 글자가 보이거든요. misunderstanding 그럼 찾는 between 거예요. 가가지고 Nare 이제 and 누리를 찾았어요. Nuri, and 누리를 you 찾는 거죠. will 누리가 딱 써 있어요. find, 이제 누리가 you will look for 누리의 Nuri 그 돋보기를 by 누르면 looking 누리가 at 말해요. the 누구시죠? names 그러면 제가 that 안녕하세요. 저 appear 나래 above the 친구인데요. heads of SNS each 프로필에 올라온 character 보고 걔가 of 오해한 것 avatar, 같아요. 중재해 and 드리려고요. you will 네, talk 무슨 to 말씀이신지 Nuri, 이렇게 and I would 해가지고 like to 이제 그 help 그러면 이제 누리가 보여주는 거예요. address 봐라, it 나 이렇게 or 했다. 나 내 잘못 아니다. solving the 보여주는 거예요. 근데 misunderstanding 그거서 between 이 you 중에서 그러면은 and 어떤 것이 Nare. 잘못됐냐고 하는 게 Then 선택을 해야 되는 거예요. you have 그러면서 to select 이게 오해가 what 될 수 is the 있구나. problem 그러면서 and what is the 이거 cause 오해될 수 for 있는 것도 알고 misunderstanding 중재도 하고 between Nare 그런 and 예. Nuri. So 어때요? by doing 너무 so, the 어려울까요? users 나중에 can 한번 시간 되시면 understand 해보시기 바랍니다. what is the problem and what can cause 지금도 할 수 있고 집에 가시다가 misunderstanding. 심심할 때 사이버스.kr On your way back 이런 게 있는 home, you 겁니다. can also try Cyber's 되게 리얼한 거죠. 예, class, 학생들 눈높이 앞에. and this 그리고 요거 is 이제 really 방탈출 게임 realistic. 같은 것이 있습니다. 그래서 퀴즈가 And this is 있어가지고 like 이제 그걸 room 이제 escape 누르면은 계속 나오는. game. 단순한데 The 방탈출 quiz will 게임이라서 그런지 appear. 애들이 This is like a room escape game, so 이거 이제 그 it's 학습 very 폭력을 popular 폭력을 amongst 안 하겠다는 students, 다짐 문구를 만들고 and 이게 막 the students will 그래서 시장을 하는 declare 거죠. their determination that they will fight 이건 against 이제 감정 조절하는 그 cyberbullying, 트레이닝 드릴 같은 거고요. and this is 그리고 a 이제 training 퀴즈에도 반드시 정답이 없는 것도 teach 있어요. how to 정답이 있는 control 것도 있고 one's 정답이 없는 것도 있고. emotions. 정답이 And 없는 some 것을 quiz 통해가지고 might have 아이들이 fixed 보통 이렇게 answer, and 생각하는구나. others 저희 do 나름대로 not 이렇게 have 축적되어 있는 fixed 데이터를 answer, 바탕으로 and it is 해가지고 open 이걸 누르면은 and 예를 들어서 question. 질문이 So, 이런 거예요. 너 혼자 있을 때 뭐 for 할래? example, 아니면 what do you want to do when you're 어떻게 살고 alone, 싶어? or 친구 없이 how 살기, 핸드폰 없이 살기. 둘 중에 how do you 선택해. want to 정답이 있는 거 live your 아니잖아요. life? And there's no fixed answer to 그때까지 these kinds 답변했던 of 애들이 15%가 questions. 이거였고 Then 15%가 you 85%는 can 이거였는데 find 너는 the 이쪽이구나. what kinds 그러면서 of answers were 반드시 provided 나의 by 생각하고 different 다른 애들이 users 있는 to 거구나. the same 이렇게 되는 question, 거죠. and you can also 시사원이 check 그렇네요. the 2분만 proportion of 써야겠습니다. each 죄송합니다. 이렇게 answer. 방탈출 게임이 있고 이런 이제 And this is 그래서 the room escape 지금까지는 game. 웹주엘이라는 So 언어를 far, 만들었어요. 웹주엘. 약간 투박한 we 뭐랄까요? 그냥 손으로 developed 만들 수 있는 그런 web 언어죠. 근데 여러 가지 duel, 사용성에 문제가 and 많았어요. it has many 사용성에 some 아무래도 problems with 플랫폼 자체가 usability 그냥 손으로 만든 업체가 because 만든 거라서요. 그래서 that was just 지금 made 유니티 기반으로 바꾸려고 by 합니다. 그렇게 하면서 예를 들어서 단적으로 여러 가지 막 specialized 그 뭐랄까요, 뭐 뛰인다거나 So 점프라고 we will 할까요? 뭐 create 여러 가지 것들이 다 해결되더라고요. cybers based on 유니티라고 Unity, 쓰면요. and 교육용으로 쓰면 유니티가 Unity 무료로 된다고 can 해서 provide 이 유니티로 지금 more 플랫폼을 바꿔서 diverse functions, 지금 and we can use 업데이트를 하고 Unity 있습니다. free of charge if it is 직접 used 수업이고요. for educational 이렇게 수업을 purposes. And this is how the 예. classes were 저희들이 carried out. 계속해서 저희 지금 뒤에 직원들이 있는데 3개월 동안 계속 We 모니터링 have 하는 거죠. our staff 아까 in 선생님이 the back, 얘기했는데 맞아요. and we 학교에서 have 지금 monitored for 사이버스를 그렇게 3 months. 한두 학급이 동시에 사용할 때 물론 저희들 서버 부대도 약간 있었을 때도 있지만은 Yes, sometimes 보통 we 하루에 experience 동시 접속자 수가 the 2,000명이 될 server 때도 problem, 있었거든요. and sometimes 동시 접속 2,000명. about 메타버스 한 2,000 2,000명 동시 users 접속도 해도 뭐 있었는데 그럴 때 visited 저 서버도 약간 our 불안정할 때도 있었는데 cybers 학교에서도 simultaneously. 서버가 불안해서 다시 And 말해서 at school, 인터넷이라든가 because 아니면 of the 여러 가지 internet 걸로 connection 학교 안에서도 issue 그게 안 될 경우가 or
the 그래서 궁금한 infrastructure 선생님한테 issue, 여쭤봐요. 선생님 and 학교에서 there's 혹시 they experienced some problems. So I 같이 asked 동시에 유튜브를 써본 적 있나요? teachers, 그때 문제 없었나요? 문제 있었대요. and I asked if there 그렇게 was any 문제가 있는 problem 학교에서는 about 사이버스라든가 메타버스 활용할 때 문제가 있을 수가 30 있다.
visited a YouTube site or they watched a same YouTube video together, and the teacher said that there was a problem, and we asked the different questions in order to find the satisfaction level of the users, and many people said that it was very fun to use cybers, and the students are very good at utilizing cybers and metaverse, and some students jokingly provided 그리고 이제 여러 가지 것들이 있고 이제 의견들이 있었는데 그 중에 인상적인 것들을 추려놨는데 하나하나 다 읽어줄 수 없고요. 인상적인 것만 말씀드리면 그 학생들하고 같이 뭔가를 해봤다. 학생들하고 같이 뭔가를 이렇게 해봤다. 그게 상당히 인상적이었던 것 같더라고요. 학교에서 뭔가 같이 이렇게 해보는 게 별로 없나 봐요. To do something with my friends or classmates. And it seems like it's quite rare for students to do an assignment together with other classmates. And this is one of the comments received from students and for teachers. They also provided their feedback. 이거에 대해서 정보도 숙지할 것들이 많구나. And they realized that they have to make some preparation to provide cyber class. I think that this can be used for the people who try to make metaverse 끝도 없이 계속 올려요. 이거 어떻게 할 수도 없고. Enabled education or metaverse enabled class, and the students keep 이런 거 막잖아요. typing. 그 자기 그 올리라고 했는데 silly 명함이라든가 다짐 올리라고 했는데 이런 걸 올려놓고 이것도 다른 애들 볼 수가 있거든요. 이런 거라든가 이걸 어떻게 해야 되죠? Determination or their statement, then they jokingly post their photo or 이걸 통해 their 가지고 business 저희들이 card. 의도했던 그런 기식뿐만 아니라 여러 가지 그런 태도적인 면도 되지 않았을까. 근데 그럼에도 불구하고 이 흥미와 산만, 몰입과 중독 그런 the pros and cons to cybers, 역기능과 순기능에 대한 것들도 볼 수 있지 including 않았을까. the emergent versus. 근데 이런 것들이 계속 나간다면은 또 더 큰 또 장점과 단점들이 있을 것 같고 이 앞으로는 이제 점점 내년에 상용화 된다는데 거리두기를 시켜야 되나? So we thought about introducing some social distancing or like 1 meter distancing to prevent digital cyber abuse. And this concludes my presentation. And I would like to welcome your comment or question. Thank you. 네, 발표 감사드립니다. Thank you so much for your 메타버스를 presentation. 활용한 학교 폭력 예방 교구로서의 사이버스와 He mentioned 사례를 of the 말씀해 metaverse 주셨습니다. and how it is 메타버스의 used to 장점을 prevent 기반으로 학교 현장에서 cyberbullying. 활용할 수 있는 사이버 폭력 예방을 위한 다양한 콘텐츠를 활용해 주신 것이 It seems like 인상적이었습니다. he 이제 mentioned of different kinds of 질의응답 content that was 세션을 used at school. 진행하려고 하는데요. 잠깐의 장례 정리 후 Now we are 바로 going to 질의응답 have a 시간을 Q&A 가지도록 session. 하겠습니다. So after the setting up the stage. 네, 발표자분들 단상위로 질의응답 시간에 모셔서 질의응답 We're going to have the Q&A sessions with the 3 speakers of the session 3. 네, 이제 저희 세션 3의 질의응답 시간을 가져보려고 하는데요.
현장에 참석해 주신 분들과 And we are going to 유튜브를 통해 take 질문해 주신 questions 분들의 from the floor and from 분들에 the 대하여 YouTube. 질의응답을 가지도록 하겠습니다. 먼저 현장에 참석해 주신 분들의 First, we 질의를 would 받도록 like to 하겠습니다. take 혹시 questions 질의가 from 있으신 the 분은 floor. 손을 들어 So 알려주시면 anyone who has 감사하겠습니다. questions. 다른 분 질의할 분이 없어요? So anyone? 제가 계속해서 Then 미안스럽긴 한데 so I will go first. 기왕 마이크를 줬으니 질문하겠습니다. 임천일 I have a 교수님은 question for Professor Lim. 메타버스를 어떻게 활용해야 될 것인가에 대한 가이드라인을 And 너무도 명료하게 Professor 잘 제시해서 Im provided 질문을 생략하겠습니다. the very excellent presentation on development of the guidelines, so I will skip my question, but I have questions to the two other 한 speakers, 가지 우려 사항에 대해서 문제 and I would like to share with you my concern with you. 이 문제 제기는 케리스가 가지는 This is related to the fundamental problem that KERIS has 미국에서 진보주의, 실용주의 in the U.S. The liberalism 교육이 and also when the liberalism-based education was very popular, 어떤 수업을 현장에 나가서 아이들이 재밌게 and 실행해 students were asked to go out of the class and experience different activities, and that kind of education method was very popular and well received. But the criticism followed, and students went out of the class and had lots of experience, but after 5 or 10 years, nothing was learned by his students. They didn't learn any knowledge, but 경험을 통해서 학습하는 것인데 of course, through experience, students can learn, but this should involve very high level of thinking, and then it can lead to learning effect. And by doing so, students can develop their thinking ability. But using metaverse or the visual aids, students will have fun, and these will stimulate their senses. So they might feel like they have lots of experience, but after a while, they will realize that there's nothing they have learned. And you mentioned of different processes, and people are saying that what kinds of technology and platforms will be used, but there's not much discussion on how what kinds of the areas of the brain of the learners will be stimulated, and what kind of critical thinking will develop in students. So the students experienced and their senses were stimulated. However, these kinds of the processes or education do not stimulate or develop the students' thinking. So like the US experienced 5 or 10 years ago, students had fun, but they didn't learn that much knowledge, and they didn't develop that much thinking ability. And this is the concern raised about the new types of education. So Mr. Joe and Ms. Yu, you too work at KERIS. So I wonder what kinds of solutions or the suggestions you have to this concern. 네, 말씀해 주신 염려나 Thank you very 우려 much 부분들은 for 저희도 충분히 sharing 이제 your 생각을 하고 concern. 있는 바이고, We 다만 also 저희가 give a 메타버스와 lot of 관련된 thought 연구를 to 할 these 때 기존에 issues 있었던 when 모든 we 교육은 conduct 메타버스 our 안에서 진행을 study. 해야 한다라고 So 주장을 하는 we 것은 절대 아닙니다. are not 그러나 arguing 이제 that 방금 얘기해 everything 주신 can be done within 교과의 the 기본이 metaverse. 되는 근본적인 지식 체계나 이런 And 것과 지식 내용과 관련된 underlying 것들은 the 그것이 knowledge 사라지거나 acquiring the 없어지는 것이 아니라 platform 여전히 학교 doesn't 교육 안에서 disappear, 진행이 되어야 and 하고 they should be 그게 교육의 inside the 본질적인 school
system, and I think it is important as a core element of the study, but we are living in the period of digital transformation, so we need to get close to the life of our children, and now they are living in a hybrid world of an online and offline world, and the virtual world and the real world are combined in their livelihood. So we have to think about how digital transformation can be incorporated into the curriculum and the school environment, and I think it has its own values. But we are not arguing that it can replace conventional knowledge and the school system, but we will note your comments and the concern carefully, and we will look into how the students feel and what students experience. There are a lot of research, and we want to provide a design principle. In order to develop the metaverse platform for education purpose, we have to consider a lot of learning environment when we design the metaverse platform, and in learning and teaching, we have to predict the potential problems that can occur in the classroom. That's how we conduct the study. 저도 답변 드리겠습니다. Also, let me answer your question. As you said, 저희 아까 설문조사 결과에 I showed you the result of the survey, and 72% of students said that it was fun, but 깊이 있게 배웠는지 we do not know whether they learned 지상적으로 배웠는지는 알 수가 없는 거거든요. or the higher level of knowledge, and the satisfaction survey was not deep enough, and we did not provide the more in-depth analysis. So our approach is, unlike other speakers, this is not the research project. Of course, we required research, but this is the project to spread and apply the content, and also while spreading the content, we have to check the validity and interaction and immersion, and these are the strengths and positive functions of the metaverse, and we have to maximize those positive functions, and also we try to think about how to minimize the negative impacts. And next year, for more detailed analysis, we will add more questions to understand the feedback of students. By doing so, we can improve the content and functions of our metaverse platform. At the same time, we can maybe improve our way of understanding the satisfaction of users. And by doing so, we will refine our cyberverse before we commercialize it. And I also had a similar concern that you expressed. Thank you so much for your question. Thank you very much for the question and answers. And we are checking the questions on YouTube. And because of a time constraints, we are going to select one question, and that question is directed toward Professor Lim. In metaverse, concept and the practicality of metaverse are different, so it seems like we have to provide metaverse training for teachers. It's a very good question. When we provide training for teachers, I think there must be basic material and or more detailed or higher level materials. I think our guideline is only one of the basic materials,
그래서 그런 분들이 And 강의를 할 때 이런 자료를 가지고 일단 일종의 기초 강의를 하고 So they can use our guideline in providing metaverse-enabled class, and in actually providing the classes, more training might be required for the teachers. Next year, we will conduct large-scale projects, research projects, and metaverse is very important competency of digital literacy. So I think that the education colleges can utilize the guideline as a basic material for training. Thank you so much for your answer. 이상으로 세션 3의 With this, we're going to conclude session 3. Thank you very much for posting your comments and questions online, and thank you for participating in the symposium. So we have a final program of the symposium, which is a general discussion. We are going to have a 5-minute break and resume with a general discussion at 5:05. 다섯 시 4분이네요. 패널분들 좀 앞으로 자리해 주실 수 있을까요? 신 교수님, 안 교수님, 임 교수님 오셨습니다. 김상훈 부장님, 시간이 많이 지연된 만큼 5시 5분에 바로 종합토론 시작하도록 하겠습니다.
혹시 정영식 교수님 계신가요? 여기 마이크에 들리는 곳에 계신지요? 청중분들도 자리를 해주셨으면 좋겠습니다. 우리 약속한 종합토론 시작 시간 5시 5분. 지금부터 심포지엄의 마지막 순서인 종합토론을 진행하겠습니다. 종합토론은 올해 심포지엄의 주제인 교육의 미래 마주하기, 더 나은 내일로 함께에 대한 발표 및 토론과 함께 전체 세션들을 종합적으로 정리하는 시간이 되겠습니다. 이제 이 토론의 좌장을 맡아주신 한국교육학술정보원의 김상훈 부장님께 마이크를 넘기고 진행을 요청하도록 하겠습니다. 김상훈 부장님 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 네, 한국교육학술정보원에서 에듀테크 전략부장을 맡고 있는 김상훈이라고 합니다. 먼저 온라인으로 보시는 분들 많이 좀 놀라셨을 것 같아요. 네, 원래 이 토론의 좌장은 저희 디지털교육정책본부의 장시준 본부장님께서 좀 맡아주시기로 하셨는데, 네, 갑자기 제가 등장해서 좀 놀라셨던 것 같습니다. 네, 오늘 불가피한 일정으로 제가 좀 대체하여 운영을 하게 됐다라는 점을 말씀드리고, 네, 저희 같이 참석해주신 토론자분들 그리고 참석자분들께 미리 좀 양해의 말씀 부탁드리겠습니다. 오늘 2022년 케리스 심포지엄 글로벌네트워킹 위크 지난 11월 29일 엊그제부터 오늘까지 3일간 교육의 디지털 전환, 미래 교육을 둘러싼 다양한 논의들과 담론들이 형성되었는데요. 드디어 3일간의 대장정을 마치고 마무리하는 시간이 왔습니다. 오늘 이 시간은 지난 3일 동안 있었던 이야기들을 이야기하고 정리하고 연구 성과를 현실화하기 위한 제언을 듣는 시간으로 좀 구성해 볼까 하는데요. 오늘 기조 강연을 시작으로 오후에 2개 트랙, 3개 세션, 총 6개 세션이 진행되었습니다. 2개 트랙이 동시에 이루어지다 보니 어쩔 수 없이 한 트랙을 선택해서 들어야 될만 해서 나머지 세션에 대해서는 이제 아마 내용 파악이 어려우셨을 것 같은데요. 오늘 그 내용들을 전체적으로 압축하는 시간도 이 세션에서 가지도록 하겠습니다. 오늘 그래서 각 세션에서 발표를 맡아주셨던 우리 발표자분들을 모시고 이 시간을 진행하게 되었는데요. 제가 한 분씩 마이크를 넘겨드리면 한 3, 4분여간 세션별로 주요 내용과 발표하신 연구 그리고 성과를 현실화시키기 위한 정책이라든지 지원 그리고 제도, 후속 연구 등에 대한 좀 열린 제언들을 좀 해주시면 감사하겠습니다. 제가 생각하실 시간을 조금 드리기 위해서 앞선 이틀간의 행사의 내용과 오전의 기조 강연의 내용에 대해서 간략히 설명드리도록 하겠습니다. 1일차와 2일차는 글로벌 네트워킹 위크가 개최되었는데요. 거시적인 관점에서 글로벌적 관점에서 미래 교육으로 나아가기 위한 정책과 디지털 기술을 활용한 학생의 미래 역량 개발 지원 사례들을 공유하는 시간이었습니다. 세 번째 날 오늘은 한국교육학술정보원이 올 한 해 추진해온 연구 및 사업 성과를 바탕으로 교육의 디지털 전환, 디지털 인재 양성에 대한 논의들을 이어가는데요. 기조 강연은 해츠키 아리엘리 회장 그리고 김상균 경희대 교수님께서 미래 교육 디지털 전환 그리고 메타버스 시대의 새로운 학교라는 주제로 강연을 해주셨습니다. 두 기조 강연은 학생 모두를 위한 맞춤형 교육으로 나아가기 위한 인사이트를 줬다라고 할 수 있는데요. 미래 사회 변화와 미래 역량 습득을 위해서는 현재의 학교 교육 방식에는 한계가 있다는 점을 공통적으로 지적해 주셨고 학교의 교사와 교육 환경 그리고 교수 학습이 총체적으로 함께 한 방향을 바라보면서 변화가 필요하다라는 방향을 제시해 주셨습니다. 네, 이제 오후 세션으로 넘어가겠는데요. 마이크를 한번 넘겨보도록 하겠습니다. 첫 번째 세션
맡아주셨던 바로 제 옆에 앉아 계시는 신승기 교수님부터 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. 예, 3일간의 이 케리스 심포지엄 및 글로벌네트워킹 위크의 마지막에 처음에 이렇게 토론을 맡게 되어서 무척 큰 영광이라고 생각합니다. 제가 오늘 발표드리고 또 공유해드린 내용은 학교 단위에서 실시되었던 디지털 전환에 대한 실태 조사 그리고 이와 관련된 활용 모델에 대한 내용을 말씀을 드렸습니다. 지난 3년간에 우리는 코로나 시기를 겪으면서 원격 교육이 이제 활성화가 되었고 이를 지원하기 위한 국가적인 지원, 또 시도교육청 단위에서의 정책 추진, 또 단위 학교에서의 교육 활동들이 유기적으로 운영이 되었던 것 같습니다. 이와 관련해서 지난 3년 동안에 단위 학교로 보급이 된 디지털 기기들의 현황을 파악하고 그 현황들에서 나타나는 특징들을 모델화해서 어떤 방향성을 제시한다기보다는 앞으로 이제 단위 학교에서 운영하게 되는 디지털 기기를 활용하고 에듀테크를 또 수업에서 효과적으로 사용하기 위한 그동안의 현황들을 바탕으로 어떤 이런 방향 여러 가지의 안을 드리는 형태의 연구로서 말씀을 드렸습니다. 말씀드렸던 내용 중에 일단 우리가 이제 디지털 전환, 우리가 사회적으로 디지털 대전환 시기에 디지털 전환에 대해서 하드웨어에 우리가 중점적으로 이야기를 해왔던 것 같습니다. 근데 이제는 이미 많은 학교에 최근 3년에 걸쳐서 휴대용 장비라든지 또 학습용 기기들이 많이 보급이 되었습니다. 이것들을 활용해서 수업에서 적극적으로 활용하고 또 학생들이 실제적인 문제 해결력을 기를 수 있는 학습자 중심의 활동에 초점을 맞출 필요가 있겠다, 이런 제언을 드립니다. 그래서 그동안 우리가 교육 현장에서 해왔던 디지털 교과서라든지 앞으로 그러한 디지털 기기를 활용하는 콘텐츠에 대한 개발과 활용, 그리고 이걸 잘 활용할 수 있게끔 하는 아까 임철일 교수님께서도 이전 세션에서 말씀해 주셨던 교사 연수라든지 이러한 부분에도 우리가 연계해서 실질적인 이제 내실을 갖추기 시작해야 되지 않을까, 이런 말씀도 드려보겠습니다. 시기적으로 올해는 새로운 또 국가 수준 교육 과정이 발표가 되고 또 국가 수준 교육 과정의 총론에서 기존의 3RS라고 할 수 있는 언어와 수리 소양에 더불어서 디지털 소양이 추가가 되었습니다. 그런 디지털 소양을 학습자 중심으로 기를 수 있는 방향성을 우리 디지털 기기를 활용하는 하드웨어적 접근뿐만이 아니라 소프트웨어적인 접근이 필요하겠다라는 말씀드리고요. 저희들이 연구를 진행하면서 파악했던 것 중에 하나가 이 디지털 기기를 보급하는 시도교육청에서의 어떤 현황이나 어떤 정책적인 추진이 특정 부서나 어떤 담당자가 있는 것이 아니라 많은 분들이 서로 유기적으로 연결되어서 발표되는 운영이 되는 것을 보았습니다. 일단은 현황을 알아야 앞으로의 추진 방향을 세울 수 있을 것 같습니다. 그런 현황을 잘 파악할 수 있게끔 하는 또 연결 고리의 또 고민들도 필요할 것 같습니다. 아울러서 저희들이 현장 교사 그리고 시도교육청에 담당하시는 장학사님들과 이렇게 소통하면서 알게 된 것 중에 하나가 새로운 장비들에 대한 보급도 많이 이루어졌지만 이미 단위 학교에 보급된 장비들을 그냥 이렇게 두는 것이 아니라 함께 잘 활용해서 교육이 잘 이루어지게끔 하는 고민도 필요하다라는 의견들이 눈에 띄었던 것 같습니다. 이제 그러한 부분에 대해서 우리가 디지털 기기에 대한 인식 그리고 보급 또 활용에 대한 것들도 함께 고민해 볼 필요가 있지 않을까, 이런 제언과 또 아까 말씀드렸던 발표를 요약해서 말씀을 드렸습니다. 예, 이상입니다. 예, 전주교대 정례식입니다. 두 번째 세션에서는 교육격차 해소를 위한 디지털 기술 적용 방안 발표가 있었는데요. 그동안에 이제 교육격차의 그 원인들을 분석하고 그 원인 속에서 해소했던 여러 가지 방안들을 전체적으로 검토를 하면서 기존의 대면 중심의 교육격차 해소 방안 중에서 어렵거나 못했거나 또는 문제점이 있었던 부분들을
에드테크를 통해서 디지털 기술을 통해서 해결할 수 있는 방안이 무엇일까를 연구진 차원에서 타당성과 시급성을 기준으로 로드맵을 만들고 있습니다. 우리 케리스에서는 저희는 연구진 차원에서 접근을 했습니다만 이런 것들 중에 저희가 제안한 로드맵 중에서 정말 시급하다고 생각하고 정책적 타당성이 있다면 그 중에 단 일부라도 시행을 했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그러기 위해서는 여러 가지 예산이나 후속 조치가 필요할 것으로 보입니다. 두 번째로는 에듀테크 기반 학생 정서 지원 모델인데요. 과연 학생들의 정서를 에듀테크를 통해서 디지털 기술을 통해서 해결할 수 있는가에 대한 의문은 그동안 많은 교육학자들에게 있어 왔습니다. 그러나 코로나로 인해서 어쩔 수 없이 원격 수업으로 할 수밖에 없는 그런 상황에서의 우리 아이들의 정서적 지원은 정말 중요한 모든 학습의 시작이 바로 학습 동기에서 이루어지는데 그것이 흔들려지는 순간 그 이후의 학습은 사실상 불가능한 상태인데 이에 대한 지원 방안이 그동안 없었습니다. 그러나 이번 연구를 통해서 아직 처음이지만 그런 것을 준비하시는 계기가 되었다라고 생각하고요. 오늘 질문 시간에도 말씀드렸지만 에듀테크가 모든 것을 해결할 수 없습니다. 그러나 에듀테크가 그동안에 대면을 통해서만 했을 때 해결하지 못한 그러한 방안들을 새로운 방안들을 제시하는 건 분명합니다. 이것이 교육적으로 또 학생들의 어떤 정서나 어떤 교육적 효과로 이어질 수 있도록 케리스나 우리 연구진들이 다 같이 참여를 해서 이에 대한 후속 조치가 마련될 필요가 있겠습니다. 특히 에듀테크 기반 학생 정서 지원 사업 이 연구 같은 게 이제 시작하는 첫 연구라고 저는 봅니다. 그래서 계속해서 후속 연구가 이어짐으로써 우리가 우려하는 학생들의 정서를 기계, AI, 디지털 기술에 맡기는 것이 아니라 교사가 좀 더 관심을 갖고 참여할 수 있고 지원할 수 있는 그런 시스템으로 이어지기를 기대해 봅니다. 감사합니다. 네, 임철일 교수님 말씀. 네. 세 번째 세션에서는 제가 메타버스의 교육적 활용을 위한 가이드라인을 발표를 했고요. 조한나 이사님께서 메타버스 기반 미래교육 학습 환경 설계 및 실증 사례, 그다음에 조규백 책임께서 사이버스 활용 사례를 말씀해 주셨습니다. 여러 가지 지금 테크놀로지에 대한 관심이 아주 높아져 가고 있는데 마침 이제 케리스에서 메타버스에 좀 집중을 해서 이런 세계 연구를 진행을 했고 그 결과가 이렇게 시너지 효과가 나는 것 같습니다. 그래서 첫 번째 연구는 이제 제가 여기서는 발표를 했지만 학교 교사들의 어떤 요구가 늘어나고 있는데 가장 기본적인 어떤 그 가이드라인을 전문가들의 어떤 의견을 좀 잘 모아서 준비해 놓으면 다음 단계로 넘어갈 수 있지 않겠느냐 그런 취지였고요. 그런 목적에 맞추어서 이제 학교 상황을 반영한 그런 가이드라인을 이런 국가기관에서 한번 만들어보는 그런 취지로서 매우 의미가 있었다고 생각이 들고 그다음에 그것과 관련돼서 조한나 이사님께서는 이제 구체적으로 조금 더 미래지향적인 지금 당장 구현하기는 어렵지만 미래 사회의 모습을 내다보고 우리가 메타버스를 만약 만든다면 어떤 게 가능할까 그리고 그때 설계 지침이 어떤 게 있어야 되는지 어떤 학습 환경 설계를 개발할 수 있는지 좀 집중해서 그 짧은 기간이지만 구체적으로 학교 현장에 적용해 보는 단계까지 가서 우리가 메타버스를 직접 개발하고 적용할 수 있다. 그냥 기존에 있는 상용화된 메타버스를 갖다 쓰는 것 못지않게 그런 점을 아주 성공적으로 잘 보여주신 것 같습니다. 또 저도 오늘 처음 와서 이제 발견하게 했는데 우리 조규복 책임께서는 사이버 불링을 메타버스 환경에서 해결할 수 있다라고 하는 좋은 그런 아이디어를 구현을 해서 구체적인 프로그램을 좀 보여주셨고요. 아마 지금 현재 학교 현장에서도 여러 가지 그 다양한 요구에 반영해서 잘 활용되는 걸로 아까 발표자들 말씀해 주셨던 것처럼 우리가 했던 연구, 그 다음에 조한나 이사님 했던 연구, 조규백 씨 했던 연구들이 전부 다 후속 연구를 통해서 혹은 후속 그 확산에 중요한 그런 가능성이 많은 그런 연구들이라고 보여집니다. 그래서 케리스에서도 지금 내년도에 여러 가지 관련된 사업들을 많이 생각하겠지만 메타버스를 약간 좀 지속적으로 할 필요가 있는 그런 훌륭한 어떤 교육용 툴이라는 생각이 다시 한번 들게 되고요. 그런 연구들도 내년에 계속 지속되기를 바라봅니다. 네, 이상입니다.
안성훈 교수님 말씀 부탁드립니다. 예, 네 번째 세션에서는 이제 플랫폼에 대한 얘기들을 주로 했습니다. 먼저 디지털 교과서 플랫폼을 어떻게 발전시킬 건가라는 얘기를 제가 했고요. 두 번째는 고등교육 플랫폼의 어떤 미래라고 해서 고려대학교 김규태 교수님께서 그 내용을 말씀해 주셨습니다. 디지털 교과서의 플랫폼에 관련된 연구 내용들에 대해서 잠깐 소개를 좀 드리자면은 디지털 교과서는 이미 이제 2008년도부터 지금까지 개발이 돼서 이제 전면 적용이 되고 있는 그런 상황입니다. 그래서 여기에서 어떻게 좀 디지털 교과서가 좀 더 개선이 되어야 될까라는 부분들을 설문조사와 그다음에 관계자 FGI를 통해서 조사를 실시했는데 설문조사의 내용을 좀 간략히 말씀드리자면 현재 디지털 교과서를 사용하고 있는 분들에 대해서 사용률을 한번 알아봤고요. 그 사용률은 현재는 거의 한 70% 정도라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 제가 2019년도에도 이제 비슷한 연구를 해서 똑같은 문항으로 사용률을 조사했을 때는 38.4% 정도 나왔는데 코로나 기간 3년이 지나면서 디지털 교과서에 대한 활용률이 한 2배 정도 높아졌다 이렇게 보이고 그리고 디지털 교과서의 다운로드 양도 봤을 때 굉장히 폭증한 것을 볼 수 있었습니다. 물론 이제 그런 것들은 코로나 상황에서 온라인 원격 비대면 수업을 진행하는 과정에서 디지털 교과서 그렇게 많이 쓰였다라는 것으로 좀 볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 선생님들이나 학생이나 학부모나 디지털 교과서의 과목 개발 확대를 요구하는 부분들이 상당히 많이 있었습니다. 특히 고등학교, 중학교, 초등학교 순으로 우리가 생각했을 때 학교급이 높을수록 디지털 교과서에 대한 그 확대, 개발 요구가 굉장히 높았고 선생님들에게 중고등학교 선생님들에게 본인의 과목을 디지털 교과서로 개발하는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 여쭈었을 때 80~90% 이상이 모든 교과에서 디지털 교과서를 본인의 과목에 개발했으면 좋겠다라는 의견이 많았고 초등학교에서는 이제 선생님들이 모든 과목을 가르치시기 때문에 어떤 과목이 디지털 교과서로 추가 개발됐으면 좋겠느냐라고 여쭈었을 때 수학이나 과학, 예체능 이런 과목들이 높게 나타났습니다. 그래서 디지털 교과서의 확대 개발은 현장에서 굉장히 많이 요구되고 있는 부분이다 이렇게 결론을 지을 수가 있었고 그러면 앞으로 디지털 교과서가 어떻게 확장 개발되어야 되느냐 이 부분에 대해서는 현장에서 요구하는 내용들도 많이 있었지만은 전체적으로 세계의 동향이나 기술 동향 같은 것을 살펴봤을 때 AI를 좀 적용해서 디지털 교과서가 디지털 전환의 어떤 핵심적인 역할을 수행해야 되지 않느냐 그런 결론을 맺었습니다. 그래서 요거 관련돼서는 저희가 추후 좀 더 구체적인 방안들을 모색을 해서 그 내용들을 제시할 생각입니다. 이상입니다. 네, 부총장님 말씀 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 부산 디지털대학교 최유미입니다. 그 5세션은요, 그 다른 세션과 조금 다르게 사이버대학 그 운영 혁신 사례라는 주제를 가지고 다루게 되었습니다. 그 케리스의 심포지엄에서 처음 이제 사이버대학이 발표를 할 수 있는 기회가 제공되어졌다라는 데서 굉장히 큰 의의를 가지고 있다라는 말씀을 먼저 드리고요. 그 운영 사례에서는 크게 이제 3개의 주제로 다루어졌습니다. 그 아세안 사이버대학 교육과정 공동 운영이라는 부분에서 그 과거에 그 여러 주기로 거의 15년 정도의 시간 동안 그 ODA 사업에서 대학 협력 사업으로 전환되어지는 과정에서 그 교육과정 공동 운영에 대한 사례 그리고 ACOE를 통해서 그 개발된 교육과정이 지금 제공되어 있는 사례들을 중심으로 연구가 이루어졌고요. 그리고 사이버대학 혁신 사례는 그 지난해부터 3년 동안 그 교육혁신 지원 사업의 일환으로 그 다양한 그 혁신 부분에 있어서 발표가 있었습니다. 그 서울사이버대학교에서는 그 온플렉스 플랫폼이라는 것으로 해서 그 군 학생들이 실제로 대학에 입학했을 때 수업에 대한 좀 유연한 학사 운영에 대한 플랫폼을 개발해서 운영을 했던 사례들을 발표를 했고요. 그리고 제가 발표했던 부산 디지털대학교 사례는 그 학제 간 융합을 어떻게 그 교육 과정을 마련하고 하는 부분에 있어서 그 4차 산업혁명 시대에서 필요한 그 빅데이터 부분에 대한 적용과 활용과 분석에 대한 스킬과 사회복지 영역과 융합하여서 사회복지
그 빅데이터 융합 학과를 개설해서 운영했던 사례를 중심으로 소개를 드렸습니다. 그래서 어쨌든 그 이 사이버 대학에서 운영하고 있는 이런 새로운 형태의 그 교수 방법이라든지 그 사례들을 발표할 수 있는 기회가 되었다는 점에서 굉장히 큰 의의를 두고 있고요. 그리고 향후에 이런 사례들이 많이 공유가 되어졌으면 좋겠다는 생각이 들면서 한 두 가지 정도만 좀 제안을 드리고 싶은 부분들이 있습니다. 그 뭐 코로나로 인하여 사실은 그 2년 동안 저희 부산 디지털대학교에 찾아오시는 벤치마킹을 위해서 찾아오시는 대학들도 많으셨고 중고등학교도 굉장히 많으셨어요. 굉장히 많고 벤치마킹을 하고 서로 공유하고 네트워크를 하고 있었지만 실질적으로 아쉽게도 그 정책 제도나 정책적인 부분에 있어서는 이미 온라인 교육을 20년 이상 운영을 하고 있는 사이버 대학들과의 공유할 수 있는 채널이 없다라는 부분이 조금 아쉬웠고요. 그래서 이런 부분들 다양한 그 사이버 대학과 일반 대학이 서로 협업할 수 있는 어떤 그 지원 체계 부분이 좀 만들어져야 될 것 같다는 제안을 드리고요. 그리고 그 이런 혁신 사업을 진행하는 데 있어서 그 보통 대학들이 뭐 여러 가지 그 정보 지원들이 굉장히 규모가 큽니다. 그렇지만 사이버 대학은 전체 일반 대학에 비하면 5% 정도 수준밖에 되지 않는 굉장히 열악한 상태고, 그리고 지속성이나 그 예산조차도 불투명한 상황이다 보니까 실제로 운영에 어려움이 있다라는 말씀을 좀 제안을 드리는 것으로 그 마무리하려고 합니다. 네, 이상입니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 유인식 전무님. 네, 제가 참여했던 세션은 AI 데이터 인 에듀케이션이라는 파트인데요. 제가 이제 국내외 디지털 배지 활용 사례에 대해서 발표를 했고, 그리고 바이탈컴의 김동민 상무님께서 IOB 행동 인터넷 데이터 분석 활용이라는 부분에서 발표를 했습니다. 제가 주로 이제 말씀드렸던 배치 부분은 간단하게 좀 요약을 해서 말씀드리면, 그 배치는 이미 그 수년 전부터 관심을 둔 그 분들이 많았고, 그리고 산업계에서도 꽤 많이 지금 활용을 하고 있었는데, 근데 해외의 어떤 사례들에 비하면 국내 활용률이 상당히 떨어지고 있다. 이게 핵심 요지였고, 왜 그런 현상이 일어나는지, 그리고 그것을 어떻게 하면 그 해외처럼 활성화시킬 수 있는지에 대한 뭐 구체적인 아이디어는 아니지만 어떤 정책적인 차원에서 이런 부분이 좀 보완됐으면 좋겠다라는 뜻으로 말씀드렸습니다. 우선은 이제 그 제가 해외 출장을 자주 가는 사람으로서 좀 한 가지 좀 예를 들면, 제가 코비드 상황에서 한 20분 정도 PCR 검사를 해외 돌아다니면서 받았는데요. 제가 이제 가면서 저희가 그 한국에서 발행했던 앱을 항상 그 스마트폰에 들고 다니면서 이걸 보여주면서 검사를 이제 안 하기도 하고, 이제 어떤 특정 장소에서 그 마스크를 안 껴도 되는 뭐 그런 상황들이 있었는데요. 그러니까 데이터를 객관화시키는 거, 사실은 배치의 의미 중에서 가장 큰 의미는 객관화시키고, 그리고 투명하게 데이터를 누군가가 보증을 해준다는 그런 의미인 것 같습니다. 그러니까 그 코비드 사태에서 저희 PCR 검사 받았던 그 앱이 그랬듯이, 사실상 배치가 그런 역할을 하면 보편화시키는 것이 그렇게 어려운 일은 아니라고 저는 생각합니다. 예를 들어 보면 저희 회사에서도 수없이 많은 그 새로운 사원들이 저희 기업에 입사 서류를 제출하는데 이력서를 다 자신이 직접 쓰거나 아니면은 특정 어떤 사이트에서 이제 다운 받아서 제출을 하는데, 그 데이터가 실제인지 아닌지를 증명할 방법이 없거든요. 근데 누군가가 이거 제3자적으로 이런 것들 객관화시키고 투명하고 관리만 할 수가 있다고 하면 충분히 그것들이 의미 있는 방식으로 활용될 수 있는데, 여전히 그런 것들을 저희 사회에서는 아직까지는 못하고 있다는 부분이 핵심이라고 생각합니다. 어떤 의미냐면은 지금 배치 성격의 데이터는 대부분 다 각 개별 기관들이 독립적으로 가지고 있고, 그걸 통합해서 객관화시키는 작업들을 누구도 하고 있지 않아서 생기는 문제라고 생각합니다. 시스템이 없어서, 데이터가 없어서가 아니라 그걸 통합적으로 운영할 수 있는 그런 사회적인 요구가 없기 때문이기 때문에, 정부에서 만약에 뭔가 이것들을 해결하고자 노력을 한다면 이 부분을 객관화시키는 것이 중요하다라는 것을 확인해주는 여러 가지 지원 사업들을 진행하면 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 이미 우리가
배치에 대한 필요성에 대해서는 게이미피케이션, 뭐 제가 앞서 말씀드렸던 뭐 AI 쪽에서 맞춤형 교육의 기반 데이터로서 충분히 의미가 있다는 건 누구도 이제는 거부를 할 수 없는 상황까지 갔고, 이게 국제 표준까지도 지금 가고 있는 상황에서 필요성들에 대해서는 지금 누구도 반론을 제기하지 않을 것 같습니다. 다만 어떻게 이걸 활성화시키냐라는 측면에서 약간의 촉매가 필요하다. 근데 그건 촉매는 지금 우리가 이야기하고 있는 게이미피케이션이라든지 맞춤형 교육 같은 그런 단계가 아니라 훨씬 더 실정적인 단계에서 뭔가 모멘텀이 필요하다는 생각이 들고, 그 모멘텀을 촉발시켜 주시는 방식에서 정책들이 마련됐으면 하는 바람을 갖습니다. 이상입니다. 네, 총 6분의 토론자 분들을 모시고 이렇게 말씀 좀 드려봤는데요. 지금 저희가 플로어나 온라인상으로 혹시나 추가적으로 질의사항이 있으면 말씀을 좀 드리려고 했는데, 원래는 이제 행사 마감 시간이 5시 반인데 이미 좀 5시 반이 넘어갔더라고요. 그래서 제가 좀 6분의 토론하신 사항을 좀 정리하면서 이 행사를 마무리하는 좀 폐회 발언까지 좀 마무리를 하도록 하겠습니다. 저는 지금은 이제 발언 순서를 제 중심으로 이제 지금 앉으신 순서대로 제가 말씀을 좀 드렸는데요. 저는 좀 이렇게 정리를 좀 하고자 합니다. 사실 두 트랙이 동시에 열리는 그런 세션을 배정했을 때는 그 이유가 있다라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 제가 개인적으로 생각을 했을 때 첫 번째 세션은 이제 현재라는 의미에서 교육의 디지털 전환 현황과 그리고 우리가 현재 하고 있는 디지털 교육 플랫폼의 현황과 그 미래를 조금 진단을 해보는 시간이었지 않나라고 생각이 듭니다. 그래서 그런 현황 진단을 통해서 우리가 더 앞으로 나아가야 될 점, 뭐 저희 신승기 교수님 말씀 주셨지만 실태 조사도 뭐 하드웨어적인 것부터 시작해서 이제 소프트웨어로의 접근이나 이런 부분들 좀 확대하는, 개선하는 그런 방안들을 좀 모색해본 시간이었던 것 같습니다. 두 번째 세션은 디지털 기술을 바탕으로 한 교육 현안의 해결에 대한 탐색을 했던 시간이었던 것 같습니다. 그래서 뭐 학생 정서 지원 모델이나 뭐 아니면 교육격차 해소 방안에 대해서 저희 교수님들께서 그 방안에 대해서 좀 디지털 기술을 이렇게 활용하면 이제 그런 교육 현안을 해결할 수 있다라는 가능성과 뭐 한계 지점을 좀 그 한계에 따른 극복 방안을 좀 제시해 주셨던 것 같고요. 마찬가지로 고등교육에서도 이런 디지털 교육을 활용해서 어떻게 교육 혁신을 이어갈 것인가에 대한 방안을 논의하는 자리였던 것 같습니다. 마지막 세션은 각광받는 디지털 신기술을 어떻게 교육적으로 활용할 것인가에 대한 논의들이었던 것 같습니다. 그래서 크게 코로나19 이후 화두가 되고 있는 메타버스와 그리고 현재 가장 교육계 이슈죠. AI와 빅데이터의 교육적 활용을 사례를 중심으로 이야기함으로써 이러한 기술이 교육에 녹아 들어갈 때 조심해야 될 점과 그리고 확산을 하기 위해서 필요한 지점들을 조목조목 지적하고 정리해 주셨던 시간이었던 것 같습니다. 네, 저는 이렇게 오늘 오후 세션을 정리를 하고 싶고요. 마지막으로 제가 좀 정리를 드리자면 결론적으로는 저희가 모두를 위한 맞춤형 교육이라는 그런 비전을 향해 가고 있는 상황에서 디지털 기술을 활용한 교육 혁신을 어떻게 이루어갈 것인가에 대한 내용들을 다양한 주제로 풀어나갔던 3일이었던 것 같습니다. 그래서 저는 가만히 여기 앉아서 생각을 해봤을 때 기술이 결국은 교육에 어떻게 융합되어야 되는가라는 그 원론적인 문제를 좀 저희는 다시 좀 생각을 해봐야 될 것 같아요. 그래서 누가 언제 무엇을 이것을 왜 어떻게 해야 된다라는 그런 육하원칙에서 이 문제를 좀 다시 되돌아보고 차근차근히 정의해 나간다면 우리가 추상적으로 말하는 이런 디지털 교육 실현 이런 부분이 조금은 가시화되고 구체화될 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 지난 3일 동안 숨가쁘게 이렇게 저희 교육 심포지엄과 그리고 글로벌네트워킹 위크를 진행했었는데요. 3년간 행사를 통해 주신 고견과 아이디어가 논의에만 머무르지 않도록 저희가 잘 환류해서 모두를 위한 맞춤형 교육을 실현할 수 있도록 저희 KERIS가 더욱더 고민하고 최선을 다하도록 하겠습니다. 장시간 온라인, 오프라인으로 참석해 주시고 고견을 내어주시고 아이디어를 제안해 주신 참석자 여러분들께 진심으로 감사드리면서 2023년도에는 더욱더 좋은 내용과 좋은 모습으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다.